Lazima leni ziko mrefu lakini na usalama eneo hili unalionaje? Sawa kabisa. Usalama iko fiti. Fiti. Shukrani. Huyo ni mmoja wa wapiga kura, na kama vile ambavyo umesikia usalama eneo hili liko fiti. Na nasema alirauka mapema, na pia Wakenya na ambao bado hawajarauka wanafaa kuja warauke mapema ili wakaweza kupiga kura, wasiweze kuogopa chochote. Na tuweza kushirikiana na mwingine mmoja atueleze jina lake na angalau mahali anapiga kura. Habari yako? Nzuri sana. Unaweza tueleza jina lako? Naitwa Elijah Jogona. Na mahali ambapo unapiga kura ni wapi? Equity Road. Unaweza tueleza uliamka saa ngapi angalau kuja kupiga kura? Niamka 5. Uliamka 5? Na unajihisi vipi? Usalama uko vipi eneo hili? Tunashukuru. Uko fiti kabisa? Uko sawa. Unashukuru? Okay, asante. Karibu. Yes, na huyo ni mwingine, na kama vile ambavyo umesikia, huyo ni mtu wa pili kusema usalama uko sawa. Kwa hivyo kama hujatokea, hakikisha umetokea kwa sababu usalama uko sawa, uko sawa, uko sawa. Na usijali, kuna wale ambao wanawasaidia Wakenya na ambao bado hawajajua mahala jina lao lipo ama stesheni ambayo wanafaa kupigia kura. Yes. That was nice, Margaret Kamau from Kasarani, knowing that it was a peaceful exercise in Kasarani. And now I want us to connect with our reporter Anne Lawrence, who is in Moi Primary School right in Nairobi, and let her brief us a little bit on how the exercise is taking place in Moi Primary School. Hapa nilifika saa 10 kupiga kula. Nimepigwa na baridi sana. Mpaka vile wamefungua karibu 6:30. Na sasa niko kwa raini. Natarajia yule mtu nitachagua tatufanyia ile kitu tunataka. Tumeamka mapema hivyo at least tuone kama tutapata mabadiliko ya wale watu wataingia. Na kwa hivyo ujumbe wako kwa Wakenya ambao wanatazama sasa hivi? Wajitokeze mapema, waende wapige kura na warudi manyumbani wangojee vile itakuwa. Na waweke amani. Kulingana na wewe kule nje kuna foleni kubwa? Ilikuwa kubwa sana.
Right, this is the Benny 2022. And of course, as you can see, there is a changed position because I'll be having in a co-host in this program who we will be analyzing all these matters with, and she'll be joining us in a few. But elsewhere, we have, you see, in this whole exercise, we have different types of people who want to exercise their civic duty, and of course, some are probably, I may say, they are less privileged, or okay, they are abled differently, and we have one woman who was helped by the sun to cast her vote, and we can have a clip of that exercise as they worked together in the entire process, and as it was successful. Let's get to have that video clip and listen in. Hivi ndivyo shughuli za uchaguzi zinaendelea katika shule ya msingi ya Dhumaita, kaunti ya Kirinyaga. Wakazi wa kaunti hii wanazidi kujitokeza kwa wingi ili kuwachagua viongozi wa wapendao kwenye nyadhifa mbalimbali za uongozi. Asante sana. Yes. Naona Esther Mudhoni, mwanamke mwenye umri wa miaka 91 ambaye ameletwa na mwanawe kuhakikisha ametetea haki yake ya kidemokrasia ya kupiga kura ijapokuwa ana ulemavu wa macho. Nimemleta mamangu akona miaka 91 apige kura. Wakazi wa kaunti ya Kirinyaga wanasema uchaguzi unaendelea kwa njia nzuri na wanatarajia matokeo ya haki na kweli. Majina naitwa Charles Keviro CK na mimi ni mgombea uchaguzi katika Kirinyaga kwa kugombea kiti ya gavana. Sasa hii nishapiga kura yangu pale Getuya Primary School. Sasa tunatembea tukiangalia na tukiangalia vile kunaendelea. Mahali nimepigia kura, IBC imejitaliza vilivyo, na kwa hivyo mimi naona kama uchaguzi utakuwa free and fair. Indeed, that was profound, and it is an amazing exercise. And now right here, I have my co-host. She will tell us more about herself and also tell us her name. Yeah, so karibu sana. Asante. Asante sana. My name is Caroline Mwangi. And yeah, we'll be here just to notify and let our audience know what is going on matters elections and let them know exactly what is happening. And with Ango, we have our reporters who are different polling stations. Sure. They're letting us know exactly what is going on in different polling stations here in the country. So that is what we'll be here to do. Thank you so much, Daisy, for having me. You're welcome, and thank you so much too for joining us in this discussion and this whole thing. We are so grateful, and we've been having the whole election process. You see, this is a day that has been so much awaited for by Kenyans, and finally it's here with us. And of course, we've been having challenges where the IEBC and the KIMS kits have been failing to work. We've seen where some of the politicians have gone and they've not voted, or probably they've been held up there for so long before the KIMS kit begin to work, and some eventually turned to manual, to the manual way. But what pleases me is that we are all having a peaceful election. We've not had crises that are so intense in the country, and I think it's really good for Kenya right now. And I think IEBC also addressed the whole issue of the challenges that have been faced, but I've also had people questioning the integrity of the IEBC on matters having fair elections.
And but I think it's also something that will be taken care of by the IEBC, because it's a body that we trusted with this with this whole process, and I know for sure it will be a success. Yeah, speaking of which, as of yesterday, the head of the chairman of IEBC, Wafula Chebukati, announced that the gubernatorial position will not be there in Mombasa and Kakamega, which raises the eyebrows for Kenyans, asking about the credibility of the IEBC and how ready were they for these elections compared to 2017. How ready was the IEBC ready for this election? Asking so many Kenyans asking questions again about the voter education. It wasn't there. It wasn't seen this time around compared to other elections in the country. We were not seeing the advertisements about telling Kenyans, come out and vote, come out and cast your vote. And IEBC, so many questions are being asked. We are hoping that we will get to have a clear and credible elections from IEBC, Wafula Chebukati and his team. As of yesterday, that's the current. That's the current. This morning, still there are places that had not received ballot papers, ballot boxes as well. Still, we are not yet there, I think, as we are not yet there. Right. I don't know what can be done, but Wafula Chebukati and his team, they have a lot to do. They really have a lot to do. But I think so far so good. People are coming out to vote, and peace is the message. That's right. Peace is the message that we are preaching to everyone out there. If you have already casted out your vote, you can speak to us and let us know what's happening where you're voting from. Yeah, sure. Yeah. And our SMS lines are 22914. That's where you can send in your message. You can also get us on our Facebook at Mwangaza TV. You can also reach out to us on our social media platforms. That is Facebook Mwangaza TV. You can write us a message at 22914, and we will be glad to get your feedbacks on how was your experience at your voting, or rather your polling station. How was your experience? Was it a smooth run? Were there chaos? Are there challenges that you faced with the KIMS kit, or the ballot papers arrived late? We can have that information at our social media platforms or our SMS line. And you know, as you were talking, as you're talking about the credibility of the IEBC, I also understand that Honorable Atwoli was speaking today in the morning right after casting his vote, and he was talking about ballot papers being printed in the country. That it was saying that it still doesn't make sense that we are printing these papers outside there, while the national printers can work on these papers. And he was talking about the printing of papers. He was actually talking of they can be printed in the country instead of having them printed outside. This comes after the Mombasa and the Kakamega gubernatorial seats were pronounced not to be voted for. It was talking of that because, okay, his point was if these papers are printed in Kenya, all these errors could have been rectified if it was taken to be printed in Kenya. And I also understand that that IEBC this time round was funded by the UNDP for the entire election process, giving it a more reason as why we could not see the advertisements or probably the enough facilitation of the training of the IEBC process. And of course, I've also been having people in the media and on televisions talking about the training process, that it was not the best, that some of the trainers were not yet
informed. So they were there just like students, and and this also gives it a question to the IEBC farm, or not a farm really, but that commission. Yes. It gives a question to the entire commission that they should have given us people, because like right now, in case anything is failing, is we would blame the training of the IEBC probably, because we have those people that are having questions with the training that was given to all the members of the public. Yeah. But also, it's also very nice and very pleasing that Kenyans are still out here to preach peace and to exercise peace throughout the elections, unlike in the previous elections where we were having chaos and little misunderstandings could bring a lot of battles. Yeah, and it's very clear that Kenyans and also leaders are coming out to vote. Sure. We have just received the report about the senator in Nakuru County casting her vote, and so many leaders, including Nairobi gubernatorial candidate, that is Johnson Sakaja, casting his vote, and also other candidates are coming out to show, including the Deputy President of the Republic of Kenya, His Excellency William Samoei Ruto, coming out to also vote and encouraging others to come out and vote. Honorable Martha Karua also coming out and voting. So many leaders showing a good example of how these things should be. And apart from the issues that are coming out about IEBC and all that, it's evident Kenyans are ready for this. Kenyans were ready. Yeah. Kenyans were ready to come out and vote. So many waking up early in the morning, as early as 5 a.m. Others were in polling stations seeking to just vote and practice their democratic right. And other areas, it's good to let our viewers know, other areas that were, the elections were suspended, that is Kacheliba and Pokot South parliamentary seats. And according to Wafula Chebukati, the reason as to why these elections will not be taking place, these specific positions, the MP and gubernatorial positions, is wrong images of candidates and the details on the ballot papers. Yeah. That was the main reason as to why such an election in Mombasa, Kakamega, and Kacheliba in the Pokot South will not be taking place. But he said that the voters in the affected areas will only vote for other 5 elective positions. They won't vote for 6 like the others in other counties. Right. Yeah. And talking of Johnson Sakaja, as he was casting his vote, I also understand that he had time to speak to the press and to the members of the public that were around his center. And probably we can have his clip running over, and as we also listen to his sentiments to the members of the public. I'm very happy that we've gotten to this stage. I came with one of my sons who's helped me to choose candidates, and this is one of the most important aspects of our democracy, the right to choose. It's really what is the right of that we've got when we got independence, self-determination, the ability for us to go to the polling station every so often and decide who our leaders are. The fight for multipartyism, people paid the price for us to have multiple parties. I've seen some ballot papers which are really long, especially the Senate one. I don't know why everyone wants to replace me. But all in all, it's a proud moment. I'm very happy. It's been a long journey. Many would have wished for me not to be on the ballot today, but I'm there, and I can confirm that we voted for me. Yes. Well, there's a bit of confusion, but I think IBC is trying their best. For instance, I was in one line because they said it's alphabetical, starting with the first name, which is Johnson. But then when you get to the front is when they tell you, no, there's a spillover of this line, so you go to another. I think a lot of that information should be available before people line up. Before I voted, you saw there was an old man who had been here for a while, and he's had to go to another polling station. The directions are not clear. So I think just helping the voters understand the process
is an area we can improve on. Number two, what I've seen, because I have agents in all the stations, I have 3,641 agents across the city. We've been getting reports that in the morning, some of them were not allowed. Some of them were being asked for requirements that are different, and I've spoken to the county returning officer, because UDA as a party is not fielding agents. It's us, the candidates, who have agents. So some are being asked for a letter from UDA, yet they should have a letter from me. The oath of secrecy, which we have stamped, they are saying that it should be stamped by IEBC. Yet it's not IEBC, it's a commission of oaths. So there's just need for clarity and the same standard to apply in all the polling stations. There are certain areas where KIMS kits are not working, like in Westlands, Farasi Lane. There's one ballot box in Toi Primary that had a cover of Kitengela Primary. So just those small hitches. But all in all, I'm glad to see the people have turned out. The numbers are good. The reports we're getting from my secretariat that there's no incident that is out of the ordinary to the extreme. But I would urge the returning officer, the county returning officer, to make sure that all of those questions on who gets into the station are addressed before the end of the day, so that when it comes to counting, which is the most sensitive time, we have the right teams in the hall. First, we'd like to urge all of those who experienced undue delays in whichever stations to please go back. All the stations are now voting. It's moving on very efficiently. So if you gave up because of that long wait, please, I would urge you as a candidate to just go back to that station and to cast your vote. Your leaders determine how we live moving forward. I don't think it necessarily changed the outcome. I think Nairobians have decided, and they have decided resoundingly. And for as long as this process remains free and fair, there will be a resounding and definitive result. It will not be 50-50. There will be a defining result at the end of the day. And God willing, we'll have the results possibly by tomorrow. Line inaweza kuwa ndefu lakini inasonga. Na line inaweza kuwa ndefu lakini miaka mitano ni refu zaidi kupata kiongozi ambaye hafai. Na viongozi wabaya huchaguliwa na watu wazuri ambao hawajitokezi. So tunaambia watoto wa Nairobi, tafadhali mjitokeze. Kuchaguana ni jambo ambalo sio la kuchukuliwa hivi hivi. Kuna wale ambao wamepoteza maisha yao, kuna wale waliwekwa kwa jela, kuna wale walipitia mambo mengi ili tupate haki hii ya kwenda kuchagua viongozi wetu. So ningependa kuambia tafadhali tujitokeze. It's an event pale mkitokea mnazungumza na wananchi wengine kama sisi wa Kenya, na baadaye tuweke amani. Tumesema kwamba Nairobi round hii lazima tuwe na amani, ya kuwa hakuna shida ya Mkikuyu tofauti na Mjaluo, hakuna shida ya Mluya tofauti na Mkisii. Hata kama vyama ni tofauti, tuheshimiane. Kwa wale ambao labda mtu hakubaliani na wewe kisiasa, kwa sababu ni haki yake, lakini tusitumie siasa kujigawanyisha. Jirani yako ni ndugu yako. Siku ya uchaguzi leo itaisha, kesho bado tuko na Nairobi, kesho kutwa bado tuko na Nairobi yetu. So tubaki kama mandugu na dada. That is the Nairobi Senator Johnson Sakaja, who is vying for the Nairobi governor seat, and he has given remarks there of Kenyans expressing peace, and also expressing or rather casting their votes in a peaceful manner. Also focusing on matters tribalism. Yes, I've heard him say that it's not a matter of being a Kikuyu, a Luya, or a Kalenjin, or any other tribe. It's more about the development of this country and the progress of the country, of which I think are very important sentiments right there for all of us as Kenyans to understand that it is not about the tribe you come from. It's all about the progress of this country and the leaders we want for the leaders that we want to sit in the leadership seats so that they may govern us in the right way, and also make this country to develop as it is supposed to develop. And of course, we are having Kenyans continuing to cast their votes, at which the deadline for the polling stations to remain open is at 5 a.m. These polling stations were open at 6 a.m. and throughout the day, Kenyans are expected to go vote at their preferred time, but to make sure at least by 5 p.m. you will have casted your votes, since it will be time for closure for those
polling stations, and I trust as you watch us, you've really voted for your preferred candidate, and that it is going, or rather you are maintaining peace wherever you are, and also preaching peace to the people around you, and to make sure that even your children know, or rather the people around you know, that it is important to maintain peace in this country. And I think we can have a small guideline of these people that have not yet voted. Probably they are on the queue, or rather they are at home planning to go and vote. We can have a guideline of these ballot papers, and of which I know the IEBC officials are set at the polling stations to also guide those that are first-time voters. At the polling stations, they are there to guide you, but it's also our duty and our mandate as the media or as the press to inform you and to give you the right information before you even get to those polling stations. And we have the presidential ballot papers, which are marked in white, and we have the member of National Assembly, they are in green. We have the county assembly, which are marked in beige, and we have the senators' ballot papers marked in yellow. We have the woman representative, which are marked in purple, and the governor's papers are marked in blue. Those are the colors that are entailed in every ballot paper. That is just a guideline as you get there, so that you also know where to drop your paper right after voting. And every box that you have to drop your paper after voting in your preferred candidate is in the color of your paper. If you're voting for the presidential candidate and you want to drop that paper, you can drop it where the lid of that box is in white. Since the presidential paper is in white, you drop your presidential paper at the ballot paper, at the ballot box, which has a white lid. And that is just a small link, or rather a link of how to do this whole process. And I know that it's going to be a smooth one till around 5 p.m. before the IEBC wraps the process for today. And the big question is, what next after we have voted? What next? After the closing of polling stations, now we'll have the next process where we'll now have to wait. The counting of votes will start and all that. I don't know if Kenyans are ready to receive the good news of the next batch of leaders that will be receiving in the country, and how ready are we to receive good and bad news that either your preferred candidate has won or has lost. But the big thing, again, I repeat, it's peace. Peace during and after elections, remembering that I will need you after this election. I will need you as my brother, I'll need you as my sister. Let us not bleed so that these people can lead. Let us not bleed as Kenyans so that these people can get those political positions. So let's keep the peace, let's preach peace. Vote and go home. I think that's the message that we can say to everyone. Vote, go home, follow any TV station that is giving you this update. Follow up on what is happening in the country. We'll get to let you know exactly what is happening in Kenya and everything concerning these general elections. Remember, everything is all about peace, these general elections. Very true. Yeah. And talking about peace, you've actually brought up a very important topic on peace. I think it's very important that as Kenyans we remain neutral. I might be supporting this candidate, but probably it's not in the will of God for that candidate to take over leadership in the country for now. But we don't have to fight over that, because at the end of the day, it's God's will that prevails. I've been telling people around me that it's only God's will that will prevail in these elections, and it's only what God wants for this country that will prevail. So we therefore have our will, but we have it as neutral, so that we don't end up bringing chaos in the country just because of leadership. So we go vote, we go cast our votes, but cast your vote being neutral. You don't go there like, if this one doesn't win, I will cause trouble in this country.
I think it's also necessary that we learn how to be neutral in our decisions and in our activities. And also you see, we've been having the key matters that have been derailing the country's progress, which are corruption. Corruption has been very key in derailing the development of this country. And I think as we even choose our leaders, we should choose leaders who are ready to fight all these things that we've been dealing with and going around, that are not really making us thrust forward. Because as it is that now we are really sinking into debt. And with a statement that was given sometimes back by the president, that we lose 2 million per day. That's quite a lot of money. And when you count 2 million a day, on now the positive side of it, we should be having a lot of progress in the country. We should also be having a lot of things and infrastructures that are being taken care of by that amount of money. But it's so unfortunate that we are losing that money. We might be probably losing the money into activities that are unplanned for, or we might be losing that money into people's pockets, which is wrong for the country. We therefore need to be very cautious as we make these decisions to ensure that we are bringing people that can make sure corruption is dealt with and other things that are derailing the economy of this country and the progress of this country, because Kenya has to develop, Kenya has to move forward, and therefore it is upon us and upon our will as Kenyans, and our decision is very key and very vital on this very day. It is very important that we go out there and give those people that we feel, you see, they have given us their manifestos, they have given us their agendas, and it is now for us as Kenyans to choose, depending on how you had that person give his manifesto, or while they were unveiling their manifestos, and also as they were talking around the countries in the country in different counties, they were giving their agendas and what they plan to do for this country. And I think everybody should now be really decided on what they want, and depending on how you got the point of your favorite presidential, or rather leader, whoever was campaigning during that time given for the campaigns. And I don't know whether you have something to add before we will be having a guest who will be coming, then he will be talking to us more about these elections. But before I bring him in, I see you're burning. You want to say something? For me, it's just to emphasize more on good leadership, because I think, again, we have to look at what kind of leaders are we choosing. We're not electing someone because of the political party or the tribe that he or she comes from. We're choosing someone or electing someone depending on what they're bringing on the table, what do they have to offer us. Again, Kenya has a lot. We have a lot on our tables right now. There's the Kenya's public debt, there's education in Kenya, the food prices, inflation and fuel prices. There's also so much on corruption that we can talk about, but are we choosing leaders who are ready to address these issues, or are we choosing leaders depending on my preferred political party? That's the main question of the day. So what kind of leaders are you going out there to vote for, and why are you voting for this particular leader? That's the main question I would like us to ask ourselves. As you're going out there to vote, why are you voting for this candidate and not this other candidate? It should be because you see a future, you see this candidate can help our country, can get our country out of this ditch we are in, the debt ditch. There is so much on corruption. Education in Kenya is not good. There is so much that can be done on youth and unemployment in the country. There's so much that needs to be done. So as you go out there, even as you're casting your vote, ask yourself, why am I voting for this person? Why am I voting for him?
And I think that is what most of the people that have been preaching peace are talking about. You don't look at the tribal side of it. Like, I'm voting for this person because they are my tribe. But we base our decision making on the development of this country and on who is best to take us to the next level as Kenya. And I think in these moments we shall be taking a little bit of time off. As we come back, we'll be coming back with a guest who will help us talk more about this entire thing, on the election matters, on what next after elections, on what to expect, and how we should handle ourselves as Kenyans at this very critical time that we need to have a new government bringing us, or rather a new government to lead this country. And I want us to now take a very short time off. Then we'll be coming back. This is the Benny 2022. Remember, you can reach us through 22914. That is our SMS number. On our social media platforms, Facebook, you can get us at Mwangaza TV. You can send in your comments and any question you might be having. You can send in your experience during the voting process, and you can talk to us, give us anything, any information you want to give us. Reach us through those channels, and we'll be glad. We are now taking a short commercial break, but don't go far. Unatazama Mwangaza TV, tumaini lako. Jambo Tiba. Good morning, Amani. You seem unsettled. What's the matter? We have to stop this. We have to. Our competitors are busy deleting names of our voters in the voter register. Really? And where did you get this information? It's all over internet. Tiba, before you believe such information, you should make an effort to check for yourself. Have you checked your own voter registration status? How do I check this? It's simple. Just send your national identity card details to 70000. In this order: ID number, # then year of birth. Example: 32621532 # 1993. Or simply visit www.verify.ibc.or.ke and you will immediately get a response showing you where you're registered to vote. You may also choose to visit any IBC office near you to confirm your registration status. Really? It's that simple? Yes, and before you share any information online, check with the renowned media houses and government agencies' website. If it is not there, it might as well not be true. Your vote, your future. This message is brought to you by UNESCO. Hello guys, my name is Morgan Monene. I currently work at Mwangaza TV. I do graphics, I do editing, I do also camera work. I studied at GY Professional College. I studied for journalism and media studies, and also I studied PR. And I believe that I was looking for a job attachment, and GY Professional College helped me to attain attachment, and right now I'm currently working at Mwangaza TV. What I would tell the people there at the streets, or they've finished high school, if you're looking for a technical school, come to GY Professional College. They will help you and guide you in how you're going up. Persevere in this life, and they will be able to find you. They will be able to get you a good job. Jewel, karibu Jewel, Jewel imenijenga.
Jina langu ni Grace Kairothi, nimesomea shule ya Jewel Professional College. Nimekuwa nikifanya journalism and media studies, na shule ya Jewel Professional College imenijenga kimaadili kwa kuwa ni shule ya kanisa, pia kimasomo. Kwa wale mayouths wenye wako hapo nje na wako na passion ya kufanya course yoyote, Jewel haifanyi journalism peke yake, iko na pia courses nyinginezo which unaweza ulizia na utaambiwa. Karibuni Jewel. Jewel imenijenga na itakujenga pia wewe. Usipitwe na vipindi uvipendavyo katika runinga ya Mwangaza. Unaweza kutufuata na kuzungumza nasi kupitia mitandao ya kijamii kama vile Facebook, like and share ukurasa wetu wa runinga ya Mwangaza. Tufuate pia kupitia Twitter @MwangazaTV, Instagram Mwangaza TV Kenya, YouTube kupitia Mwangaza TV Kenya. Mwangaza TV, tumaini lako. My good name is Monica Muturi, currently working at Mwangaza TV. I'm a proud student who studied Jewel Professional College, and I thank God. I can tell somebody who is watching me that Jewel Professional College, it's a very good school or college whereby it do accommodate every student. They have different courses like plumbing, there is media studies and journalism, we have tailoring, we have engineering, we have different courses. And having studied at Jewel Professional College and being given an attachment or a time, that forum to come and learn more, right now I can tell you freely that I'm a very good reporter. I can report incidents. They also shown me how to make posters, also working in graphics, being a co-host, also a host. So I'm very proud. This is Monica, a proud student who studied at Jewel Professional College, got an attachment and internship at Mwangaza TV, and working at Mwangaza TV currently. Jiji, mambo yaani brother. Nilikushona kama. Lazima nikupoa tu bana. Uko vipi? Karibu. Niambie. Nasikia. Nilikuambia mambo ya lazima. Karibu. Ndugu. Si wanaangeaka kitabu. Unasemanga wewe ni Kemadi? Hii ndio Kemadi oriji bana. Wewe hata niwalize kupika. Haina mambo. Ji. Ndio hii. Keroma iko.
Yo iko tayari. Sasa? Yes. Karibu food. Kumbe harufu ilikuwa ya kitunguu tu. Kumbe harufu ilikuwa ya kitunguu. Aka food manze zimeiva. Brother. Si salt mingi. Usijali chumvi kwa mingi si issue. Ni mtu wangu unajua kana unakaka shosho yangu. Kwa nini? Shosho alikuwa anasema, ukisema chakula si tamu anauliza unakula utamu ama mafuta. Sasa acha nikwambie buda. Mazee ni fiti mazee kujua kupika tu brother. Sinajua kupika. Hii ni nini bana? Sivula fanya hivi. Wewe ni visit Thika Road. Thika Road. Ni visit Thika Road. Hapo TRM. Come Jewel Professional College. Kuna kila kitu unataka. Especially kupika. Kuja Jewel Catering School. Unafundishwa kupika. Kupika, kuserve, kuandalia maposho brother, una all cuisines, fish, nyama, pastries, kila kitu brother. Sasa hii ukipikia mazee hata demo wako akikuja mpiki chakula kai sasa hivi. Unajua nini? Leta hizi. Ngoja. Si kesho nikikuja utanionesha. Buda, nimepika kwato hiyo yote nikuje unipike hata kani mbaya brother. Mwanaume nikukauka joba. Welcome to Jewel Professional College. Jewel Professional College is a Christian-based institution that provides different technical courses. In hospitality, we offer a diploma in catering and accommodation, and we have a certificate on the same. we also offer a diploma in food and beverage management, a certificate, and also an artisan on that. We also offer different short courses like pastry and bakery. Jewel Professional College. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Mpiga kura upo! IEBC imeweka mikakati kurahisisha utaratibu wa kupiga kura. Uingiapo kituoni, utahitajika kuwasilisha kitambulisho au pasipoti yako kwa karani wa IEBC. Baada ya kutambulishwa, utapewa karatasi 6 za kura zenye rangi tofauti za nyadhifa mbalimbali. Elekea kwenye sehemu iliyotengwa kupigia kura kwa siri na uweke alama moja tu kwa kila karatasi kumchagua kiongozi umtakaye. Kisha tumbukiza kila kura kwenye sanduku lenye kifuniko cha rangi sawa na kura yako. Mwishowe utapakwa wino kwenye kidole na uondoke kituoni. IEBC, your vote, your future. Hi guys, naitwa Nimrod Kimathi, nilikuwa student Jewel Professional College, nimesomea electrical engineering, telecommunication option, then nikasoma media production, nikakuja nikapata attachment hapa Mwangaza through Jewel kututafutia. Tulikuwa mimi na my friends tukapata hapa through God's grace, na right now niko na job hapa, nafanya job hapa kama director, technical director, and Jewel Professional College is the place to be. Kaa kuna msee yako pale home, umemaliza form 4 ama unapanga kumaliza form 4 na unashindwa utaenda wapi, nitakwambia kuja Jewel. Juu Jewel hapa ni wenye tunasikia ni professional, watu wa lecturers wote ni professional, everything hapa inafanywa professionally. Ukimaliza course yako unatafutiwa attachment, haijalishi ni course gani umefanya. Kuna mabeshti wangu hata wamefanya hospitality, wameenda 5-star hotel. Welcome, usijali, everything is good here. Kila kitu iko poa.
environment friendly, kila kitu iko poa, godly, na tunashukuru Mungu kwa yote. Jewel College imenijenga, karibu Jewel. Hello guys, kwa majina naitwa Maureen, mimi ni mmoja wa wanafunzi waliosomea Jewel Professional College. Nilikuwa nikisomea course ya IT and Graphic Design, na after nimemaliza kusoma niliweza kufanikiwa nikapata attachment katika Mwangaza TV, na after hiyo attachment niliweza kupata kazi, na sasa nafanya kazi katika Keheo TV, ndio editing and graphic design. Mlio nyumbani ningependa kuambia kwamba Jewel ni mahali pa kujivunia. Nilikuja, nimesomeshwa vizuri, nimepata skills na sasa nafanya kazi. Pia wewe kuja ujiunge pamoja nasi ufanye mass communication, journalism. Everything you want to learn is available in Jewel Professional College. Jewel College imenijenga, karibuni Jewel. Unatazama Mwangaza TV, tumaini lako. All right, you're watching the Benny 2022, and of course I am back with a guest who I will be introducing to you in a short while. But I just hope that we are going out to vote, because this is our civic right, and we really need to go out there and choose our preferred candidates. And of course, when you get to the station, you'll be getting the IEBC officials who will guide you on how to go over the process and how to take step by step. But you will get first to the polling station and go give your details, and your details, you will give your fingerprints on the KIMS kit, and your details will be displayed. Then you'll be given a go ahead and given those ballot papers. Then you go straight to the that room where you are alone to vote for your candidate, and you will of course tick or put a cross at your preferred candidate. Then from there you will of course be led by one of the officials on how to drop each and every ballot paper at the ballot box that is supposed to be dropped according to the colors. As I said earlier, every ballot paper has a same color with the lid of the ballot box. That is a guideline on how to go through the process, of which more information, or in case you have any queries, you'll be having the IEBC officials who will be around the polling centers to make sure that all the entire process is going on smoothly, and of course that you're not confused at that very point, because we are in a point where we need to bring in new leaders in the country to make sure that this country is moving forward in the right way. And of course, a call to you that if you're there and still watching us and you've not voted, it's time for you to go out there and vote. Make sure you verified your polling center, and as you go there, in case you have any queries, please, you can also call or rather contact any of the IEBC officials at the polling centers to make sure that you're giving the right information and at the right place, so that there will be no confusions. And of course, it's a call for all of us that we can raise that number of the turnout that is being experienced right now. We can have more of us
going to vote. In case you're feeling like you're giving up on the leadership of this country, it's not yet over. You can still make a decision, and we have the leadership that you want, so that we don't have ourselves to blame later when we've not voted for the people that we want to lead this country. And now I want us to bring in our guest who will be telling us more about himself, and of course we'll be having a discussion about this whole election of the 2022, the expectations that are there in different departments in this country and different ministries. And now I want us to maybe you can clap from wherever you are. But I want us to welcome our guest. He'll be telling us more about himself. So karibu sana. Asante. Kwa majina naitwa Samuel ama Sami Jenga. Right. Yes. Karibu sana Samuel kwa Mwangaza TV, and thank you so much for making time for us, and also for joining in this conversation today. Thank you so much. You can probably tell us what you do and more about yourself. Who is Samuel? Okay, thank you Desi for the opportunity and for the time. Yeah. As I've said, my name's Samuel Jenga. I'm a printer by profession. Right. I'm in the field of printing, and I'm based in Nairobi. Yes. Right, and I also understand that you've voted. Yeah. See, I've also voted. voted. Definitely I've voted. I'm a Kenyan. I've voted already. I've voted. Yes. That's very important. Thank you. So that our viewers can also understand that we are here as also voters. We've already exercised our democratic rights. We are not here pushing you to vote, and yet we've not yet voted. We have voted, and we now are expecting the results from the IEBC, and we are really calm waiting for those results because we've given our best and given our all, and therefore you can be encouraged that it's time for you to go out there and vote, because it is necessary for all of us to to go out there and choosing our preferred candidates. Now, I would like you to give us a little bit of an experience of how it was for you. You see, we've had cases where we've had challenges with the IEBC in some polling stations. We've had where the ballot papers have arrived late. So how was your experience through the process? Thank you. As I said, I woke up very early today in the morning. By 3 I was up. Yeah. And because I had some friends who are going to vote somewhere, and it's a distance. So because God has blessed me with a car, sure, I had to take that opportunity and help my friends so that they demonstrate their constitutional right, because voting is your constitutional right. So by 10, no, by 3 in the morning, I had started my journey, going to different places, going to different polling stations to drop these friends. And then I came back. I came refreshed, and I went also to demonstrate my constitutional right, which is voting. Thank you. All right, and through the process in your polling center where you were casting your vote, how was the experience in there? Okay, the voting, when I entered there, the voting was going on well. There were guys there, in fact, guiding you if you don't know where to go, because there are different queues. People are queuing in different lines there. So there were guys there who are helping. They could tell you there is a portal where they told you, like me, they told me to Google there and to know the line which I was supposed to be. So like, for example, I was in line 12,
And it was going smoothly because I took about less than 10 minutes and I voted. Right. Yeah. It's really encouraging that that you can also go dropping people at their polling centers to make sure that they vote. It really shows how much you love your country and how much you want this country to progress. And it's really encouraging that that you could do that very early in the morning. That's a great sacrifice. And now as we even because right now we are this all process will be ending at exactly 5 p.m. today, and we have people that are feeling like they're giving up because they have been voting for the last few years in the country, and every leadership that comes on board is failing them. There are some that are sitting at home and saying that, like, I don't feel like I can vote this time around because these disappointments are enough. And I would like you to talk to that person who is sitting at home and saying these disappointments are enough and I don't want to vote for this time. Let me just sit and watch. Okay. Thank you for that area, venturing into that area, because for example, I have a friend. And this is, in fact, when I was in the line queuing for myself to vote, I tried to call. I called few friends, others weren't picking their phones, but I called a friend who is, we work in the same area. As I say, I'm a printer by profession, so we work in the same area of professionalism. So I called this guy, and I know maybe he's watching me. He's not ready to vote, and I had to ask him why. There is a cry with most of the young people, the youths, that every time they vote the leaders in, once the leaders have entered or they have gained whatever they wanted, you have granted them opportunity to be the leaders, you'll never see them again. Sure. So you find the promises that they promised the youth, they promised people that after we have elected us, we'll do this for you, we'll do this for the nation, we'll do this for your area of professionalism, we'll do this for, like now I'm a printer, we'll do this, we'll do this. You find that those promises are empty promises. And this, I think, is one of the leading thing which is making these people not go out to vote. Right. Yeah. So we are also experiencing a challenge with the people. You see, right now we are talking of peace because of things we've experienced in the previous elections. Yes. And right now people are voting, and you see everybody has the candidates that they want to lead the country, to lead their municipality, to lead their county. I mean, in all those departments, people have their preferred choices. Yes. And most of the times, we the youths are taken for violence. Yeah, for granted. Yeah, Yeah. sure. Taken for granted, and also to cause violence in the country and disrupting the peace. Like right now, we are experiencing very good peace through the elections, and I think it would be also good for you to talk to us as the youths. Now that we cast our votes, and we are told when you cast your vote, you can go back home and wait for the results. Exactly. What would be your word for that youth who is out there and feeling like inside me I have violence that is stirring up? I feel like if Fulani doesn't win these elections, I'm going to take it up to my hands and do anything that I have to do. Okay. For that youth, because where I was, it was very peaceful. In fact, comparing to the last generation we had, this one was peaceful, because there weren't no chaos there. There weren't shoutings. Everything was calm, and
I thank the police because the presence, you know, even the presence of the police, they are just watching from afar. Sometimes makes things controllable. And as we were told, and those who are preaching peace, they say that once you have voted, please just go home. Usiregarege hapo. Just go home, go watch at home. If you have nothing to do, don't do it there. Enda chapa sherehe kwako. Kama wewe ni wa kukunywa kauji, kunywa uji. Kama wewe ni wa kuona movie, do whatever you want to do, but not in the area, in that area of because it's a dangerous zone. When I say the dangerous zone is that when you bring anything which may provoke violence, it will come back to you. And as a youth, it is you ambaye tunaangalia. It is you, the lead of tomorrow. And we have to show a good example and show that we are in another century. Yeah, whatever we used to do during those times, there were times the youths were being used wrongly. Some leaders could come and give them changa, give them drugs and whatever. But for this year or this time, I thank God because I've seen a change even in the attitude of the youths, which is good. That's right. And what we are really emphasizing on is peace, 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 even as the country expects to hear the announcement of the new leaders, which will be our own choice as the citizens of this country. We will be at a peaceful condition as we wait for these elections, or rather the results of the elections that we are taking up today. And in case you have a question today concerning the elections and everything that is going on today in the country, you can reach us out on 22914 is our SMS number. You can also get us at Mwangaza TV, that is on Facebook, and on YouTube we're live at Mwangaza TV Kenya. Those are our social media platforms. You can reach us through those platforms, and we'll be grateful. In case you have a question, we shall answer that question, and in case you have a comment, we shall take it, and it will be really a lively conversation. Now, speaking about the peace and the youth in the country, I would also want you to talk about IEBC credibility, because we've seen somewhere where the IEBC at times is failing. Really, their systems at times are failing because of reasons that are probably well known to them, and of which this one could also cause, or rather be a cause of violence to the Kenyans, since we've already seen some signs from the IEBC, of which they also talked to the press like just 1 or 2 hours ago, and they were expressing, they were answering questions from the press on things that are taking that are happening during these elections. We've had incidents where the KIMS kits are not working. We've had places where the ballot papers arrived late. What do you think about the credibility and the fairness of the IEBC, as that is their role in the country? What do you think about their credibility and now bringing a battle between the youths and the leadership of the country? On my opinion, IBC is doing a wonderful job. Right. Yeah, that's for sure. Because up to where we are right now, most of the polling stations, everything is going on well. And we usually say that error is human. And whatever they are using things which have been made by people. These are the gadgets they are using. They are prone, or they are also prone to malfunctioning. And when they fail, I think the IBC
has spoken and have said that there is a backup plan of doing, when this one fails, there's a plan B of this thing to continue. So on my side, I have 100% surety that the job they are doing is a wonderful job. Concerning the youths who are, you know, sometimes you get agitated because of you have gone there early in the morning and you find that the kit, maybe the kit is not working, or there's some things which are not going on as you desired or as you thought that they will. So I'm just asking for them to be calm and wait for the IBC. At the moment, even our leaders, they have voted and they have gone home. So it is now the IBC which has the ball. And because the entire world is watching Kenya, and even the leaders, they are watching. So I know that they will do a perfect job. They have a plan B and they will work on it. So what I will only request is that the IBC, if they can allow those, because there are some polling stations up to right now, I think some, they have not started voting. If there's a plan B, let them implement it immediately. So that this one will calm the youth, because here I'm speaking about the youth. Yeah, because always when things erupt in Kenya, it is the youth who are being used, or it is the youth who does these things. So I'm just pleading with the youths, please keep calm and just wait for the referee to do his work, because when you shout at the referee, you will distract him from his work. So let us give him his time, and we watch and we wait. Thank you. I know this information would be helpful to somebody on the question that I'm about to ask. I know this is information that can be helpful to someone who is still at home, has not yet voted. And you see, at times we get stranded on why should I vote for this and this person. We were talking earlier with my co-host Carol, and we are at times confused on why should I vote for this and this person. We have been having some during the political campaigns. We've been having issues with, you see, how the president has been behaving towards his deputy, and how the former prime minister has been now at par with the president. And I've been actually having questions. I had someone who asked me, Daisy, why do you think I should go to vote? What makes this and this special now that the other time it was not that good and right now is good? And all these things are bringing up a mix-up to the voters. I would like you to talk about why should we vote? Why should you choose someone? Is it because they are now changed? Is it because they are now saved? Is it because they are your tribe? Or is it because they are your neighbors at home? Give us reasons as to why I can sit down and say, yeah, I'm going to vote for this person because of this and this and this. Thank you for that question. For sure, Kenya is a lovely nation. Sure. And it's a nation that God has blessed us a lot. Because wherever you find a nation has peace for such a duration of time or years that Kenya has been experiencing peace, it takes the hand of God. And this peace cannot be taken for granted. So back to your question about the president and his vice president, where they went asunder or they came apart. They were one team. And because everyone is prone to his own ideas. Everyone has his own ideas. For example, Daisy, let's say we are working together
And I see that what I want to do is not what you want to do. There's that room for you to part ways. Definitely. There's that room for you to part ways. But when you are parting ways, doesn't mean that you are enemies. Sure. You are not enemies. And for sure, I can speak this with confidence, and you can take it to the bank, that the former Prime Minister, the Vice President, and even the President, they are friends. These people know each other. Wanatembeleana, their kids, they know each other. It's not like me and you. So this nation doesn't belong to, it belongs to us all. And it's your democratic right for you to vote. We vote as per what you have to offer. What you have to offer. Because when they did their manifesto, there are things they say that we'll do this, we'll do this, we'll do this, we'll do this. And on your side, it's you to choose. And that's why we were saying that choose wisely. You choose wisely. What is best for the nation? For example, Kenya is a nation known to love God. There, I'll be point blank, that Kenya is a nation which loves God. And there are preachers in this nation whom God is using mightily. That's not a thing to be taken for granted. Because there is a calling and to be appointed in the office. There is election which you can elect someone into the office, but a servant of God, you'll never elect him into the office. It's a calling from God, and it comes with its own power. Just the way we elect our leaders, and once they assume the office, they get the power. Now they can control things. That is physical. A preacher or a servant of God, anointed of God, having the Holy Spirit of God, the Spirit of God working in him, has also the power, or he has the authority, which is spiritual, something you can't see. But it controls the entire environment where he is. And that's why I'm saying that Kenya is a nation where God loves it. God loves Kenya because we have many dominations, we have many churches, we have a lot in the nation. Sure. So, as we had said that Kenya needs leaders who are God-fearing. We need leaders who are God-fearing. Our kids, this one, we are doing it for the generations to come. Once we set Kenya on the right footpath, it won't go asunder, but it will go the right way. As a nation, as a dream, or as my vision, I would like to see Kenya in another 10 years being in the league of South Africa, being in the league of coming from, instead of being called dark continent or third world nations, we be also up there because we have all the resources, but we need the right leadership of this nation to be steered to the right position for the youth, for the people of this nation, for the old people, for the young people, and even for the unborn who are coming, who will also be called Kenyans. Thank you. You've talked about something that this country is a God-fearing country. Yes. But it's really ironical that at times you find Kenyans are talking ill of the servants of God who are vying for different positions in the leadership of the country. And I don't know whether
this should really be a point of concern to the Kenyans, that that the people of the clergy or the men of the cloth are vying for different positions in the country, because I think as Kenyans will take it, they'll take it as it's wrong being in the political side at the same time, and at the same time being a man of the cloth. So what is your take about that? Because in these elections, the 2022 general elections, we've seen several men of the cloth standing in the gap for several leadership seats in the country. And of course, you hear the words that the Kenyans are talking about them are not really pleasing. What's your take about that? Yeah, everyone has the right to his own opinion. That's for sure. For like now, those who have decided, there are people who have decided that they won't vote. We won't force them. And I would like you to know, Desi, that whatever happens on this world, the leadership, the formation of the leadership of the government, from the president to the up to down there, is a replica of what is in heaven. And so on my side, as my take is that if God has called you to be a leader, a political leader, if for sure you know, because God talks and God speaks to people, if for sure you know that you have been called, not you calling yourself, but God has called you to the leadership of political leadership, there's nothing wrong with that. But if you're not called, don't try it. Yes. Because when you try it, it's like committing suicide. I won't mention anyone. Yes. But there are positions that if God have called you to be the man of the cloth, He has called you to work on an altar, work there. But if you have a calling also into political arena, you can also venture there. Because we also need in the government, we need to be represented. Yeah. For sure. It's a long time that the Church of Christ has been taken for granted. Sure. And you find that every 5 years, that's the time you see these leaders rushing into the churches. Why do you come there? If these men of the cloth, if these men of the altar there, if these prophets and the pastors, they have no power, why do you come to them? You could have stayed the other side. So they also have to be recognized. And so if there is a position that they can venture into, and you have the calling to venture into politics, please go for it. Thank you. And as the informations are getting to me right now, is that IEBC is announcing that only 6,567,869 Kenyans have showed up for the voting exercise. That is 30.65% of registered voters have only turned out, or rather turned up for the exercise. And it's really a plea that you go out there and exercise your political, or rather your democratic rights, because it is important that you choose your preferred candidate, so that you don't point a blaming finger at anybody just because you sat at home and decided not to vote. We are getting reasons as to why you should vote in your preferred candidates in accordance to the campaigns they did and their agendas. They expressed their agendas for Kenya and for different counties, and therefore it is that should lead you on who is the best person to choose for that leadership that
that is for the country and for the counties and different parts of the leadership seats in the country. So therefore, it is up to you to now rise up from that home and from your house. Go vote in your preferred candidates so that it will be smooth for Kenya and also smooth for all of us, because we will have exercised our right. Nobody is denying you this right. It is open for all of us, and therefore let's go and vote. It is a call for all of us to go and vote. Even as we seated here, we voted in our preferred candidates, and therefore it is a call for all of us to really go and vote. And at Wonderland Integrated Polling Center, that is in Githurai, we have 18 polling station streams, and the polling there are no incidents from 6 a.m. That is when the polling centers were open, and they are about to be closed at exactly 5 p.m. We'll be having them closed down because that is the time that this exercise should be coming to an end. And therefore, please go out there and vote. By the time it's getting to 5 p.m., you need to have casted your vote to ensure that this country is in good hands, and only you can place the country in good hands by going out and casting your vote. And in case you don't know how to do this, you're a first-time voter, you get to the polling station and you get the IEBC officials who will guide you. You only need to express yourself and say that you've been there for the first time and you don't know the process. They will surely guide you. We've been there, and I tell you, IEBC is organized this time around, and there will be no stranding in that center. So please, if you're fearing to get stranded because you're a first-time voter and you are a registered voter, go out there and vote, because you'll be getting help from the IEBC officials. And before getting back to our guests, at Wonderland Integrated Polling Center in Githurai, the voting is progressing on well, and the queuing is orderly. The IEBC protocol team, or rather the security agents, are ready for anything that might be coming up. So that is to tell us that all is set to make sure that there is peace in that polling center, and the color codes are making the voting easier. Remember, you should not be at the polling station with any color of any political aspirant, to ensure that there is no push and pulls, that you're there to represent a certain political party. So therefore, remember that there are these guidelines that should be put in place to ensure that there is peace and there is no fighting or chaos in the polling centers. There is also assistance available even for them that are abled differently. For the PWD, the environment is friendly for all the PWDs, and security has been beefed up, and people are really showing up because the closing time is 5 p.m. Now, of course, people are really needed to show up, because by 5 p.m. these stations will be shut down. So therefore, it is up to us as Kenyans to show up completely, so that we can have a change of government, and so that you're not left out, that this government was chosen and you were left out. So let's show up. And when you get to the polling station, rather, you have to give your original identification card. So don't walk without it, because you have to first give your identification card or your passport, because that number is important in identifying you, and also it will help in giving out your details so that you may proceed to the other steps that need to be taken at that center. Then there will be biometrics, fingerprints, all alphanumeric confirmation that is at the KIMS kit. Then your details, of course, will be displayed at the KIMS kit. Then you can be handed over the papers, that is the ballot papers, to go and vote in your preferred candidates.
And of course, we expect people to be more at around 3:30 p.m. That is when we at least expect a little more turnout of people. That is why we call on you. You're there watching us on your way to the polling station or at home still seated. Please rise and go vote for your preferred candidates. It's the call for today. It's the only day that you have to express your right as a Kenyan. After this, you will only have to do it in the next 5 years. So this is a really precious moment for you to go there and vote, because you can only do this again in the next 5 years. So the total voters at the Wonderland integrated polling center is 679 voters. That is the total turnout of the voters in the station. And this is based on the queued, like modest 50% turnover. 50% is of course halfway of the turnout of the people that are expected to be showing up in that polling center. So if you're part of this polling center and you've not showed up, we have the records. Please, 50% is still little. We need you to show up. Go and vote, go and vote, go and vote, so that we can have a country that is led by people that we want by ourselves, because it's a democratic country and you're given the right to choose whoever you want. And now going back to our guests, we are talking about the leadership of the country, and as we now get into the leadership, of course we'll be expecting these election results to be announced anytime after today. After the polling centers have been closed, we'll be expecting those results to be coming in parts. And of course we've called for youth to be peaceful throughout the entire time, so that we don't have to experience what we experienced in 2007. Definitely. And I would like to hear from you. What are the expectations of, or what are your expectations of the next government, now that the country has also been dealing with very, very difficult things that we have not yet been able to manage, or rather to cross over from them for the longest time? We have things like corruption, youth unemployment, and even as we vote, we've already told these people what to look into a person before they vote them in. And so what are your expectations for the incoming government, in case we are not talking about a specific side, but in case any side takes in the position? What is your expectation towards the country and the development at large? Okay. On the field of working, all jobs creation, the incoming government has to give good time and its resources, and look for the welfare of the youths, because every nation, the backbone of the backbone of a nation, the economical backbone of a nation, lies with the youths. Yes, they are the one who are aggressive. They can work. They can think faster. So let the incoming government venture much into the youths. That's the first thing. The second thing is that I know that not every youth can get an opportunity to be employed. But if they create a process whereby these youths can generate an income through their own jobs, yes, I mean self-employment. For example, I'm self-employed. Yes.
and if they can get help from the government, from the incoming government, like maybe I want to expand my printing farm. I want to expand. Maybe I want to do farming. I don't have the inputs there. I don't have the machineries. I don't have the fertilizer. If the government can help, we are not. I'm not speaking that they be helped for free. No, because once you start saying that I'll give you this, I'll give you this, I'll give you, that nation will be lazy. Sure. For definitely they will be lazy because they'll be looking for these handouts. Yes. But if you give them at an agreement, an agreement that after a certain duration, you'll have to repay these things. You have to repay this fund, and there is the right channel that if you go to that office, and for sure they clarify that you need this and you have the expertise of doing this thing, then you can be granted that fund, and it can boost the economy of the nation. Yes. Again, on the side of those who are businessmen, like myself, I'm based in Nairobi. There are some issues like I have to pay for the fire station, fire certificate. Yes. I have to pay for the garbage certificate. I have to pay for the business permit. There's a lot of payments you make for you to start a job. And so these are so draining. You find every time you part with a lot. Yes. If the government, the incoming government, or the incoming the governor who will be governing the city of Nairobi, or whoever, any type of any kind of city in our nation, there are things I think they need to scrap off, because it has been a burden to the businessmen. Right now, instead of the businesses growing, others are closing their businesses. Yes. Yeah, others are closing their businesses because things have been hard, and we just pray and hope that the coming government will make things a bit lighter, or a bit lighter for the business people, the business community, wherever they are in this nation of Kenya. Also concerning the we find that the inputs that we are using, most of these materials, we get them from abroad. We import these materials, and you find that the tax being taxed on whatever we import to the nation, so that we can work, because without these materials, without these inputs, we cannot work. And once we get them, the taxes are so much. The taxes are so much, and when I'm taxed highly on the things I'm using to do my work, definitely you as my client, it is you also, the suffering will continue up to your side, because I'll also tax you. You have to pay this tax together. But if this tax is abolished or it is lessened on your side, it will also do what? Lessen your side. And things will go well. So I think even as we try to wrap up, I can check on our Facebook account. Remember, you can find us and get us on our social media platforms. Our SMS number is 22914. You can get us through 22914 through your message. We are also live on our Facebook page, that is Mwangaza TV. We are also live on our YouTube, Mwangaza TV Kenya. You can send in your message or your comment or anything, that's even a question. If you have a question, you've not voted and you have a question on how to go about it, you can write it right there. We'll be having
a series of guests, and we shall be talking to them. They will be of help to you also. And I can see we have Davido, boss successor. Thank you so much for tuning in. Before I get my SMS, the number that is receiving the SMS for 22914, I'll first be checking on the Facebook page. We have Paul Wandimi, who is saying, let's keep praying and maintaining peace all over. Remember, we are children of one motherland, that is Kenya. That is very important that we continue to maintain peace in the country, because peace is all that matters, and the development of this country is based on the peace that we shall maintain during this election period. Remember, it's just for a period. Then next week we have to get back to our normal schedules. Actually, right after the announcement of the new batch of leadership, we should get back to normal activities in the country. And if you've not voted, please go and vote, because it is very necessary and very important. We have Paul Wandimi again saying, my request is for those who have not yet voted to come out and vote wisely and on God's side. For sure, our will is only dependent on the will of God. That is why we said you need to be very ready for the results, because we have our will and God has his own will. Therefore, we need to be ready for anything that is happening, because the will of God has to prevail at the end of it all. We have Patrick Viongo, we have Claire Ngaithe, we have Shadrach Mods, and Claire is saying, watching all the way from Gulf and waiting for the results patiently. We have Shadrach, who is saying he's watching from Meru, and all right, I'll reserve that one for now. We have Mose, who is saying he's watching from Nairobi, Saika. Thank you so much. We have Richie Njuguna, who is saying the Lord has been good, and quoting the Bible, which is Proverbs chapter 33 and verse 3. He's saying we vote and the Lord chooses our leader. That is, of course, we give the will of God the first priority before anything else, because the will of God has to prevail at the end of the day. Richie is also giving his experience at the polling stations. He says, I had a good experience in the polling station. It was very smooth and peaceful. We have Jack Israel at Jack Israel 254 saying election bila noma. Of course, that is our desire and our prayer. Thank you so much, Mzee Wanarumoro, for being part of this entire program. Thank you so very much for everybody who has taken chance and taken this time to even participate through your SMS. And I'll be taking a few SMSs from the 22914 right after I come back with the phone number that is having that line. Then I'll be checking in your SMSs and reading them. I'll be sampling all of them. Now, back to our guest. I want you to give us your final remarks even as we close this discussion, and talk to all of us who are out there that have not yet voted. And as a way of confirmation, you can actually show us your mark. You can show us your mark so that we all believe that you've also voted, because people might think that we are here to actually push them for things we've not done, but we've done it, and we are true to the country. We really want good leadership. So yeah, we've voted. So I want you to give us your closing remarks. You can talk to that youth in any language that is, yeah. I think I use Kiswahili so that it can penya mpaka kule mashinani. It's all right. Yeah. Kwa mtazamaji ambaye unatazama, ambaye hujaenda kupiga kura yako ama hujaenda kurusha kura yako pale, tafadhali, hii ni wakati mwema, ni wakati wako wa kutoa sauti yako. Kura yako ndiyo sauti yako. Unapokuwa kule nje
na pengine unaongea ukisema nataka huyu, lakini hujaenda kutoa, hujaenda kurusha kura yako, ama hujaenda kuchaguana, unakuwa unafanya kazi ya bure. Kura yako ndiyo sauti yako, na tuchaguane kwa amani, tupendane kama vile tu tulivyokuwa tunakaa, tuendelee kukaa hivyo hivyo. Jirani wako awe tu rafiki yako vile yako hivyo. Rafiki yako msikosane kwa sababu ya kura. Kura inakuja na itaondoka, lakini mimi na wewe tutakuwa katika hii Kenya, na Kenya ni mimi na Kenya ni wewe. Asante. Thank you so much. Yeah, those are very important remarks. Thank you so much for for coming here. Asante Thank you sana. so much for having time for us. We are really grateful. And this is the Benny 2022. Thank you so much for being part of this conversation. But still, I'm coming back with another guest, and we'll be having this discussion. I'll actually be right here up to around 6-7 p.m. So you can be sure we'll be having really a good time with a series of guests that will be coming in the Benny 2022 to help us know some of the things that we need to know, even as the elections for the 2022 are still ongoing. And it's a plea for all of us to go and vote. It's really necessary, because that is the message that we are preaching right now, and the message of peace. Let us ensure we maintain peace from one person to the other, with our neighbors at home, with the church members in the church and in our workplaces. Let us not be tribal. Let us maintain peace as Kenyans, because we are all Kenyans of one motherland, that is Kenya. We have to make sure that there is no bloodshed. We do not have to bleed so that they can lead. We can have peace, and they lead even without us having to cause violence. So I'm taking a very short breather. Then I'll be coming back with another guest. So don't go. I'm be coming with another guest as we talk more about this leadership thing and the election, the whole election, and what we expect as the country, and what we expect as youth and as different ranks of age groups, what we should do and what is needed of us during this time. So don't move. I'll be coming back with more in right after this breather. So don't go far. Unatazama Mwangaza TV, tumaini lako. Hello guys, my name is Joel Digitao. I was a student at Jewel Professional College. Currently I'm working at Mwangaza Media Group as a sound technician. What I can advise the student back there, or someone who is at home, is that Jewel Professional College is a school where you can come and learn everything from radio production to TV production to sound production. I can't wait for my journey to pan out. Jewel imenijenga. Karibu sana Jewel. Unatafuta vyombo vya muziki? Naam, usitafute tena. Smart Search Limited ni suluhu lako. Tuna vyombo vya muziki aina zote: power mixers, speaker cables, microphone cables, amplifiers, drum sets, condenser microphones, speakers, keyboards, microphones aina zote, guitars na accessories zingine nyingi. Kwa habari zaidi tupigie simu kupitia 0720 046 100 au 0739 046 100. Smart Search Limited, your trusted sound partner.
Kampuni ya Kemuma Engineering System ni kampuni tajika ya uuzaji wa bidhaa zote za umeme. Kemuma Engineering System pia wanakuuzia bidhaa na vyombo mbalimbali vya usalama kama vile kamera za CCTV aina tofauti tofauti, generator, battery, inverters na fire extinguishers kati ya zingine kwa bei nafuu. Kemuma Engineering Systems pia wanakuwekea ua la umeme kudumisha usalama na vile access control kwenye ofisi na biashara. Zaidi ya hayo, wanaweka milango ya remote na huduma zingine nyingi za usalama. Kampuni ya Kemuma Engineering System imekuwa ikitoa huduma kwa wateja kwa zaidi ya miaka 10 nchini na mataifa ya mbali ya Afrika Mashariki na imepokea tuzo kwa huduma bora. Tembelea maduka yetu ya Kemuma Engineering System jijini Nairobi, eneo la Kamae Road kutoka Luthuri Avenue kwenye jumba la Nyandarua House, orofa la pili, room number 204. Pia unaweza kuwatembelea katika tawi la Kema Gaberone Road karibu na mkahawa wa Sagret katika jumba la Pwani Guest House ground floor. Eneo la Kasarani wanapatikana Max Plaza ground floor mkabala na kituo cha polisi cha Kasarani karibu na benki la Family. Kwa maelezo zaidi wasiliana na Kemuma Engineering System kupitia 0721250846 ama 0712828896. Kemuma Engineering Systems, security at its best. Kelvin Dunda. I'm right now working with Mwangaza Inspirational Kenya as a news anchor. So I've been a student of Jewel Professional College since 2019. I joined the institution immediately after I was done with my Form 4. Okay, when you hear the word technical, it's all about the skills. So Jewel Professional College instilled the skills that I all needed, to be a professional in my career right now. So immediately after I was done with my education, that is a diploma, they offered me an internship. And then after I was done, and after I graduated, the Mwangaza Inspirational Kenya offered me a job as the news anchor. That is what actually I have specialized on, and I am also a news reporter. I'm also a news editor, and in the side of production and camera things, I'm good at. I didn't know anything, but I really know a lot right now. Courtesy of Jewel Professional and Technical College. So if you're wondering where to advance your studies, if you're a Form 4 leave out, or you're just done with your Form 4 or high school, Jewel Professional College is the way out for your solution. Welcome to Jewel Professional College, where the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Hello guys, my name is Morgan Monene. I currently work at Mwangaza TV. I do graphics, I do editing, I do also camera work. I studied at Jewel Professional College. I studied for journalism and media studies, and also I studied PR. And I believe that I was looking for a job attachment, and Jewel Professional College helped me to attain attachment, and right now I'm currently working at Mwangaza TV. What I would tell the people there at the streets, or they've finished high school, if you're looking for a technical school, come to Jewel Professional College. They will help you and guide you in how you're going to persevere in this life, and they will be able to find you, they will be able to get you a good job. Karibu Jewel, Jewel imenijenga. Jina langu ni Grace Kairothi, nimesomea shule ya Jewel Professional College. Nimekuwa nikifanya
journalism and media studies, na shule ya Jewel Professional College imenijenga kimaadili kwa kuwa ni shule ya kanisa, pia kimasomo. Kwa wale mayouths wenye wako hapo nje na wako na passion ya kufanya course yoyote, Jewel haifanyi journalism peke yake, iko na pia courses nyinginezo which unaweza ulizia na utaambiwa. Karibuni Jewel. Jewel imenijenga na itakujenga pia wewe. My good name is Monica Muturi, currently working at Mwangaza TV. I'm a proud student who studied Jewel Professional College, and I thank God. I can tell somebody who is watching me that Jewel Professional College, it's a very good school or college whereby it do accommodate every student. They have different courses like plumbing, there is media studies and journalism, we have tailoring, we have engineering, we have different courses. And having studied at Jewel Professional College and being given an attachment or a time, that forum to come and learn more, right now I can tell you freely that I'm a very good reporter. I can report incidents. They also shown me how to make posters, also working in graphics, being a co-host, also a host. So I'm very proud. This is Monica, a proud student who studied at Jewel Professional College, got an attachment and internship at Mwangaza TV, and working at Mwangaza TV currently. Kitabu cha Marko 12 mstari wa 30. Nawe mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, na kwa roho yako yote, na kwa akili zako zote, na kwa nguvu zako zote. Hi guys, naitwa Nimrod Kimathi, nilikuwa student Jewel Professional College, nimesomea electrical engineering, telecommunication option, then nikasoma media production, nikakuja nikapata attachment hapa Mwangaza through Jewel kututafutia. Tulikuwa mimi na my friends tukapata hapa through God's grace, na right now niko na job hapa, nafanya job hapa kama director, technical director, and Jewel Professional College is the place to be. Kaa kuna msie yako pale home, umemaliza form 4 ama unapanga kumaliza form 4 na unashindwa utaenda wapi, nitakwambia kuja Jewel. Juu Jewel hapa ni venye tunasikia ni professional, watu wa lecturers wote ni professional, everything hapa inafanywa professionally. Ukimaliza course yako unatafutiwa attachment, haijalishi ni course gani umefanya. Kuna mabeshti wangu hata wamefanya hospitality, wameenda 5-star hotel. Welcome, usijali, everything is good here. Kila kitu iko poa, environment friendly, kila kitu iko poa, godly, na tunashukuru Mungu kwa yote. Jewel College imenijenga, karibu Jewel.
Hi guys, kwa majina ni Claudia Robinson, nimeokoka napenda Yesu. Nimesomea katika Jewel Professional College, wanahabari, journalism and mass media communication. Na nikapewa attachment hapa Mwangaza TV, na baada ya attachment nimepata kazi kwa KO TV. Nashukuru. Jewel ni place poa, ni shule poa, unafunza vizuri na maadili yao ni ya Kikristo. Ukikuja hapa utafunza vizuri na una uhakika wa kutafutiwa attachment. Baada ya attachment nimepata skills nyingi. I edit news, I also do posters, I edit posters, I do camera work, na bado am a show presenter katika show ya watoto inaitwa Open Box Kids Show. Katika Jewel utafunzwa vyema. Karibuni Jewel. Jewel imenijenga, karibu Jewel. Unatazama Mwangaza TV, tumaini lako. And we are back again. Thank you for staying tuned to the Bedi 2022. Thank you for staying with us. There is so much we are preparing for you as we continue with this bulletin. Thank you for staying with us. Again, my name is Wanjiku Mwangi, and we are here live from Nairobi, preparing for you everything and bringing to you everything that is coming live from our studios. Remember, we have our reporters stationed in different polling stations in the country, ready to bring us what is going on in different polling stations. Speak to us, tell us how is voting on your side wherever you are from. Remember, our cry to you, or our call to you this afternoon, is that you may go out and vote. That is what we are sensitizing for you to go and do. Go out and vote. Remember, your vote is your choice, and whatever you're going, the president you're going to choose or the candidate you're going to choose, that is the leader that will represent you in parliament. So we are calling out upon you, anyone listening to us here in Mwangaza TV, that you may go out and vote. I want us to first of all listen to our reporter Celestine Waka from Kasarani. She is stationed there. We want to listen to her and get to know what she has for us this afternoon. So Celestine Waka, time is yours.
Nimepiga kura saa 12:30. Nilikuwa namba 5 kwa line yangu. Kwa hivyo wewe hujapata ugumu wowote? Sijapata ugumu yote. Nashukuru Mungu, amani ikuwe. Asante. Na wewe kakangu? Mimi naitwa Kennedy Maloba. Yes. Nimepiga kura na hakuna vurugu, hakuna jambo lingine mbaya. Nashukuru, ile tunahimiza na amani. Ukishapiga kura watu waende nyumbani. Asante sana. Naomba uweze kusonga hapa kakangu. Nami ni Cyprian Tendwa. Nimeshapiga kura yangu, nimefanya uamuzi. Ile kitu naomba tu wa Kenya tutumishe amani na umoja. Kati yetu. Amani na umoja. Naomba niweze kuzungumza na wa mwisho. Kwa majina naitwa Frederick Msungo Yalo. Yes. Nashukuru IBC kwa sababu wakati huu mmejipanga vizuri, mmejipanga vyema. Hatujaona ugumu wowote, kazi imekuwa rahisi. Na kwa wananchi wenzangu nawaomba ya kwamba tupige kura kwa amani. Mshindi na anayeshindwa sisi wote ni wa Kenya, tudumishe amani. Amina. Asante. Asante sana mami. Naomba niweze kushikia kipaza sauti. Yes. Asante sana kwa sababu area hii ni Sheko Youth Empowerment Center. Pali tuko na amani nyingi na watu wanaomba tukae na amani ili kila mtu akipiga kura anaenda kwake ili kuweze kuwa na amani na tuachie Mungu afanye uamuzi. Asante. Kwa maana wa kuamua ni Mungu. Tusije tukaketi kwa kiti ya Mungu because he is the right judge. Amen. Thank you so much. Kwa jina langu ni Lucy Karimi Mbaya na nimepiga kura. Nimemaliza na ninafurahia sana. Asante. Karibu sana. Asante. Yes. Mimi naitwa Anthony Kogoro Mreithi. Yes. Nimeishi kuvote hapa. Sheko. Na leo hata nilikuwa nimesheki kwa simu. Nikaona niko registered hapa. Lakini leo nimekuja nikaambiwa system hakuna. Hata nikawekelea vidole kwa ile machine haionekani. Lakini ulikuwa umeconfirmiwa kwamba nilikuwa nimeconfirm kama wiki mbili zimeisha hivi. Na nikaiona, lakini leo nimekuja kwa system sionekani hata kidogo. Okay, na labda umezungumza na yule ambaye amesimamia uchaguzi katika kituo hiki, anasemaje? Anasema nikamuuliza kama anaweza vote, anaweza niangalia kwa manyo, akaniambia hawakubalishwi kwa ana manyo, ni hiyo tu ya nini. Wow. Sawa mtazamaji, vile ambavyo umesikia kakangu anasema kwamba ametafutwa kwa system hapatikani na kwamba ameambiwa hawezi piga kura na manual register. Labda hata kabla hatujatoka tutaweza kutafuta, tuweze kuzungumza nao watuambie iwapo shida kama hii inatokea wanaweza kuitatua namna gani, kwa sababu huyu ni Mkenya ambaye ameamka mapema kuja kutoa hoja yake, kutoa uamuzi wake, alafu inapatikana kwamba hawezi kupiga kura. Kwa hivyo jamani, tutaendelea kujuza, tuangalie tupate mmoja ambaye atatueleza kiundani. Thank you so much, Celestine Waka there from Kasarani. Thank you for tuning in and letting us know what is happening. As I had told you earlier, we have a guest in studio today. This afternoon, all we are about is sensitizing Kenyans to go out and vote. If you have not yet voted, this is the time, 40 minutes remaining for you to go out and vote before the closing down of polling stations. That is all we are all about here. And remember, keep the peace. We are voting in peace. Remember, Kenya remains to be Kenya even after these general elections. And in studio, I'm joined by Terry Kimatia from Dagoretti South, Waithaka Ward. She has already casted her vote, and that's why she's here with me this afternoon, so as to help sensitize Kenyans on how they should get out of their homes and go and vote. If you had gone to work, get out of work and go and vote. That is all we are preaching today. Karibu sana, Madam Terry Kimatia in Mwangaza. Thank you. Let me give you time to introduce yourself. Tell us your name and where you're from. Good afternoon. My name is Terry Kimita. I'm a resident of Dagoretti South, Waithaka Ward. Yes. A registered voter there. Yeah. Thank you so much, Terry, for creating time for us this afternoon. Kindly tell us, how was your experience as a voter? You have already casted your vote. How was it like? Initially, it was a bit slow. It kicked off well to start with. There was no major drama. It kicked off well. The queues were shorter this time. Yeah.
But moving forward at around 11 a.m., the queue started building up, and it was smooth, it was peaceful, and you could read from the people that it would go well, because it was calm, very calm. Okay. Yes. Compared to 2017, Madam Terry, do you think there is a difference in the voting process 2017 and now 2022? In my area, I can say that it was a bit different because there were more polling booths, or rather polling stations. There were 6 in number. And it was open. Yes. It was open in a ground and not in a hall. Yes. So there was no much congestion. This time I can say that the planning was excellent, because again, with the era of COVID, there was good distancing. Yes. What we're preaching this afternoon, Madam Terry, is that everyone should go out and vote. That is our message to our viewers this afternoon. Get out and vote. You can just tell our viewers the importance of that vote, that word vote, because someone may say it's just one vote. It won't make a difference. And for you, you have already casted your vote. The importance of that one vote, it doesn't matter. You can just highlight maybe your own view, the importance of that one vote to any Kenyan that is watching and listening to you this afternoon. I would say that this is a national exercise that is very, very important to every Kenyan, because you get a chance to vote in a leader who will take care of your interests. So I would urge everyone to move out, go vote. Don't just sit and wait for the results. Just go vote for a leader that you believe is going to bring change in whatever you want done in your area. Be it a ward, be it in the constituency level, be it at the national level, at the county level. Just go out and vote, and then from there, it is good to keep on selling your ideas to the people that you voted for, so that you can see at the end of the 5 years, at least something has been done. Yes, in terms of development. Okay, sorry about that. As a voter, Madam Terry, do you think that the leaders that you have personally voted for, they will bring a difference in the country? The leaders that you personally know, the leaders that you have voted for, do you think they will bring change to our country? I believe that the leaders that are voted today are leaders of integrity, and they are leaders who will bring change. I've listened to most of their agendas, and I believe that whatever they've been telling us, or whatever they've been selling us as their agenda, they are going to meet up to their experience, to the promises. Whatever they have promised us, they are going to deliver. Sure. Okay. There is the message of peace, the message of peace to every Kenyan that is listening to us, and I would like you to, as a Kenyan, to preach the same message to any viewer that is listening to you today, the importance of peace, remembering that even after this general elections, there's still Kenya, there's still you and me. I say that we should not bleed so that they lead. What's your message of peace to your fellow Kenyans, Madam Terry? I'll still give the same message that after today, we are still the same Kenya. Yes. And I would preach peace. I would ask people, right from the beginning, we have seen very peaceful campaigns. We have seen at least a very peaceful voting day. And we are expecting, even after today, that there'll be peace. And let everyone accept who wins the election. Whoever wins the election, let everyone accept. Because at the end of the day, we have to move on as a country. At the end of the day, we still remain one. So I'm still preaching peace, and let everyone practice peace at whatever level. Okay. Yes. Thank you so much. Just being informed that we'll be receiving a report from Celestine Waka again about different business people here in Nairobi and how they have gone about their voting process. We'll be getting that shortly. Madam Terry, you can highlight about any hardships that you maybe saw as you were going to vote this morning, any unusual thing maybe as you were going to vote this morning, anything that you saw, you can just highlight to us.
Probably the only one thing that is cutting across almost everywhere, it's probably missing in the system. Okay. Yeah, one missing in the system, and there's no manual backup. Okay. So that has really affected, or that has really put some people down, because someone woke up very, very early in the morning, you've queued, and then at the end of it all, you're told that your name is not, you're not being captured in the system, in the KIMS system. Yes, yes. So I believe that that is something that can be worked on, and those are lessons learned. Those are challenges that will make people improve next time. So that was one of the major challenges. Otherwise, it was smooth. Okay. I'm tempted to ask about your confidence with IEBC. As a voter, do you think IEBC has done enough on education and educating people to turn out and vote compared to 2017 general elections and right now? Do you think IEBC has done enough? I believe being an independent body, the IEBC has played its part. They have informed people, they have enlightened people, and I believe the rest is on an individual basis to be able to learn more. Yeah, they have done their best. Okay. Thank you so much, Madam Terry. I would now give this opportunity to Madam Celestine Waka so that she can brief us on what is happening with different business people here in Nairobi, and how they're going about casting their votes. To Celestine Waka right now. Mi ni mwanabiashara wa smoki, mayai na vitu zingine. Na je, umeshapiga kura ama utaenda kupiga kura baadaye? Kura nitapiga baadaye after nisha shughulika kidogo kidogo. Na labda wito wako kwa Wakenya ni upi? Mimi naomba tu kwa wingi wajitokeze wapige kura. Mi ni mwanabiashara wa smoki, mayai na vitu zingine. Na je, umeshapiga kura ama utaenda kupiga kura baadaye? Kura nitapiga baadaye after nisha shughulika kidogo kidogo. Na labda wito wako kwa Wakenya ni upi? Mimi naomba tu kwa wingi wajitokeze wapige kura. And that's how different business people here in Nairobi were going about voting. Some deciding to start with their businesses, open their businesses, then go to casting their ballot. I don't know what your view on that. And if you were one of them, you can still talk to us and let us know how you have gone about the voting process. Remember, it's just a few minutes to the closing of polling stations. And what we are saying to you is that if you haven't casted your vote yet, go out and vote. Go out and vote. That is the message that we have for you this afternoon. Few minutes
to closing of polling stations, go out and cast your ballot. Remember, you are voting for a leader that you feel will change this country. You're voting for a leader that you believe is able to change our country, depending on what they have told you, depending on what you believe they have told and said to your fellow Kenyans and to us. So go out and vote. That is our message to you. And remember to keep the peace even as you continue with your voting process. Keep the peace, vote and go home. Follow up on what is happening from different television stations. Don't start to cause chaos in the polling stations. Go out there, vote, then go back home. That is our message to you. Remember, it's a few minutes to closing of polling stations, so go out and vote. If you haven't gotten out of your house, if you're still working and you haven't voted, go out there and vote. That is our message as Mwangaza TV. Go out there and vote. Let me invite again Madam Terry as we continue with this discussion. I am telling people to go out and vote. Sure. and there's so much that we expect from leaders. Sure. As Terry, as an individual, what do you expect from the leaders that you have chosen? Okay. First and foremost, we expect the leaders to complete the unfinished projects that were initiated by the previous leaders of the previous regime. We are expecting, instead of starting new projects, if they would take time to finish the old projects, then that would be awesome. Okay. If there are classrooms that needs to be completed, let them complete them in terms of healthcare. If there are facilities that didn't have drugs, laboratory reagents, if staffing was a problem, let them take it as a priority. So moving forward, can they even consider the youths in terms of job creation? Because our youths are learned, they have the right papers, and for sure they are just wasting around. If they can take it as a priority also to consider the youth, it would be also very, very good for the leaders. Okay. Yes. I'm tempted to ask this because you are a woman. Do you feel like as women we have been given these top positions, and are there enough positions for women in government this time round compared to the last general elections? It's interesting to see how women have come out in large numbers seeking for elective posts, and we are hoping that this is going to translate even at all levels, right from the grassroots to the national level, and positions are there. In an event probably they are not elected, we believe that the incoming government will be able to ensure that women are well represented at all levels of government, because we have seen the passion, we have seen the leadership in women, we have seen that they have been able to even to campaign independently. So we are requesting the government at least to take it a step ahead to ensure that the women leaders, not only those who have been campaigning, not only those who have come out, even others, they can tap more expertise in different areas or in different sectors to ensure that women remain on top in terms of leadership. Okay. Yes. I have been talking to different women ever since we started this bulletin on Debeni 2022, and the main concern is on the food prices in the country currently, and so much is being said, and we have not been seeing some of these changes that some of these leaders normally give promises to us. They say to us, I will work on this, I will deal with this once I'm elected to this position. Do you feel there will be change this time around? It's our hope that there will be change. And we are expecting lowering of food prices, the fuel. They have been campaigning with the same slogan that food and other commodities will come down. The prices of food and other commodities will come down. So we are expecting a lot from our leaders. We are expecting that once they move to the houses, they are going to lobby for the same, so that the common mwananchi does not again feel so pressed like we've felt in the last few months. So it is our prayer and it is our hope that prices will be regulated, not probably really come down to where they were, at least affordable for the common mwananchi. If need be, lower
completely the prices of the most basic commodities. Yes, and at least even when it comes to taxes, ensure at least some of these commodities, at least it's tax that can be affordable to the common mwananchi. Okay. There's a saying that goes, you don't do the same things and expect different results. Do you think as a country, Madam Terry, we have been doing things the same way and expecting different results, matters the leaders that we elect? Because some of these leaders have been asking for these positions ever since. Like we have seen them since in the 90s, and still today in 2022 they're still seeking for these positions. Do you think we should change the kind of leaders that we are electing into place and have at least some of these people who have great ideas and have not yet been given that opportunity? What do you think? Of course, there are leaders who have done great things, despite them coming in and each election. So there are leaders who have really performed exemplarily well, and those are leaders that we should be retaining. However, there should be need for change for leaders who have been there. We cannot see results. We would really like to change these leaders. Personally, I have done it today because I've seen the leaders who have benefited me, not even directly, but I have seen them keeping to their promises and delivering to the mwananchi. So it is our prayer that whoever comes in, whether a new leader or a continuing leader, kindly continue delivering to the mwananchi, continue even coming up with new ideas that can help the common mwananchi. Yes. Okay. I'd like you to give your message of people to turn out and vote, because that is what I'm emphasizing on this whole hour till the closing of polling stations. People to turn out and vote. If you haven't voted, turn out and vote. Go out there and vote. I don't know what's your message concerning the same, Madam Terry. It's a few minutes, or rather probably an hour to closing time. I would encourage whoever has not voted, come out to go vote. I believe now the queues are manageable. Yes. And I believe even if the queues are not manageable, even if you're still experiencing long queues, we expect that whoever is in the polling station, probably even at closing time, will be allowed to vote. And let's vote for leaders who will come and bring change. Let's vote for leaders who will continue delivering for the common mwananchi, and let us keep peace. The bottom line, let us keep peace. Whoever wins, and we just wait to see what somebody brings on the table. Okay. Thank you so much, Madam Terry, for joining us this afternoon. We will continue to preach peace to our listeners and ensure that they go out there and vote. That's our mandate, to make sure everyone goes there and vote. I don't know if you have any last or closing remarks as we end up this session. Do you have any closing remarks to our viewers? As we come to the transition period, we would like to thank all the leaders who made it for the last 5 years, the leaders who delivered, for the leaders who are incoming. We are looking so much upon you, and we are hoping that whatever you promised as leaders, you're going to deliver. We are hoping that peace will prevail in the next few days, and we are just praying to God that may God give us peace, and may God give us the strength to persevere whatever the outcome, and to accept the outcome. Thank you. Thank you so much, Madam Terry. We'll take a short break, then we'll be back to continue and let you know what is going on in different parts of the country. As I let you know, it's few minutes to the closing of polling stations, so it's time to go out and vote. If you have not yet voted, it's time to go out and vote. Remember, your vote counts, and it's your democratic right to go out and vote for your preferred candidates, either it's a presidential candidate, the governor, the senator, women representative, member of parliament, MCA, and any other position
it is your democratic right to go out there and vote. So if you haven't voted yet, what are you waiting for? It's a few minutes to closing of polling stations. Go out there and vote for your preferred leader in the country. Remember, your vote counts. Do not say that it's just one vote. It won't count. So go out there and vote for your preferred candidate. I'll take a short break and I'll be back. And as you're leaving, Madam Terry, you can just show us your mark that you have already voted so that people can get to see enyewe ni ukweli. Ni ukweli. Yes. Yeah. Asante. I was able to vote for my preferred candidates. Yes. And I'm hoping for the best. So it's done. Yeah. Yes. Now we just wait. We just wait for the outcome. We just wait for the results. And I'll accept whoever wins, depending on however it goes and whoever I choose. Okay. Yes. Thank you so much. Thank you, Terry. We take a short commercial break. We'll be back. Don't go too far. Okay. Thank you. Unatazama Mwangaza TV, tumaini lako. Chuo cha Jewel Technical College kimeleta utofauti katika elimu ya anuai kwa kuzingatia maadili bora kwenye elimu, huku kikitoa mafunzo yaliyopigwa msasa na kuidhinishwa na halmashauri ya kusimamia elimu TVET. Jewel College tunatoa mafunzo ya upishi, yani hospitality, information technology, electric and electronic engineering pamoja na plumbing, cosmetology ambayo ni pamoja na ususi, kozi ya journalism, biashara pamoja na kozi zingine nyingi. Tunatoa attachment kwa wanafunzi wetu katika viwanda mbalimbali humu nchini. Ubora wa elimu na Mwenyezi Mungu ikiwa ngao kuu ya elimu. Katika chuo cha Jewel, wanafunzi wetu wanafanya bora katika mitihani yao na kufuzu vyema. Jewel College huandaa sherehe maalum ya kufuzu kwa wanafunzi wanaofanya vyema. Mitihani yetu ni ya NEC, NITA, KASNEB, ICDL na pia ICM. Tutembelee katika afisi zetu Rwesambu, barabara kuu ya Thika, katika jumba la Jewel Complex, orofa la 6. Unaweza pia kuzungumza nasi kupitia 0701300071, 0701 300 Jewel Technical College. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Jiji, mambo yaani brother. Nilikushona kama. Waziri poa tu bana. Uko vipi? Niambie. Nasikia. Nilikuambia mambo ya karibu. Karibu. Ndugu. Si wanaongea kaka kitabu. Unasemanga wewe ni Kimathi? Hii ndio Kimathi origi bana. Wewe hata niwalize kupika pika. Haina mambo. Ji. Ndio hii. Kero Michael. Kero iko tayari. Sasa? Yes. Karibu food. Kumbe harufu ilikuwa kitunguu tu.
Kumbe harufu iko ya kitunguu. Haina food manze venye zimeiva. Brother. Si salt mingi. Usijali ya chumvi kwa mingi si issue. Ni mtu wangu unajua unakaka shosha yangu. Kwa nini? Shosha alikuwa anasema, ukisema chakula si tamu anauliza unakula utamu ama mafuta. Sasa acha nikwambie buda. Mazee ni fiti mazee kujua kupika tu brother. Sinajua kupika. Hii ni nini bana? Sibula hajafanya hivi. Wewe ni visit Thika Road. Thika Road. Ni visit Thika Road. Hapo TRM. Come Jewel Professional College. Kuna kila kitu unataka. Especially kupika. Kuja Jewel Catering School. Unafundishwa kupika. Kupika, kuserve, kuandalia maposho brother, una all cuisines, fish, nyama, pastries, kila kitu brother. Sasa hii ukipikia mazee hata demo wako akikuja mpiki chakula kaa hii sasa hivi. Unajua nini? Leta hizi. Ngoja. Si kesho nikikuja utanionesha. Buda, nimepika kwato hiyo yote nikuje unipike hata kani mbaya brother. Mwanaume ni kukauka joba. Welcome to Jewel Professional College. Jewel Professional College is a Christian-based institution that provides different technical courses. In hospitality, we offer a diploma in catering and accommodation, and we have a certificate on the same. we also offer a diploma in food and beverage management, a certificate, and also an artisan on that. We also offer different short courses like pastry and bakery. Jewel Professional College. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Kampuni ya Kemuma Engineering System ni kampuni tajika ya uuzaji wa bidhaa zote za umeme. Kemuma Engineering System pia wanakuuzia bidhaa na vyombo mbalimbali vya usalama kama vile kamera za CCTV aina tofauti tofauti, generator, battery, inverters na fire extinguishers kati ya zingine kwa bei nafuu. Kemuma Engineering Systems pia wanakuwekea ua la umeme kudumisha usalama na vile access control kwenye afisi na biashara. Zaidi ya hayo, wanaweka milango ya remote na huduma zingine nyingi za usalama. Kampuni ya Kemuma Engineering System imekuwa ikitoa huduma kwa wateja kwa zaidi ya miaka 10 nchini na mataifa ya mbali ya Afrika Mashariki na imepokea tuzo kwa huduma bora. Tembelea maduka yetu ya Kemuma Engineering System jijini Nairobi, eneo la Kamae Road kutoka Luthuri Avenue kwenye jumba la Nyandarua House, orofa la pili, room number 204. Pia unaweza kuwatembelea katika tawi la Kema Gaberone Road karibu na mkahawa wa Sagret katika jumba la Pwani Guest House ground floor. Eneo la Kasarani wanapatikana Max Plaza ground floor mkabala na kituo cha polisi cha Kasarani karibu na benki la Family. Kwa maelezo zaidi wasiliana na Kemuma Engineering System kupitia 0721250846 ama 0712828896. Kemuma Engineering Systems, security at its best. Hello guys, my name is Joel Digitao. I was a student at Jewel Professional College. Currently I'm working at Mwangaza Media Group as a sound technician. What I can advise the student back there or someone who is at home is that Jewel Professional College is a school where you can come and learn everything from radio production to TV production to sound production. I can't wait for my journey to pan out. Jewel imenijenga. Karibu sana Jewel.
I'm right now working with Mwangaza Inspirational Kenya as a news anchor. So I've been a student of Jewel Professional College since 2019. I joined the institution immediately after I was done with my Form 4. Okay, when you hear the word technical, it's all about the skills. So Jewel Professional College instilled the skills that I all needed, you know, to be a professional in my career right now. So immediately after I was done with my education, that is a diploma, they offered me an internship. And then after I was done, and after I graduated, the Mwangaza Inspirational Kenya offered me a job as the news anchor. That is what actually I have specialized on, and I am also a news reporter. I'm also a news editor, and in the side of production and camera things, I'm good at. I didn't know anything, but I really know a lot right now. Courtesy of Jewel Professional and Technical College. So if you're wondering where to advance your studies, if you're a Form 4 leave out, or you're just done with your Form 4 or high school, Jewel Professional College is the way out for your solution. Welcome to Jewel Professional College, where the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Hello guys, my name is Morgan Wanene. I currently work at Mwangaza TV. I do graphics, I do editing, I do also camera work. I studied at Jewel Professional College. I studied for journalism and media studies, and also I studied PR. And I believe that I was looking for a job attachment, and Jewel Professional College helped me to attain attachment, and right now I'm currently working at Mwangaza TV. What I would tell the people there at the streets, or if they've finished high school, if you're looking for a technical school, come to Jewel Professional College. They will help you and guide you in how you're going to persevere in this life, and they will be able to find you, they will be able to get you a good job. Jewel, karibu Jewel, Jewel imenijenga. Unatafuta vyombo vya muziki? Naam, usitafute tena. Smart Search Limited ni suluhu lako. Tuna vyombo vya muziki aina zote. Power mixers, speaker cables, microphone cables, amplifiers, drum sets, condenser microphones, speakers, keyboards, microphones aina zote, guitars na accessories zingine nyingi. Kwa habari zaidi tupigie simu kupitia 0720 046 100 au 0739 046 100. Smart Search Limited, your trusted sound partner. Jina langu ni Grace Kairothi, nimesomea shule ya Jewel Professional College. Nimekuwa nikifanya journalism and media studies, na shule ya Jewel Professional College imenijenga kimaadili kwa kuwa ni shule ya kanisa, pia kimasomo. Kwa wale mayouths wenye wako hapo nje na wako na passion ya kufanya course yoyote, Jewel haifanyi journalism peke yake, iko na pia courses nyinginezo which unaweza ulizia na utaambiwa. Karibuni Jewel. Jewel imenijenga na itakujenga pia wewe.
My good name is Monica Muturi, currently working at Mwangaza TV. I'm a proud student who studied Jewel Professional College, and I thank God. I can tell somebody who is watching me that Jewel Professional College, it's a very good school or college whereby it do accommodate every student. They have different courses like plumbing, there is media studies and
All right, welcome back. This is the Benny 2022, still going on with our discussion on the elections and sensitization on the election process and taking up the election process because it is important for all of us. It is time we emphasize that it is time to vote. Actually, it's already 5. And I think it's time the polling stations are being closed down. So we really hope that you've gone to vote and you voted in your desired candidates so that this country can run as it is supposed to run, because the running of this country and the leadership of the country is dependent on our hands. And I really hope that you've taken up that as a responsibility for you as a Kenyan, because it is necessary not only for you as a Kenyan but also for the generations to come, because whatever we build today will be set to be for the generations to come. And now that the polling stations have been closed, I think the message we are now preaching is peace, 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 that we may continue embracing peace throughout this season, even as the IEBC is expected to now begin releasing their results. The results partly, we hope that Kenyans will continue to observe peace as a key matter. Yes, and our viewers can be talking to us and let us know where you are stationed or where you're voting from. Have the polling stations been closed, and what is going on if they have not yet closed? If voting is still going on, you can let us know so that we know which part you are from and how the voting process is still going on, if it is still going on, and if it has ended, and if it has stopped, you can let us still know. Sure, and we really appreciate everybody who is a part of this whole program on our YouTube pages. We are so thankful and full of gratitude that you can follow up this live broadcast on our YouTube channel. Remember, we have our social media handles. That is Mwangaza TV Kenya. That is on YouTube and Facebook. We have Mwangaza TV. Thank you so much for all those that are participating in this discussion today, and those that are giving us their views and their experiences at the polling stations. Thank you so much for being part of this live broadcast, because of course if it were not for you we could not be here talking to ourselves. So thank you so much for really being a part and parcel of making this broadcast a success. We still have several more hours to be here to let you know what is going on. And remember, we still have several reporters stationed in different polling stations to let us know what is happening around the country. And also in Nairobi, we had several political leaders voting in different polling stations, which is of course setting a good example to the Kenyans and to the voters at large. We've had Kenyans in the outside countries also coming out in large numbers to vote for the leadership of the country, and that is showing how much of a patriotic they are, because you know, they will still not be led by these people, because most of their time they are living abroad, but they still get time to vote for these leaders. It shows you how important it is for you that is of course living in this country at this moment. It is very important to cast your vote. If those people that are outside the country can actually vote, it shows you that it is more important for you to vote now that you live in this country. And of course, the leaders are setting a good example for us by showing us a good example through voting. I know that we are of course going to keep the peace that we need to keep through this season. Yes, Daisy, and interestingly, I had a chance to speak to one of one Kenyan from diaspora. He is from the USA, currently living in Texas, and he was saying that there is a lot that needs to be done. Matters
voting for these people who are outside the country currently, and mainly because they have to travel for long hours so that they can go and vote in the various polling stations that have been positioned in the USA right now, and it's kind of hectic for them. Some have to even travel for up to 30 hours. You can imagine that. Others for 4 hours, thus giving a request or sending a request to IEBC that they can have a system and embrace on technology. For them in the USA, if you're a citizen there, you can even vote when you're here in Kenya. So why don't we as a country and as the IEBC embrace such technology so as to enable such voters from the USA? Currently, from 2017, we had 10,444 registered voters from diaspora, from a number of 4,223 in 2017. That number has actually risen, but the question is, are they going to vote, actually, all of them? Are they going to have that opportunity to be voting? Yeah. That's indeed a good gesture for the people living abroad, because of course it shows that you're really Kenyan and you care for your motherland as much as you're living outside your motherland. And I also understand that we should leave matters as they are. We should not begin jumping into conclusions just because I don't think that when IEBC has failed in one thing that we should make a judgment that the elections are not going to be credible and fair just because of one mistake. I think even as we sit back at home and wait for the results, we should trust this commission that is giving us these results, because initially we trusted them with these, and we've trusted them over the years, despite there being issues of trust before. I think it's time that we take up trust and decide to trust them for this one, and even after they release these results, I expect that we shall have peace and we shall take the results as they come, since even the politicians themselves who are vying for these positions have actually admitted to accept the results as they come out, because you see, you have nothing to do about it. If the results say you lose, then that is the will of the people. You cannot change the will of the people, because at the end of the day, you expressed your agenda to the people. You gave out what you want to share to do to the people when you get elected, and therefore when the people have decided, you have nothing else to do about it, because of course the IEBC will be giving a general result of the people's will. So today is going to be an interesting evening. It's going to be an interesting evening, getting to know how things are going to turn out from now onwards. Now that closing of polling stations are supposed to be at 5 a.m. It's currently 5:11 p.m. and we are yet to know how things are turning out in different polling stations in the country. Remember, we have our reporters stationed in different polling stations so that they can let us know what is currently going on. And the main question right now is, have you voted? Have you gone out? Have you casted your vote? And what do you expect from these leaders that you have already voted for? Do you expect change? What do you expect? Do you expect in the next 5 years, as they come back to ask us for votes, are you going to still go back and choose these leaders once again? That is the main question of the day. Again, as we continue to preach peace, as we continue with this process of voting for the leaders that we expect in the country. Remember, long queues were witnessed in the morning, during the morning hours. As early as 5 a.m., many Kenyans were out there to queue and go cast their ballot and vote for their leaders. And during the day,
things have been smooth. I can say things have been smooth. Sure. No so much hitches. We haven't heard of any fighting. It's true, Kenyans are embracing peace, and we can say we learned a lesson. We learned the hard way back in 2007 when we lost so many of our brothers and sisters because of politics, you can say, and we truly have learned, and we are embracing peace, and that is the message that we want to preach out to anyone listening to us. Let us continue with the same spirit. Peace, peace, peace. Even after we have been announced that a certain candidate is the winner of this particular position, we need to continue to embrace peace. Very true. Yeah. And as the IEBC released the number of the people that have turned out for the elections, they were talking of 30.66% countrywide. Yes. That is a little bit low turnout. Yes. Yes. And I don't know the reason as to why people had a very low turnout, but probably because of they're in counties that we saw there were bad climatic conditions, yes. but however there are people that showed up despite the climatic conditions. But there are also other reasons as to why people did not show up very well for like expected for these elections. And I think Kenyans were feeling like they are tired of the previous government and the promises that have been made and not fulfilled. So I think we are also expecting the governments that will be incoming to at least make sure they fulfill these promises, to ensure that Kenyans feel safe in their hands, and even to prove true the few people that came out to vote today. Because they also need to feel like they made the right decision to avoid killing their hopes for their 1,000th time now. Yeah. Okay. And the commission expected that 22,120,458 registered voters were the ones expected to come out and cast their votes, which actually is the exact opposite of what has happened. Again, as you have said, there has been a low turnout of voters this time round compared to the number of registered voters. And this election actually has attracted so many people, not only from Kenya but also outside the country, with this election being monitored by 18,000 observers, including 1,300 international observers from other countries. We saw some of them coming even here to know how ready are we for these general elections. So it's quite a task that is ahead, and quite an interesting evening of how things are going to unfold from now henceforth. Now that people have casted their votes, people have voted for their preferred candidates. Now it's upon the IEBC. Now we leave things to them, so that we get to know the leaders that we have actually voted for. Very true. And the least we can do is to trust the commission, because as I was saying, we trusted them from the word go. Yes. So we cannot try to change our minds right now. It would be very late to try and change our minds. And again, we have no commission to hand over this duty to. And I also understand that in Kitui and Rongai there was a suspension of the voting activity due to ballot paper mix-ups. And the voting was adjourned in Eldas following a fracas that affected the distribution of materials in the constituency. These are some of the challenges that the country was going through during the election process. The suspension of the voting process in Kitui and Rongai due to ballot paper mix-up, and these are some of the challenges that we expect to see when we are dealing, of course, with
a big number of people. We expect some of these challenges, but what matters is how IEBC deals with it, is what matters for the sake of credibility that they are entitled to. We need to get that credibility so that we can also know that we are dealing with people that are transparent in everything that they are doing. So in Turkana also, 2 clerks and presiding were involved in a car accident that led to delaying of the voting at the polling station. But however, they were discharged after treatment for minor injuries. That is to mean they did not have, they were not so severely injured, and they were discharged. And also in Dadaab there was a security situation, and 4 polling stations are yet to be were opened later. In Dadaab there was a security situation, that is in Dadaab, Garissa County. These are some of the challenges that IEBC was going through, or rather the country was going through during the entire process of voting. And we hope that the IEBC will be able to clear some of these questions that Kenyans are asking themselves. Sure. These electoral positions that the elections were affected in these areas, what will happen, and when will these people from these counties and places get to vote again for their preferred political candidates? And we are being informed that we have our reporter Francis Wairura, who will be joining him shortly, so that we get to hear from him what he has for us this afternoon. So if he's in Makadara, so Francis Wairura from Makadara, let's get to hear what he has for us. Naam, asante sana. Na kama vile ambavyo nilikuwa nimekujuza ni kwamba tumekita kambi sehemu tofauti katika Jamhuri ya Kenya kuhakikisha kwamba tumekuletea taarifa ambazo ni za kina, taarifa za kuaminika. Na ninapozungumza na wewe mpenzi mtazamaji ni kwamba kwa sasa nimeweza kufika katika eneo la Makadara, ni eneo bunge katika wadi ambayo inajulikana kwa jina Hamza. Maringo Hamza, kama vile ambavyo wenzangu wanaeleza hapa hivi, na ni katika shule ya St Patrick. Na mpenzi mtazamaji, hapa shughuli kituo kilifunguliwa asubuhi na mapema, lakini mwendo wa saa 4, mwendo wa saa 5 hivyo shughuli ya upigaji kura ikaanza, na kukawa kuna maswali mengi, mbona shughuli kakawia, mbona wakazi wa eneo hili wa Kenya ambao walikuwa wamejitokeza kwa wingi kupiga kura, mbona ikawa kwamba wanachelewa. Na nitataka kuzungumza na baadhi yao, watatueleza walifika hapa saa ngapi na wanahisi vipi kwamba labda wamechelewa sana kabla ya shughuli nzima kuweza labda kung'oa nanga. Na nina mami, habari yako? Nzuri sana. Waitwa nani? Naitwa Grace Washera. Yeah. Na Grace, ulifika hapa saa ngapi? Mimi nilifika hapa saa 12 asubuhi, na nilipata watu walikuwa wamefika hapo around saa 11 asubuhi. Sasa vile tulifika tukapata watu wamepanga tu line. Kwanza kuna line zingine zinaenda vizuri, lakini kuna line moja ya 05. Hiyo ndio ilikuwa na tashwishi kidogo. Juu mashini zenye zilikuwa zinatumika hapa za IBC, vile watu walianza kupiga kura, mashini zikakuwa na shida. Ukienda kuweka thumb print inasoma viwandani, alafu inasoma Narok. Sasa watu lazima ikabidi sasa watu wagoje juu tumeambiwa mashini zimepelekwa zikabadilishwe. Ndio sasa tukangojea sana, tukakaa kuanzia kitu around saa 5:30 hapo saa 6 ndio sasa tukaletewa hizo mashini, tukaambiwa sasa kazi imeanza. Lakini sasa watu walikuwa wametulia, wengine wanaenda nyumbani na wanajipata tu wanarudi. Yeah. Nashukuru sana. Sasa unahisi vipi sasa shughuli sasa imeshaanza? Sasa tunafurahia sana juu kila mtu akona nini ya kuchaguana, wako na tamaa ya kuchaguana sana juu kila mtu anataka kupiga kura mahali anataka. Tumevumilia na nashukuru watu wenye wamepanga line juu wamevumilia sana. Nashukuru kuzungumza na wewe. Yeah.
Naam, asante sana. Na hapa hivi naona kwamba tuna baba. Habari ya mchana? Nzuri sana. Unaitwa nani? Naitwa Gerard Mboro. Gerard Mboro, ni mara yako labda ya ngapi kupiga kura? Mara mingi sana. Nimepiga kura sana, lakini sijawahi kuona wakati kama saa hii. Wakati hii sasa tumechelewa sana, hata mpaka saa tangu saa 12 mimi nilikuwa hapa. Lakini sasa sijaona hata hata ndio naona laini inaenda. Na shida ni nini? Shida ilikuwa ni mashini ilikuwa mbaya. Ikaenda katengenezwa ikarudi. Sasa ndio inaanza kazi. Na unaona kama IEBC walikuwa wamejiandaa? Walikuwa wamejiandaa wenyewe, lakini sasa mashini ndio zilileta shida. Na kwa sababu sasa mshaanza late, mshaanza kuchelewa, unaona kana kwamba mnafaa kuongezewa labda muda wa kupiga kura? Ndio. Ataongezwa kwa sababu watu ni wengi sana. Asubuhi tayari tulikuja, kulikuwa kuna watu wao. Sasa ndio naona wazidi kuwa wengi. Nashukuru kuzungumza na wewe. Asante sana. Na mpenzi mtazamaji, hivyo ndivyo hali ilivyo katika eneo hili la St. Patrick, na labda nikizungumza na timu wengine hapa naona kwamba babangu, hujambo? Si jambo mzee wangu. Nashukuru sana kuzungumza na wewe. Labda umekuja hapa kufanya nini? Nimekuja kuchagua kiongozi ambaye ataniletea maendeleo ambayo nimekuwa nikihitaji kwa muda. Naam. Nashukuru sana. Na naona kwamba mtu anafaa kuingia hapa na ID, unafaa kuingia hapa hivi na passport ile ambayo ulijisajili nayo. Sijui wewe unajua utaratibu wa kupiga kura? Najua utaratibu kutokana na zile maelezo ambayo tulielezewa kitambo kuhusu namna ya kujisajili na kujitayarisha ili uweze kupiga kura. Nilijitayarisha kikamilifu. Nikawa nimekuja hapa na kitambulisho changu. Na kitu ambacho kilinistajabisha sana, nilifika hapa mwendo wa saa 10:30. Nilipata kama kuna mistari ambayo imeshatengenezwa pale nje ya gate haikuwa imefunguliwa. Tukasubiri mpaka mwendo wa saa 12. Madakika fulani kaanza kupita baada ya saa 12. Gate haikuwa imefunguliwa. Ilibidisha wananchi wakapenyeza wenyewe kwa sababu tulikuwa na hamu ya kuingia. Tulipoingia, kile ambacho litusababisha sana ni katika zile mpangilio watu wa IEBC walikuwa wameweka. Majina ya watu, hawakuelezea watu kuwa hii jina yako inapatikana katika room fulani, utaenda kupanga laini sehemu fulani. Kuna watu hawangeweza ku identify ataenda kupiga laini wapi. Kuna wengine walianza kupiga kwa 1, wengine wakaenda kwa 5. Mwisho wanaambiwa ati rudi, jina lako iko sehemu fulani. Mimi nilipiga laini kwa sehemu ya 1. Nikafika mpaka karibu na mlango, nikaelezewa kuwa napatikana kwa sehemu ya 5. Kufika kwa 5, nikaambiwa kuwa mashine haifanyi kazi. Sasa nikashindwa, IEBC iwapo ilikuwa imejitayarisha kikamilifu, mbona hawakuweka afisa fulani wa kuelezea watu, wewe jina lako ni hivi na hivi, inapatikana katika alfabeti fulani, wewe unafaa kuelekea sehemu fulani ili upange mstari kutokea hapo. Hiyo haikuweko. Wamama walikuwa wanahangaika, wazee wanahangaika. Hata hiyo wakati haungeweza kuidentify ni wapi utakapoenda. Alafu mwisho tukaja hapa, tulipanga laini. Kutoka hiyo wakati mpaka saa 5 hakuna yule ambaye angetuelezea kuwa wana mikakati gani ambaye IEBC ilikuwa imetayarisha kuwa hii kifeli hii itafanya kazi. Tulihuzunika sana mpaka hata saizi hatujui tutakaa hapa mpaka mwendo wa saa ngapi. Unaona mistari iko hivi. Sijui kama wanaweza leta kimskit nyingine ili iweze kupunguza hii idadi, na kuna wengine kama mimi ningefaa kuwa nafanya kazi katika kampuni ya security. Ingefaniwe sehemu fulani nikiattend emergency. Na hii nyakati ya election unajua kuna shughuli nyingi ambazo zinafanyika. Sasa nimekosa kwenda kule, lakini bado nina nia kuwa iwapo hii shughuli itakamilika vizuri, niweze kupigia mwenzangu kura mwenye ataweza kuniletea maendeleo, then nitakuwa na afueni. Lakini bado na matumaini kuwa IEBC ifanye mikakati zao za kuleta shughuli ambazo nitakamilisha hii shughuli kwa njia nzuri. Nashukuru sana kuzungumza na wewe. Na unaona vipi? Kwa hivyo wewe utasalia hapa hivi hadi wakati ambapo utavote? Nitasalia hapa mpaka wakati ambapo nitavote. Manake ni haki yangu kuvote. Na nina nia ya kuvote. Na nataka kumchagua kiongozi. Nikikosa kuvote, nitakuwa nimechagua kiongozi ambaye sitakuwa nikimtaka. Sasa nataka nimchague yule kiongozi ambaye nina matumaini kwake. Hata akifeli, lakini mimi nimemchagua yeye. Nashukuru sana kwa muda wako. Asante sana. Na mpenzi mtazamaji, ni kati ya masuala ambao wanazidi kuzungumziwa hapa hivi ni wakazi ambao wanazidi kusema kwamba bado wanahisi kana kwamba bado kidogo tu hawajaweza kuvote, na
Nikiangalia hapa hivi pia naona kwamba kuna timu nyingine hapa hivi ambao wako hapa hivi, watatueleza hisia zao ni vipi. Yaani shughuli zimeshaanza hapa kuchelewa eneo la Makadara. Sijui utatueleza, utaanza na jina lako kisha utueleze unahisi vipi. Unaona kana kwamba mnafaa labda kuongezewa muda na Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka IEBC ndiposa muweze kuvote. Okay, kwa majina yangu naitwa Maina. Sasa vile ningeomba tuongezewe muda. Hiyo ndio tu ombi langu. Yeah. Na umetoka wapi na ulikuja hapa saa ngapi? Mimi nimetoka sehemu za Makadara lakini hukuaga nafutia hapa. Hapa St Patrick. Labda ni mara ngapi labda kuvotia hapa? Na unafili vipi, ulifika hapa mapema, ulisimamisha shughuli zote ndipo uweze kuja kuvote lakini bado, na utasalia hapa hivi mpaka wakati utakapovote labda? Okay, hii ni mara kama ya 5 hivi kama sijakosea sana, lakini lazima ningoje juu niliamua ni lazima nivote. Lazima ningoje. Yeah. Nashukuru sana kwa muda wako. Okay, asante sana. Naam, asante. Na labda nikisongo upande huu mwingine tuangalie hali iko vipi. Nakumbuka kwamba hali ya usalama inazidi kurumishwa hapa hivi. Maafisa wako ange kabisa kuhakikisha kwamba kila kitu kimekwenda shwari. Watu ambao tunazungumza nao hapa wanasema kwamba wanaomba sana kuweza kuongezewa muda labda, na sijui kule maafisa watasema vipi. Hapa niko na mwenzangu, waitwa nani? Kwa majina naitwa Jackson Mwaniki. Yes. Ulifika hapa Jackson mwendo wa saa ngapi na unafili vipi bado wewe hujafikiwa kuvote? Well, hapa nilifika saa 4, sikufika mapema sana. Na shughuli inaendelea polepole. Kuna confusion all over. Kwanza hiyo list yenye wameweka kwa mlango hakuna alphabetical order. So unaenda hapo kuna mchanganyiko, unaangalia majina, una take much time kuangalia jina lako kwenye iko. So nasema kidogo sijafurahia sana. Kuna confusion, the process is moving slowly, so I'm not quite happy, I must say. Nashukuru sana. Na kwa hivyo unaona vipi, lazima utavote, na ukisha vote utasalia hapa ama utaenda nyumbani? Well, I must say I must vote because it is my duty, responsibility and right. Niko hapa lazima ni vote. So hata ikiwa ni hadi saa ngapi lazima ni vote. I must vote. So nitakaa hapa, nitavumilia, lazima ni vote. Nashukuru sana kwa muda wako. Okay, asante sana. Na niko katika tu kituo hiki eneo la Makadara katika shule ya St Patrick, na kusema kweli watu ni wengi sana ambao wako hapa hivi. Naona kwamba wengine wanasema kwamba wako na ari tu ya kuweza kuvote na kumalizia, na sema asante sana. Sijui nizungumze na timu gani hapa hivi, mnaona hali iko vipi? Labda nikizungumza na wewe, unaona kana kwamba kuna mpangilio kabambe kuhakikisha kwamba watu wameweza kuvote vizuri, wale ambao labda miaka imesonga sana, wale ambao labda ni wakongwe, labda waweze kusaidiwa? Ya mpangilio sio mbaya hapa mahali niko hapa St Patrick Makadara. Ni ile line nimepanga, tulianza late kidogo. Juu mimi niliingia hapa saa 3 na mpaka saa hizi bado niko kwa line. Lakini kulikuwa na shinda hiyo kids. Lakini kwa saa hizi wale wazee saa hizi ndio wanapewa the first priority, na mpangilio naona iko sawa mimi kwangu. Yeah. Nashukuru sana. That is Francis Werura there from Makadara, to be specific, St. Patrick's, where voting is still going on. We don't know about the closing of the polling station as of now. Security is tight, as he has mentioned, but there are a few problems and a few issues here and there, whereby the voters there are still asking for additional time for them to be able to cast their vote. I don't know when they're talking about time, is it time to be extended or another day for them to be able to vote? And there was a lot of confusion, as you have heard, of people don't know where to go and queue, they don't know where to start, and a lot of confusion there from Makadara, to be specific, St. Patrick's polling station. And what I loved most about the people there is they're still committed and so intentional about casting their votes. They still do not give up. They still want to be there until everything is worked on and they are able to cast their votes. That's a little that's a bit encouraging that people are still committed to casting their votes despite the challenges being faced. We have also had
people are raising a lot of questions on the IEBC readiness and preparedness. You see, for a period of about 1 month or weeks, we've been having news about IEBC preparedness, and the IEBC really assured us that they're prepared, but now Kenyans are really feeling like there is a question to be asked to the IEBC Commission about their readiness on these elections, and I really hope that they will address these issues before the announcement, probably to ensure that everything runs smoothly and avoid hiccups after the announcement of the winners. Yeah, and I think for IEBC, what to expect from them is a clear direction on where all these Kenyans who have all these questions, some have not voted for their preferred gubernatorial candidates, some have not voted for their preferred members of parliament. Before they even start counting out of the votes, they should give us a clear direction. When are we going to be voting for our preferred candidates for the governor race in Mombasa and Kakamega, and also for those areas that have been affected that they were not being able to vote for their preferred member of parliament. IEBC has so much to do this evening, and it's upon them to be able to give information to Kenyans, because again, as we have voted, it's a right for us to also get clear information on how things are going and how things are supposed to unfold from now henceforth. And now that we have done what is expected of us, now it's upon them to do what is expected of them. Sure. Yeah. And we also expect the security agencies to really up their game and more of a beef up of security agencies, because it's now unpredictable with all these questions in people's mind, and now we've not yet known the results. We cannot even predict the results. I think it's time that security is beefed up, especially in the areas that were termed as hotspots. Yes. During the election period, to also avoid any uncertainties during the announcement of these election winners. Yes, and we expect to be receiving such kind of information anytime from now from our various reporters who are stationed in different polling stations all around the country. They will be notifying us what is currently happening, where they are located, have polling stations started closing down, and the voter counting of votes, has it already started? As of now, we'll be getting to get the same information from our various reporters, and also get to know what is going on. Again, from you, our viewers, you can speak to us, you can let us know if you have already casted your vote, and if not, why have you not voted? Why have you not turned out to vote? You can let us know. It would be interesting to know why have you not gone out to vote. Very important. Yeah. It's also important we also get the highlights of the reason as to why you do not go out to vote, because this has been a sensitization for a very long time that you need to vote. And in case you never voted, while we try to understand the reason as to why you never voted, you see, in case of any results, and in case you are there and championing for your political for your own candidates in your heart, and you never went out to vote, that is to mean you chose the wrong leadership. And when the country falls in bad leadership, you should not be part of those that are saying we are in bad leadership and we are being oppressed. We are going through this because of the government. You should remain silent, because again, you didn't vote because you never showed up for this. And it's, you see, Kenya is a democratic country, and everyone is allowed to exercise their democratic rights, and you chose by yourself
to cage yourself in your house and not go for that. I think that is why even different firms and companies allowed their voters to be off for today. Yeah. To make sure they vote, and people were given leave days for some days prior, so that they can go to their voting stations or voting locations, so that they can be able to exercise that duty today. So in case anything goes wrong in the country, you should actually remain silent, because you never exercised your civic duty, and now you can only do it after the next 5 years, because the polling stations have already been closed. I think if in case any election is still ongoing, it's only for those that were in the polling station by the time it's 5. So they are locked inside, and they can only vote while inside, and now exit one by one as they vote. Yes, meaning at least by around 6 p.m. or around 7 p.m. we'll be now knowing what is going on, and if the counting of the various votes has already started. Remember, again, as we are saying, we have our reporters stationed in different places, different polling stations around the country, so that they can let us know what is happening. And if you have already casted your vote, you can also speak to us, let us know how was the experience compared to the last time you voted. That was 2017. Right now in 2022, what is the difference? What kind of challenges have you encountered, and what do you feel as a voter, as now that you have practiced your democratic right of voting? How does it feel, and do you think the people that you have chosen into position or you have elected are going to bring change into the country? Yeah. And I was seeing a certain a document of the IEBC concerning extension of voting hours for those that were requesting for additional time for voting because of the inconveniences that were experienced during the morning hours and during the day. I think I can read a little bit of it on the extension of voting hours. That is according to the IEBC. That is, election rules and regulations should define the circumstances under which the hours of voting may be extended and who is accountable for making such a decision. Extension of voting hours can be very contentious decision, and voting station managers should not take it upon themselves to decide to extend the hours of voting. To do so will be to invite almost certain challenge to the result of the election. If considerable numbers of voters are still outside the voting station area waiting to vote or arriving to vote after the time of close of voting, guidance must be sought from the senior electoral management body officials regarding any possible extension to voting hours. So as I understand, the voting station managers, or rather the people that are already in the polling stations, have no right to say we're extending this time to from 5 to 6. They have to follow the rules and regulations that are to be followed, which now tells me that, of course, every organization is managed and run by rules and regulations of that regulation. And I also understand that everything that is done through in that commission is supposed to be run by rules and regulations. Okay, thank you so much, Daisy. We are getting current information. Let us get to hear from Bomas what's currently happening and what's going on currently. Let's get to hear from Bomas. Areas where voting started late or were interrupted, such as Kakamega and Makueni counties, time lost will be compensated. The Commission has resolved to hold by-elections in 8 electoral areas due to court orders, mismatch of ballot materials content on 23rd August 2022. These include gubernatorial position, Mombasa and Kakamega County; B, member of National Assembly,
Kitui Rural Constituency, Kitui County, Kachalimba Constituency, West Pokot County, Pokot South Constituency, West Pokot County, and the Rugai Constituency, Nakuru County. Members of County Assembly Ward, Nyaki West North Imenti Constituency, Meru County, Kwanjenga, Embakasi South Constituency, Nairobi County. The by-elections will be held in the next 2 weeks because A, voters in the electoral areas deserve a short period to elect their leaders. The Commission will also be ready to conduct the by-elections, having dispensed off with other electoral activities relating to the general election. And C, it will be cost-effective since the same equipment and personnel will be deployed with minimum training. Elections in Elders constituency, Wajir County, have been adjourned due to security reasons, and the voting shall commence tomorrow at 6 a.m. In conclusion, the Commission urges members of the public to utilize its 24-hour toll-free lines, 1543 and 1544, should they wish to bring incidents to the Commission's attention. The Commission will keep you regularly updated on all developments touching on the general elections. Thank you. God bless you. God bless Kenya. We take a few questions. We can start from Moremi. Moremi Mondo from ATN News. In regards to Elders constituency, what land does that sort? Moremi Mondi from KTN News. I'm asking in regards to Elders constituency, because the voters there are yet also to vote for the presidency, what does this do to the timelines, to the deadline for declaration? Do you now extend the deadline for all, or it's going to be treated as a special case scenario? And how do you go about the final declaration in light of that? Let's get another question. Can I answer another one? Naam, kwa majina naitwa Emmanuel Kilongi kutoka runinga ya Magharibi, na swali langu litahusiana na wale maafisa ambao watasimamia kura kwenye zoezi la uchaguzi mdogo. Je, ni Wakenya watakaramika kulipia hilo zoezi ama ni vipi? Manake wakati huu zoezi la uchaguzi ambalo limekamilika, tumeona kwamba Wakenya walikaramika kulipia hili zoezi, lakini mumeleta tena ama mmetengeneza uchaguzi mdogo hapo baadaye. Asante. I will answer the one in Elders constituency. It will not affect our timelines in terms of presidential announcement or the result announcement, because if it is done tomorrow, by the end of the day, they will be able to tally and they will be able to transmit the results, and we shall continue to count them. And then after the results are collated at the constituencies, they will be lifted. The originals will be lifted at Bomas. So it will not affect our timelines for the announcements of presidential results. I will ask the Vice Chair to answer the second question. Can you repeat your question? Nauliza kwamba kwa majina naitwa Emmanuel Kilongi kutoka TV Magharibi, na swali langu ni kwamba katika uchaguzi huu tunaona kwamba tume ya IEBC ilikuwa imewaajiri wahudumu wa muda ambao watalipwa na pesa za Mkenya, lakini tunaona kwamba tena kuna uchaguzi mdogo ambao utaandaliwa katika kaunti ya Mombasa, Kakamega, West Pokot na Kajiado. Je, ni nani atakayekaramika kuwalipa wale maafisa ambao watakusimamia zoezi hilo la uchaguzi? Ni Mkenya, IEBC ama ni nani? Asante. IEBC ni ya Wakenya. So
itasimamiwa na IBC na Treasury, kwa sababu hii mambo ya by elections ni kawaida. Hata 2017 kulikuwa na by election tulifanya. Kwa hivyo itasimamiwa tu, kwa sababu makosa imekoseka na ni lazima tuendelee. We can take the questions from that side coming to this side. My name is Hilary Oringo from the French news agency AFP. I know you say that voters are still ongoing, or rather still on the queue at the moment. Are you worried that the voter turnout is going to be much lower than you saw in 2017? There are many reasons that may cause low voter turnout. But as of now, if we are at a 56.1%, we are doing well because the voting is still going on. I don't think there is low voter turnout, and in some areas, the voter turnout is quite high. So I don't think we have a problem with the voter turnout. At 56.7 now, I think by the time we close the stations and we get the final, and this was at 4 o'clock, I'm sure we are going to hit beyond 60%. Another set of 3. Yes. I'm Kennedy Wandera from Voice of America. I have 2 questions. One, on the Kim's kid failure. What is the remedy? Is it something that is really putting back? And number 2, what is your general assessment of this particular voting process? Does it meet the threshold of IEBC's critical election? Let me say, out of 46,229 KIMS kits that were deployed, we are talking about 200 or 200 something. That is not a bad rate of success. So I would want to settle at that and say that we are going to investigate what could have happened, and next time you will not find any failure. Yes. In relation to the KIMS kit, earlier you had approved the usage of manual register to that effect. My question is, when you were preparing, you said you were going to use manual register as the final result, and you had 14,000 backup KIMS kit. How did it happen that by the time you go to manual, we did not hear that you had tried the backup machines to use in that case? What exactly was the problem? Let me request the CEO to answer that. Thank you very much. First of all, let me correct you. We had 55,100 KIMS kits, and we had 55,100 KIMS kits, and we deployed 46,229 for the polling stations. So we had 6 backups. So if you add that, it will not give you 14,000 as you indicated. But for those areas that we deployed KIMS kit, we deployed printed registers because even the backups were tested, and there was a challenge. And the challenge basically was arising from the logistics. And we said that for you to duplicate the SD cards, you will have to pick the biometrics for certain region, but biographic for the whole country. So if you take it to a different place, then it means that that machine will not work in that specific area. That was actually one of the biggest challenge, and it was brought about due to delays in dispatching the latest materials. You remember that some of the KIMS kits were actually held in our warehouse because of the issue of the stickers. So that could have also have contributed to that. So it's a challenge that we actually saw at
at Kakamega, and it is actually attributed to that. But as we are speaking, I think we have resolved that problem. In terms of results transmission, we have already airlifted the other SD cards. You can be able to do results transmission from there. And we are also going to increase time for those specific areas so that they can vote for equivalent time lost. Thank you very much. All right, my name is Dr. Caroline Karugu. I'm Raila Odinga's Deputy Chief Agent. 2 questions. One, we have heard you make piecemeal declarations about the use or non-use of the physical register. In some polling stations it's been used, in others it's actually prohibited. Can the IEBC be clear on what is supposed to happen with the physical register? 1. 2, there is the Form 32, the KIMS kit verification form. In some places, in Kisumu, in Kisii, in Homa Bay, our people have been turned away because the IEBC does not have that form. First of all, that form is illegal because it is not, it's an administrative form for the IEBC, but not a legal document per se. So I think it's very unfair that our voters in those areas which we consider as strongholds are being turned away. So what will IEBC do, especially for those counties that I have named, so that we can be able to remobilize people to go back to the polling stations? We would demand from our side at least a 2-hour extension from the 6 p.m. deadline. Thank you. We did communicate with the returning officers and requested them to communicate to the presiding officers that that people should not be turned away. So if that has happened, I think we can deal with it, and I would think that if you have specific cases and specific areas, we are ready to cooperate and work, because we do not want to deny anybody his democratic or her democratic right to vote. Thank you. Good evening. I'm here. I'm Leila Mohammed from NTV. I have 2 questions. They're both taking cue from what was announced earlier on the issue of insecurity scenarios that have been experienced. There was a question we raised earlier about 2 possible candidates for MCA position who were arrested in Mombasa County. What is the situation now? And are there any other instances where you've experienced some sort of, let me not call it violence, but issues around security? And number 2, the question of those voters who had gone to polling stations and they had been voters in those stations before, but today they were turned away because their names were not in the voter register. Do you have any clarity on those 2 issues? Thank you. I will deal with the last question. That in May, June, we offered Kenyans an opportunity to verify their records and check where they are in the register or they wanted to transfer. We offered an opportunity to Kenyans everywhere to check their to verify their details. And if they didn't, then they carry the burden of their failure to vote. I'll ask the Vice Chair to answer the first question. I'll deal with the security issue that in Mombasa, it has been reported that 2 candidates fought, and since we are working in partnership with the police and all the security agencies, so they were put in police custody. Yeah, because every one of us is maintaining law and order. Commissioner, my name is Waweru Nyambura from Minoro TV. After the challenges we've had with the KIMS kit, how reliable are they in results transmission, which the court said that was the most challenging part of the previous election? We are talking about 200 KIMS kit. All of them will be able to transmit. And those 200 KIMS kit where there were failure, the CEO has confirmed that other KIMS kits have been airlifted. That means out of the 46,000 polling stations, including the ones that had failed and now new ones have been delivered, there is not going to be any problem in terms of result transmission. You understand? Yes.
Yes, I'm Fred Ogola, I'm a policy analyst. I wanted to check why is it that application of the voting processes doesn't look very uniform? And can you assure Kenyans that we are going through the same election in all regions? Second question is that has technology taken over us as a nation, or as IBC, or IBC is in charge of technology and the election? Thank you. Excuse me, can you repeat your first question, because we are not using any different. The first question is that. The first question, yes. You had some areas this was allowed, some areas this was disallowed. Some saying was this policy being implemented selectively, where some people are doing A, others are not allowed to do A. And then the second question is that from the failure of technology, where technology has become a bottleneck in the voting and the transmission, is the technology taking over IBC, or IBC is controlling technology? I think the first question, IBC is using the same system for election in all the polling stations. We do not have two systems. I do not have two different policies. It is one, it has been explained before, and it has not changed. So I think it is your imagination, which is good, to think that we are using two systems. We are not using two systems. On the second one, about technology, IBC using technology to run the elections. It is that simple. And I don't want to add to that. Yes, we are using technology to facilitate the election. Thank you so much. Yes, let me add just briefing at 8 p.m. Sorry, let me add something on technology. I think we simulated how results, voting and transmission will be done. And we told everyone the first priority is the biometric. If it fails, you go to alphanumeric. And where it fails, you resort to register. And I believe, or we believe, in most areas where the technology failed, the authority was given for register to be used, especially in Kakamega and Makueni, if you've seen. But where it failed, we were using it because there was a chain. And why we didn't use register and cross is because of the Supreme Court ruling, which came Court of Appeal, which again referred to biometric being the first priority. That was the reason. But initially the High Court had said we use manual register. So it is because of those scenarios. Thank you. Thank you very much, ladies and gentlemen. Kwa upesi kabisa naomba niulize hivi. Naitwa Bonina nafanya na Wero TV. Napenda kujua kama mambo iko safi kwa IBC kwa wakati huu, kwa sababu hatujamuona mwenyekiti Wafula Chebukati. Nataka tumhakikishie Wakenya kwa mambo iko safi. Okay. Acha vizuri. Katika tume kama mwenyekiti ako na shughuli, naibu mwenyekiti uchukua mskani. Ndio maana leo mmeniona mara mbili katika hizi press brief, lakini wacha niwahakikishie Wakenya kwamba mwenyekiti wa tume yuko, tumekuwa na yeye kwa boardroom, tunaiita situation room. Kwa hivyo tukimaliza anaendelea na shughuli zingine 2-3, tukuje tufanye press brief, tunarudi huko. In the next brief, he'll be the one to talk to the nation. Thank you. Thank you very much, ladies and gentlemen. See you when we do the next brief. Our next brief is at 8.
Yeah, IEBC officials there giving us an update on what is happening currently in the country, and we have gotten to just get a clear information and directions on the various gubernatorial positions that people were not allowed to vote. That is Mombasa, Kakamega, and for the member of parliament in Kacheliba, Pokot, Rongai constituency in Nakuru County, how they will be voting. And according to the IEBC officials, by-elections will be held for this in this particular case in the next 2 weeks, and it will be the work and the duty of IEBC and the Treasury to be the one to incur the cost of conducting the by-elections in this case. And so many questions, according to they were briefing media personalities there, and according to what we have just received is that there is a lot of concern with security. Again, in Wajir County, elections were adjourned due to security issues, and they will be held tomorrow due to insecurity, and we'll be expecting to see how that will go. As of 4 p.m., the turnout for voting was at 56.7%, but as of now it is at 66.17%. And you see, I'm loving the way they are taking it all. Like they are ready to own up the mistakes that have been experienced during the voting process. Because I've heard one of the IEBC officials saying, makosa imefanyika, lazima tusonge mbele. Tusonge mbele tukubali. Because of course, if it's already happened, there's nothing you can do about it. It cannot be reversed. You can only forge forward and know how to handle the next step. Because I've already heard him say that some of these mistakes are not to be repeated the next time that there is these elections, because they say that a mistake is now a mistake when it's done twice. Yeah, so at least they are owning up to the mistakes and at least showing their positivity on handling those mistakes, so that they are not repeated in the next time that there will be the elections, that is in 2027. Yes. And they have also said that they have been having failures of Kim's kit, and of course we've also seen some of these political aspirants taking more time at the voting at the polling stations before they voted in their candidates also, just because of the failure of the Kim's kit. And I've also heard them say that they will check into the matter to make sure that the next time this Kim's kit issue is solved and it doesn't have to repeat itself. Yeah, and out of the 46,299 deployed Kim's kits, 200 have failed, and that's why they were like, we will ensure that next time we would have such a problem, such an issue again. And the backup Kim's kits, I think they've already been issued to these affected areas, and as they have said, nobody is denied the right to vote. Nobody is being denied the right to vote. So if anyone was in the polling station as of 5 p.m., they will be allowed to vote. Nobody will be locked out. And security issues, I think that was the main concern. Again, there are media personalities asking, where is Wafula Chebukati? Ako wapi? Mbona anajificha? There's some who feel like until you've seen Chebukati, then this commission is still not running well. Yeah. But you see, we believe like when it's a team, that is why we have hierarchy. Yes. And when my head is not around, I can represent that head, as long as I am representing them in the right way and representing them in the right terms, to make sure I'm also not going against the commission's rules and regulations, and also
talking in integrity, making sure I protect whatever is supposed to be protected and unveiling what is supposed to be unveiled. Yeah. I don't think there's a problem with not seeing Chebukati. Of course, of course, it's just a mentality that as long as Chebukati is not there, you see, you might be hearing Kenyans saying, I'm a Kaliwa. But I think it's also okay that that shows teamwork. That when the deputy is there to represent the head, that is enough to show that that team is working in teamwork. I've also loved the parts that they are saying we want to work with Kenyans because no Kenyan is not supposed to access their rights. It's the right of every Kenyan to vote, and therefore I've heard them say that's a very encouraging point that they're ready to work with Kenyans to make sure that everybody is voting and doing it in the right way. Yeah. I've also highlighted a very interesting part of voters whose names were not on the registers. You had so many Kenyans were saying tunaenda kwa register, hatuoni majina yetu, what would happen to us? And the IEBC officials have clarified that as of June, they were out here sensitizing Kenyans. Go and confirm your details. Go out there, confirm if your name is on the register, how you're going to vote. So they're like, we told you guys, you should be doing this, but you did not listen. So you should not complain to us when you find your name is missing on the register. Because again, they're saying if the KIPS kits fail, they go manual. Tunaenda manual. Technology ikianguka, we go this other side. That's why they use the registers. And it's good to also know that some polling stations have started tallying their results. It's also good to highlight on that. And we hope by the end of tonight, as I said, we'll be able to now have a clear direction on how everything is going. Sure. Yes. And you see, sometimes as Kenyans, we become so reluctant that we forget what is being said by various ministries in the country. Because like now, I understand that some Kenyans were so reluctant when it came to matters confirming their details. I could see some people confirming their details today at the polling center where I had gone to cast my vote. And someone comes and asks me, I don't know my stream, how do I check my stream? That is to mean that person either ignored the orders that were made, or the regulations that were brought about by the IEBC Commission on confirming your details, or that person never had, that person was not informed, of which being informed would not really be the best best thing I can say is the reason as to why he never confirmed his details, because his information was all over. It was with everybody, at every media house, at every radio stations, on the social media platforms. So I think being informed is not the best reason that I can give for that person. But as times Kenyans, we become so reluctant that we do not know what we need to do and what we need to take as serious. Because when you hear IEBC saying that Kenyans those Kenyans that did not go confirm their details should take it up to themselves, that they'd never voted because their details were not found on the either KIMS kit or on the manual register. That is to mean that IEBC had done enough. They had taken up their burden or their duty to bring out these information to the people, but the people never took up the information seriously. So that is to mean we also need to do something as Kenyans concerning the rules and regulations that are being given by the various ministries in the country. I've also heard them say that the system that is being used for all the polling stations is just one. So we don't have a different system for Nairobi, for Nairobi polling stations and for other polling stations around the country. So that is to mean that the entire IEBC Commission is working on one, or rather through one system, which is giving more reasons as to why we should trust them. Actually,
during this moment. And even as the polling stations have, some of these polling stations have began tallying their votes, that is to mean that we might be getting these results as they partly as they get counted. So anytime from now we might be getting those results of the various seats and of various gubernatorial positions that have been that are supposed to be let known to us. Interestingly, there are 65,803 Kenyans who have already casted their votes. That's the current number where it stands right now. 12,065,803 Kenyans who have already casted their votes. You are among them. We are among them. We are among them. We are among the 12 we are million. patriotic. Yeah. Yes, and it's quite good. As so far so good, I can say. But we expect that this number will get to some good number. Yeah, some we good at number. least hope to get at least a 70%. Yes, By the time the people are all cleared from the polling centers, at least we'll be having a 70%. That would be at least fair for this year's elections. And we expect so many Kenyans to be also speak to us, tell us your experience from where you voted from. Again, we have just received bulletins or current briefing from the IEBC officials on what is currently happening in the country, whereby we will be having by-elections in the next 2 weeks for Kakamega County and Mombasa County gubernatorial race, and also Kacheliba and Pokot Rongai constituency, also in Nakuru County, where elections for the member of parliament positions were not also being conducted. Again, just to highlight on what they have said is that IEBC and the National Treasury will be the ones to take charge of the cost and everything that will be needed for that by-election. That will be the mandate of IEBC and the National Treasury. Again, issues of insecurity have also been highlighted. Wajir County elections have been pushed to tomorrow due to insecurity issues there. And as of now, currently we stand at 66.17% of voter turnout. Yeah, and I think we should also, as Kenyans, try to understand IEBC, because this is a commission, and a single commission that is dealing with a very big number of people, dealing with millions for that matter. And it's just one commission. They are really trying their best, and that out of 55,000 KIMS kits, getting 200 that were not working shows that we should at least look at the positive side and not really look at the negative side, just that it failed. We should not lie on the negative side. We should also look at what they have done to make sure that these elections have been a success, because we also hear them making every effort to make sure that these elections are successful, and that everybody is part of the elections. And of course, just like any other commission or just like any other firm or organization, we expect these errors, and man is to error. These things are man-made, and they can spoil at any time, actually. And so that is to mean they are really trying their best to make sure that this is one of the best elections we've had in Kenya. And we should just look at this positive side. Then the negative side, we just leave it for another day, because we should just leave it for another day, because it will also be a sign of encouragement for them to also continue with the same spirit of giving Kenyans their best. When you hear Chebukati is not showing up in the press briefings, he's in that chamber trying to make things work. It's to tell you that these people are having sleepless nights to make sure that Kenya is in good hands, and Kenyans are experiencing
the best of their services. Yes. Yeah. And it's also good to also note that original results from the constituency levels will be airlifted to Bomas. Again, original results from constituency levels will be airlifted to Bomas. So it's actually good that the IEBC has systems and plans ahead of how they will do their things and how they will actually do everything according to these elections. And also to note that there will be increasing time for areas that have not voted due to the issue of Kimskit. I think those that were questioning the time, the additional of time have been answered their questions, and actually to their favor. Yes, it's been answered to their favor. Remember, we're in the last hour of the two of us being here today. Yes. But later on, we'll be having Kelvin Kariba, who will be coming here to continue with his analysis of the elections, and of course now giving the results of these elections as they be unveiled partly. And now as we get to these to the last minutes, the Lala Salama minutes, I think we shall check and sample your comments on our YouTube, our Facebook, and our SMS number, which is 22914, and our Facebook Mwangaza TV, and our YouTube Mwangaza TV Kenya. We are at the last hour of being here. We are just me and Carol for this last hour, but of course Kariba will be coming here. Kelvin Kariba will be coming here with more information and more analysis on how the tallying is going on around the country, and our reporters on the ground will be busy giving us those numbers as the IEBC will be letting them known to us. Yes, and currently we stand at 12,065,803 Kenyans who have already casted their vote. I hope you who is listening to us and watching us, you are among these 12 million Kenyans who have already casted their vote. Do we take a short commercial break, then we come back before we come to wind up? Right. Yes, so we take a short commercial break. We'll be back. Don't go too far. Unatazama Mwangaza TV, tumaini lako. Jiji, mambo yaani brother. Nilikushona kama. Waziri ndio mpoa tu bana. Karibu. Niambie. Nasikia. Nilikuambia mambo ya karibu. Karibu. Ndugu. Si wanaangeaka kwa kitabu. Unasemanga wewe ni Kemadhi? Hii ndio Kemadhi origi bana. Wewe hata niwalize kupika pika. Haina mambo. Ji.
Ndio hii. Kiroma iko. Kiroma iko tayari. Sasa? Yes. Karibu food. Kumbe harufu ilikuwa ya kitunguu tu. Kumbe harufu ilikuwa ya kitunguu tu. Aka food manze zimeiva. Brother. Si salt mingi. Usijali chumvi kwa mingi si ishi. Ni mtu wangu unajua unakaka shosha yangu. Kwa nini? Shosha alikuwa anasema, ukisema chakula si tamu anauliza unakula utamu ama mafuta. Sasa acha nikwambie buda. Mazee ni fiti mazee kujua kupika tu brother. Sina jua kupika. Hii ni nini bana? Sibula hajafanya hivi. Wewe ni visit Thika Road. Thika Road. Ni visit Thika Road. Hapo TRM. Come Jewel Professional College. Kuna kila kitu unataka. Especially kupika. Kuja Jewel Catering School. Unafundishwa kupika. Kupika, kuserve, kuandalia maposho brother, una all cuisines, fish, nyama, pastries, kila kitu brother. Sasa hii ukipikia mazee hata demo wako akikuja mpiki chakula hii sasa hivi. Unajua nini? Leta hizi. Ngoja. Si kesho nikikuja utanionesha. Buda, nimepika kwato hiyo yote nikuje unipike hata kani mbaya brother. Mwanaume ni kukauka joba. Welcome to Jewel Professional College. Jewel Professional College is a Christian-based institution that provides different technical courses. In hospitality, we offer a diploma in catering and accommodation, and we have a certificate on the same. we also offer a diploma in food and beverage management, a certificate, and also an artisan on that. We also offer different short courses like pastry and bakery. Jewel Professional College. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Hello guys, kwa majina naitwa Maureen, mimi ni mmoja wa wanafunzi waliosomea Jewel Professional College. Nilikuwa nikisomea course ya IT and Graphic Design, na after nimemaliza kusoma niliweza kufanikiwa nikapata attachment katika Mwangaza TV, na after hiyo attachment niliweza kupata kazi, na sasa nafanya kazi katika Keheo TV, ndio editing and graphic design. Mlio nyumbani ningependa kuambia kwamba Jewel ni mahali pa kujivunia. Nilikuja, nimesomeshwa vizuri, nimepata skills na sasa nafanya kazi. Pia wewe kuja ujiunge pamoja nasi ufanye mass communication, journalism. Everything you want to learn is available in Jewel Professional College. Jewel College imenijenga, karibuni Jewel. Kampuni ya Kemuma Engineering System ni kampuni tajika ya uuzaji wa bidhaa zote za umeme. Kemuma Engineering System pia wanakuuzia bidhaa na vyombo mbalimbali vya usalama kama vile kamera za CCTV aina tofauti tofauti, generator, battery, inverters na fire extinguishers kati ya zingine kwa bei nafuu. Kemuma Engineering Systems pia wanakuwekea ua la umeme kudumisha usalama na vile access control kwenye afisi na biashara. Zaidi ya hayo, wanaweka milango ya remote na huduma zingine nyingi za usalama. Kampuni ya Kemuma Engineering System imekuwa ikitoa huduma kwa wateja kwa zaidi ya miaka 10 nchini na mataifa ya mbali ya Afrika Mashariki, na imepokea tuzo kwa huduma bora. Tembelea maduka yetu ya Kemuma Engineering System jijini Nairobi, eneo la Kamae Road kutoka Luthuri Avenue kwenye jumba la Nyandarua House, orofa la pili, room number 204. Pia unaweza kuwatembelea katika tawi la
Kema, Gaberone Road, karibu na mkahawa wa Sagret katika jumba la Pwani Guest House ground floor. Eneo la Kasarani wanapatikana Max Plaza ground floor mkabala na kituo cha polisi cha Kasarani karibu na benki la Family. Kwa maelezo zaidi wasiliana na Kemuma Engineering System kupitia 0721250846 ama 0712828896. Kemuma Engineering Systems, security at its best. Unatafuta vyombo vya muziki? Nam, usitafute tena. Smart Search Limited ni suluhu lako. Tuna vyombo vya muziki aina zote: power mixers, speaker cables, microphone cables, amplifiers, drum sets, condenser microphones, speakers, keyboards, microphones aina zote, guitars na accessories zingine nyingi. Kwa habari zaidi tupigie simu kupitia 0720046100 au 0739046100. Smart Search Limited, your trusted sound partner. Chuo cha Jewel Technical College kimeleta utofauti katika elimu ya anuai kwa kuzingatia maadili bora kwenye elimu, huku kikitoa mafunzo yaliyopigwa msasa na kuidhinishwa na halmashauri ya kusimamia elimu TVET. Jewel College tunatoa mafunzo ya upishi, yani hospitality, information technology, electric and electronic engineering pamoja na plumbing, cosmetology ambayo ni pamoja na ususi, kozi ya journalism, biashara pamoja na kozi zingine nyingi. Tunatoa attachment kwa wanafunzi wetu katika viwanda mbalimbali humu nchini. Ubora wa elimu na Mwenyezi Mungu ikiwa ngao kuu ya elimu. Katika chuo cha Jewel, wanafunzi wetu wanafanya bora katika mitihani yao na kufuzu vyema. Jewel College huandaa sherehe maalum ya kufuzu kwa wanafunzi wanaofanya vyema. Mitihani yetu ni ya NEC, NITA, KASNEB, ICDL na pia ICM. Tutembelee katika afisi zetu Rwesambu, barabara kuu ya Thika, katika jumba la Jewel Complex, orofa la 6. Unaweza pia kuzungumza nasi kupitia 0701300071 0701 300-071. Jewel Technical College, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Usipitwe na vipindi uvipendavyo katika runinga ya Mwangaza. Unaweza kutufuata na kuzungumza nasi kupitia mitandao ya kijamii kama vile Facebook, like and share ukurasa wetu wa runinga ya Mwangaza. Tufuate pia kupitia Twitter @MwangazaTV, Instagram Mwangaza TV Kenya, YouTube kupitia Mwangaza TV Kenya. Mwangaza TV, tumaini lako. Hello guys, my name is Joel Digitao. I was a student at Jewel Professional College. Currently I'm working at Mwangaza Media Group as a sound technician. What I can advise the student back there or someone who is at home is that Jewel Professional College is a school where you can come and learn everything from radio production to TV production to sound production. I can't wait for my journey to pan out. Jewel imenijenga. Karibu sana Jewel. Kelvin Dunda. I'm right now working with Mwangaza Inspirational Kenya as a news anchor. So
I've been a student of Jewel Professional College since 2019. I joined the institution immediately after I was done with my Form 4. Okay, when you hear the word technical, it's all about the skills. So Jewel Professional College instilled the skills that I all needed, to be a professional in my career right now. So immediately after I was done with my education, that is a diploma, they offered me an internship. And then after I was done, and after I graduated, the Mwangaza Inspirational Kenya offered me a job as the news anchor. That is what actually I have specialized on, and I am also a news reporter. I'm also a news editor, and in the side of production and camera things, I'm good at. I didn't know anything, but I really know a lot right now. Cultures of Jewel Professional and Technical College. So if you're wondering where to advance your studies, if you're a Form 4 leave out, or you're just done with your Form 4 or high school, Jewel Professional College is the way out for your solution. Welcome to Jewel Professional College, where the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Jina langu ni Grace Kairothi, nimesomea shule ya Jewel Professional College. Nimekuwa nikifanya journalism and media studies, na shule ya Jewel Professional College imenijenga kimaadili kwa kuwa ni shule ya kanisa, pia kimasomo. Kwa wale mayouths wenye wako hapo nje na wako na passion ya kufanya course yoyote, Jewel haifanyi journalism peke yake, iko na pia courses nyinginezo which unaweza ulizia na utaambiwa. Karibuni Jewel. Jewel imenijenga na itakujenga pia wewe. Unatamani kuwa dereva shupavu? Bas, ndoto yako sasa inaweza timia. Unachohitaji tu ni uwe na umri wa miaka 18 na zaidi. Chuo cha udereva cha Jewel Institute of Advanced Driving sasa wanakutangazia kuwa kufahamu kuendesha gari kumerahisishwa vilivyo. Ukipata wakufunzi wazuri waliohitimu na wenye uadilifu, utajua kuendesha gari kwa muda mchache mno. Jewel Institute of Advanced Driving wanakufunza udereva wa magari aina yote, magari madogo hadi udereva wa malori. Malipo yao ni nafuu zaidi. Jiandikishe leo na bila shaka hautajuta. Jewel Institute of Advanced Driving. Drive with confidence. Unatafuta vyombo vya muziki? Naam, usitafute tena. Smart Search Limited ni suluhu lako. Tuna vyombo vya muziki aina zote: power mixers, speaker cables, microphone cables, amplifiers, drum sets, condenser microphones, speakers, keyboards, microphones aina zote, guitars na accessories zingine nyingi. Kwa habari zaidi tupigie simu kupitia 0720046100 au 0739046100. Smart Search Limited, your trusted sound partner. Unatazama Mwangaza TV, tumaini lako.
The Beni 2022 still ongoing, and the voting exercise already come to an end at exactly 5 p.m. But of course, at the polling centers, we are having people that were there by the time it was 5 p.m. and therefore they continue voting until they are done with the entire exercise, since IEBC has assured Kenyans that they are working together to make sure that everybody has exercised their civic right. And right now we want to head to Molo, where our reporter Kelvin Bahati is giving us more details on the entire exercise, on how it's going on. And now we join Kelvin Bahati for that report. Huku ikiwa ni siku ya uchaguzi mkuu kote nchini, wapiga kura katika vituo 151 vya kupigia kura maeneo ya Molo wamemiminika katika vituo vya kupigia kura ili kushiriki katika hali yao ya kidemokrasia. Mjini Elbagon, licha ya hali ya hewa ya baridi tuliyoishuhudia, wakazi wamejitokeza kwenda kupiga kura. Mgombea wa ubunge wa Jubilee Daktari Zakayo Kariuki amepiga kura yake katika sekondari ya Elbagon, akipongeza idara ya IEBC. Zakayo Kariuki Kishuki nawania kiti cha ubunge wa eneo la Molo na chama cha Jubilee ambacho kiko ndani ya Azimio. Leo niko hapa Elbagon Secondary School ambapo mimi ni mpiga kura katika kituo hichi, na nafurahi sana hata kama kuna kibaridi, wananchi wamejitokezea kwa wingi kufanya uamuzi wao, na mimi pia nimepiga kura na raini foreni zinaenda taratibu na vizuri. Tunashukuru kwa sababu tunaona mpangilio ni mzuri na watu wako na upendo kabisa wa kupiga hizi kura ndio wachague viongozi wao. Tunawashukuru sana, pia tunashukuru IEBC, na pia hapa Molo hatujaona wasiwasi wowote wakati wa kufanya kampeni na wakati huu ambapo tunapiga kura, na tunakusudia kwamba tutakapomaliza kupiga na kuhesabu hizi kura na washindi kupatikana, tutakaa vivo hivyo na tutaishi vizuri. Asanteni na nawashukuru sana. Karibuni tuendelee kufanya uamuzi wetu wa nchi yetu na wa constituency yetu na county yetu na ward yetu. Kwa upande wake, mbunge wa Molo Francis Kuria Kimani, ambaye anatetea kiti chake cha tikiti ya UDA, ametumia haki yake ya kupiga kura katika sekondari ya Molo, ambapo amepongeza zoezi la upigaji kura, akisema limekuwa huru na la haki, akiwataka wakazi kudumisha amani hata baada ya uchaguzi. Katika vituo vyetu vyote vya kupigia kura across the constituency, watu wamejitokeza kwa wingi. We have a very good turn up. Nafikiri katika Molo constituency tutakuwa na zaidi ya 70% ya turn up ya watu ambao wamejitokeza kupiga kura. Pia tume ya IEBC ama tume ya uchaguzi ya IEBC inaonekana wamejipanga vizuri. Hatujakuwa na shida yoyote ya for any logistical problem or anything. Na upigaji wa kura umekuwa ukiendelea peacefully na effectively across vituo vyote vya kupigia kura. Na pia kwa wale ambao walikuwa na tashwishi ya kwamba pengine hakutakuwa na amani, I want to assure you that Molo is peaceful, na so far watu wameamua that no matter the outcome of the election wataendelea kuweka amani. So we are very certain of a peaceful process of a peaceful election, and we hope that we have the best candidate win, and we'll be there to celebrate with the candidates that win this election. Kamishna Kinuthia Bogwa pia amepiga kura katika shule ya sekondari ya Tayari katika eneo bunge la Molo, akisema kiwango cha utayari wa IEBC ni cha kupongezwa. Pia ameongeza kuwa serikali imeweka utaratibu wa kuitayarisha usalama, akitaja kwamba ana uhakika wa kuwepo kwa amani hata baada ya uchaguzi. The calmness of the people, there is no tension among them, and they look very purposeful, and also very patient, and also coming across all the way from Nairobi, pass through Nairobi, Kiambu, and eventually Nakuru, and almost here at the head of Nakuru. I have realized that the environment is very peaceful, very peaceful. To start with, I'm very impressed. People really took the IEBC advice that they accept to close their business, so that the staff, even the supermarkets, the normal markets, another kind of business, wape watu nafasi waje wapiga kura. I observe that most people have done that sacrifice, which is very good, and is a sign of a very good patriotism. And that indicates that everybody is actually out
Kwingineko katika eneo bunge la Kuresoi Kusini, idadi ya wapiga kura imekuwa kwa wingi huku wakazi wakipongeza mchakato wa uchaguzi. Kelvin Dunda nikiripotia kutoka eneo bunge la Molo. Thank you so much, Kelvin Dunda, there from Molo, updating us on how the election process went about in the in the area. As we have heard from him, many people turned out actually to vote. The MP saying that actually they expect that the turnout was at 70%. 70% turnout. I don't know what we will be expecting from that particular place. Matters the presidential candidate who will be leading in the country, in the place, and we are getting to just have elections counting having to start. Actually, they've actually started. Yeah, sure. Yes. And that's quite early, and of course we know that we shall be having those results in a few, and Kelvin Kariba will be coming with all those results as IEBC will be releasing them. Kenya is voting in the 5th president of this republic since its independence in 1963, where in the first year of independence, I mean in the first 13 years of after independence, we were led by Jomo Kenyatta for 13 years, and his deputy, who was Joseph Murumbi, and then the second president being the late Daniel Arap Moi. All these presidents are late, with the late Daniel Arap Moi, who led the country for 24 years, and with the deputy as George Saitoti. We then headed to President the late Mwai Kibaki, who led the country for 10 years, with the deputy as Musalia Mudavadi, and Michael Kijano Wamalo, Amudi Awori, and finally Kalonzo Musyoka. Then we now have the current president, Uhuru Kenyatta, who has led for 9 years and months, now remaining with a few days in office, and now voting in the 5th president of the Republic of Kenya. That is the exercise that has been taking place today, so that Kenya can have a new government, as it is the constitutional right that Kenya gets a new president after every 5 years. Yes, and it's also good to also highlight that 66.17% of Kenyans have already voted. That is exact number standing at 12,065,803 Kenyans have already casted their votes. 12,065,803 Kenyans have already casted their votes. Our hope is that you are among the 12 million Kenyans that have already casted their votes. We are now going to be leaving the studio, but Kelvin Kariba will be coming in order to keep you up to heads with all what is happening in the country. Remember, the president of Kenya is elected using a modified version of the 2-round system. To win in the first round, a candidate must receive over 50% of the votes that have been casted, and at least 25% of the votes in a minimum of 24 of the 47 counties in the country. Remember that if we are going to declare a winner in the first round, a candidate must receive 50% of the votes that have been casted. That's right. Yeah. And now with just few minutes to exactly 7 p.m. It's actually 14 minutes to 7 p.m. We now have to leave the studio for Kelvin Kariba to begin setting himself up for the next session of this analysis, and of course to keep updating you on the counting of the votes and on the results as they be unveiled by the IEBC bit by bit.
So we have no other option other than to leave the studio. Thank you so much for everybody who has been part of this entire show, or rather program. Thank you so much for everybody who has made it a success. Thank you for our online viewers, the YouTube, those that have been watching us on YouTube and on Facebook. Thank you so much for them that have engaged in the conversation through sending in your comments, your questions, and your experience at the polling stations. Thank you so much. You've made this a lively discussion. Thank you too for our guests that came here and had time with us. We are so grateful. Now we come to the end of this one. My name is Daisy Paul. I wish you a good evening and a peaceful time, even as the results are being unveiled. Let's maintain peace. It's the key word for this season. And my name is Caroline Mwangi. Do have yourself a great evening. Thank you so much for being a part of our audience, and thank you so much for tuning in to Mwangaza TV. Again, we'll be leaving you in safe hands of Kevin Kariba so that he can continue to keep you up to date with what is happening. Matters Debedi 2022. Unatazama Mwangaza TV, tumaini lako. Kampuni ya Kemuma Engineering System ni kampuni tajika ya uuzaji wa bidhaa zote za umeme. Kemuma Engineering System pia wanakuuzia bidhaa na vyombo mbalimbali vya usalama kama vile kamera za CCTV aina tofauti tofauti, generator, battery, inverters na fire extinguishers kati ya zingine kwa bei nafuu. Kemuma Engineering Systems pia wanakuwekea ua la umeme kudumisha usalama na vile access control kwenye afisi na biashara. Zaidi ya hayo, wanaweka milango ya remote na huduma zingine nyingi za usalama. Kampuni ya Kemuma Engineering System imekuwa ikitoa huduma kwa wateja kwa zaidi ya miaka 10 nchini na mataifa ya mbali ya Afrika Mashariki, na imepokea tuzo kwa huduma bora. Tembelea maduka yetu ya Kemuma Engineering System jijini Nairobi, eneo la Kamae Road kutoka Luthuri Avenue kwenye jumba la Nyandarua House, orofa la pili, room number 204. Pia unaweza kuwatembelea katika tawi la Kema Gaberone Road karibu na mkahawa wa Sagret katika jumba la Pwani Guest House ground floor. Eneo la Kasarani wanapatikana Max Plaza ground floor mkabala na kituo cha polisi cha Kasarani karibu na benki la Family. Kwa maelezo zaidi wasiliana na Kemuma Engineering System kupitia 0721250846 ama 0712828896. Kemuma Engineering Systems, security at its best. Hi guys, kwa majina ni Claudia Robinson, nimeokoka, napenda Yesu. Nimesomea katika Jewel Professional College, wanahabari, journalism and mass media communication. Na nikapewa attachment hapa Mwangaza TV, na baada ya attachment nimepata kazi kwa KO TV. Nashukuru. Jewel ni place poa, ni shule poa, unafunza vizuri na maadili yao ni ya Kikristo. Ukikuja hapa utafunza vizuri na una uhakika wa kutafutiwa attachment. Baada ya attachment nimepata skills nyingi. I edit news, I also do posters, I edit posters, I do camera work, na bado am a show presenter katika show ya watoto inaitwa Open Box Kids Show. Katika Jewel utafunzwa vyema. Karibuni Jewel. Jewel imenijenga, karibu Jewel.
Hello guys, my name is Morgan Monene. I currently work at Mwangaza TV. I do graphics, I do editing, I do also camera work. I studied at Jewel Professional College. I studied for journalism and media studies, and also I studied PR. And I believe that I was looking for a job attachment, and Jewel Professional College helped me to attain attachment, and right now I'm currently working at Mwangaza TV. What I would tell the people there at the streets, or they've finished high school, if you're looking for a technical school, come to Jewel Professional College. They will help you and guide you in how you're going to persevere in this life, and they will be able to find you, they will be able to get you a good job. Jewel, karibu Jewel, Jewel imenijenga. Jiji, mambo yaani brother. Nilikushona kama. Wazuri uko tu bana. Uko vipi? Niambie. Nasikia. Nilikwambia mambo yatakaa wewe. Karibu karibu. Ndugu. Si wanaongea kaka kitabu. Unasemanga wewe ni Kimathi? Hii ndio Kimathi oriji bana. Wewe hata niwalize kupika pika. Haina mambo. Ji. Ndio hii. Kiroma iko. Kiroma iko tayari. Sasa? Yes. Karibu food. Kumbe harufu ilikuwa kitunguu tu. Kumbe harufu ilikuwa kitunguu tu. Ana food mazima zimeiva. Brother. Si salt mingi. Usijali, chumvi kwa mingi si issue. Mtu wangu unajua unakaka shosha yangu. Kwa nini? Shosha alikuwa anasema, ukisema chakula si tamu anauliza unakula utamu ama mafuta. Sasa acha nikwambie buda. Mazee ni fiti mazee kujua kupika tu brother. Sina jua kupika. Hii ni nini bana? Sibula hajafanya hivi. Wewe ni visit Thika Road. Thika Road. Ni visit Thika Road tu. Hapo TRM. Come Jewel Professional College. Kuna kila kitu unataka. Especially kupika. Kuja Jewel Catering School. Unafundishwa kupika. Kupika, kuserve, kuandalia maposho brother, una all cuisines, fish, nyama, pastries, kila kitu brother. Sasa hii ukipikia mazee hata demo wako akikuja mpiki chakula kaa hii sasa hivi. Unajua nini? Leta hizi. Ngoja. Si kesho nikikuja utanionesha. Buda, nimepika kwato hiyo yote nikuje unipike hata kani mbaya brother. Mwanaume niko kauka joba. Welcome to Jewel Professional College. Jewel Professional College is a Christian-based institution that provides different technical courses. In hospitality, we offer a diploma in catering and accommodation, and we have a certificate on the same. we also offer a diploma in food and beverage management, a certificate, and also an artisan on that. We also offer different short courses like pastry and bakery. Jewel Professional College. The fear of the Lord is the beginning of wisdom.
The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Hello guys, kwa majina naitwa Maureen, mimi ni mmoja wa wanafunzi waliosomea Jewel Professional College. Nilikuwa nikisomea course ya IT and Graphic Design, na after nimemaliza kusoma niliweza kufanikiwa nikapata attachment katika Mwangaza TV, na after hiyo attachment niliweza kupata kazi, na sasa nafanya kazi katika Keheo TV, ndio editing and graphic design. Mlio nyumbani, ningependa kuambia kwamba Jewel ni mahali pa kujivunia. Nilikuja, nimesomeshwa vizuri, nimepata skills, na sasa nafanya kazi. Pia wewe kuja ujiunge pamoja nasi, ufanye mass communication, journalism. Everything you want to learn is available in Jewel Professional College. Jewel College imenijenga, karibuni Jewel. Unatafuta vyombo vya muziki? Naam, usitafute tena. Smart Search Limited ni suluhu lako. Tuna vyombo vya muziki aina zote: power mixers, speaker cables, microphone cables, amplifiers, drum sets, condenser microphones, speakers, keyboards, microphones aina zote, guitars na accessories zingine nyingi. Kwa habari zaidi tupigie simu kupitia 0720046100 au 0739046100. Smart Search Limited, your trusted sound partner. Unatamani kuwa dereva shupavu? Bas, ndoto yako sasa inaweza timia. Unachohitaji tu ni uwe na umri wa miaka 18 na zaidi. Chuo cha udereva cha Jewel Institute of Advanced Driving sasa wanakutangazia kuwa kufahamu kuendesha gari kumerahisishwa vilivyo. Ukipata wakufunzi wazuri waliohitimu na wenye uadilifu, utajua kuendesha gari kwa muda mchache mno. Jewel Institute of Advanced Driving wanakufunza udereva wa magari aina yote, magari madogo hadi udereva wa malori. Malipo yao ni nafuu zaidi. Jiandikishe leo na bila shaka hautajuta. Jewel Institute of Advanced Driving. Drive with confidence. Chuo cha Jewel Technical College kimeleta utofauti katika elimu ya anuai kwa kuzingatia maadili bora kwenye elimu, huku kikitoa mafunzo yaliyopigwa msasa na kuidhinishwa na halmashauri ya kusimamia elimu TVET. Jewel College tunatoa mafunzo ya upishi, yani hospitality, information technology, electric and electronic engineering pamoja na plumbing, cosmetology ambayo ni pamoja na ususi, kozi ya journalism, biashara pamoja na kozi zingine nyingi. Tunatoa attachment kwa wanafunzi wetu katika viwanda mbalimbali humu nchini. Ubora wa elimu na Mwenyezi Mungu ikiwa ngao kuu ya elimu. Katika chuo cha Jewel, wanafunzi wetu wanafanya bora katika mitihani yao na kufuzu vyema. Jewel College huandaa sherehe maalum ya kufuzu kwa wanafunzi wanaofanya vyema. Mitihani yetu ni ya NEC, NITA, KASNEB, ICDL na pia ICM. Tutembelee katika afisi zetu Rwesambu, barabara kuu ya Thika, katika jumba la Jewel Complex, orofa la 6. Unaweza pia kuzungumza nasi kupitia 0701300071, 0701 300 Jewel Technical College. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Usipitwe na vipindi uvipendavyo katika runinga ya Mwangaza. Unaweza kutufuata na kuzungumza nasi kupitia mitandao ya kijamii kama vile Facebook,
like and share ukurasa wetu wa runinga ya Mwangaza. Tufuate pia kupitia Twitter @MwangazaTV, Instagram Mwangaza TV Kenya, YouTube kupitia Mwangaza TV Kenya. Mwangaza TV, tumaini lako. Hello guys, my name is Joel Digitao. I was a student at Jewel Professional College. Currently I'm working at Mwangaza Media Group as a sound technician. What I can advise the student back there or someone who is at home is that Jewel Professional College is a school where you can come and learn everything from radio production to TV production to sound production. I can't wait for my journey to pan out. Jewel imenijenga. Karibu sana Jewel. Kelvin Dunda. I'm right now working with Mwangaza Inspirational Kenya as a news anchor. So I've been a student of Jewel Professional College since 2019. I joined the institution immediately after I was done with my Form 4. Okay, when you hear the word technical, it's all about the skills. So Jewel Professional College instilled the skills that I all needed, to be a professional in my career right now. So immediately after I was done with my education, that is a diploma, they offered me an internship. And then after I was done, and after I graduated, the Mwangaza Inspirational Kenya offered me a job as the news anchor. That is what actually I have specialized on, and I am also a news reporter. I'm also a news editor, and in the side of production and camera things, I'm good at. I didn't know anything, but I really know a lot right now. Cultures of Jewel Professional and Technical College. So if you're wondering where to advance your studies, if you're a Form 4 leave out, or you're just done with your Form 4 or high school, Jewel Professional College is the way out for your solution. Welcome to Jewel Professional College, where the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Jina langu ni Grace Kairothi, nimesomea shule ya Jewel Professional College. Nimekuwa nikifanya journalism and media studies, na shule ya Jewel Professional College imenijenga kimaadili kwa kuwa ni shule ya kanisa, pia kimasomo. Kwa wale mayouths wenye wako hapo nje na wako na passion ya kufanya course yoyote, Jewel haifanyi journalism peke yake, iko na pia courses nyinginezo which unaweza ulizia na utaambiwa. Karibuni Jewel. Jewel imenijenga na itakujenga pia wewe. Unatamani kuwa dereva shupavu? Bas, ndoto yako sasa inaweza timia. Unachohitaji tu ni uwe na umri wa miaka 18 na zaidi. Chuo cha udereva cha Jewel Institute of Advanced Driving sasa wanakutangazia kuwa kufahamu kuendesha gari kumerahisishwa vilivyo. Ukipata wakufunzi wazuri waliohitimu na wenye uadilifu, utajua kuendesha gari kwa muda mchache mno.
Jewel Institute of Advanced Driving wanakufunza udereva wa magari aina yote, magari madogo hadi udereva wa malori. Malipo yao ni nafuu zaidi. Jiandikishe leo na bila shaka hautajuta. Jewel Institute of Advanced Driving. Drive with confidence. My good name is Monica Muturi, currently working at Mwangaza TV. I'm a proud student who studied Jewel Professional College, and I thank God. I can tell somebody who is watching me that Jewel Professional College, it's a very good school or college whereby it do accommodate every student. They have different courses like plumbing, there is media studies and journalism. We have tailoring, we have engineering, we have different courses. And having studied at Jewel Professional College and being given an attachment or a time, that forum to come and learn more, right now I can tell you freely that I'm a very good reporter. I can report incidents. They also shown me how to make posters, also working in graphics, being a co-host, also a host. So I'm very proud. This is Monica, a proud student who studied at Jewel Professional College, got an attachment and internship at Mwangaza TV, and working at Mwangaza TV currently. Hello guys, kwa majina naitwa Maureen. Mimi ni mmoja wa wanafunzi waliosomea Jewel Professional College. Nilikuwa nikisomea course ya IT and Graphic Design, na after nimemaliza kusoma niliweza kufanikiwa nikapata attachment katika Mwangaza TV, na after hiyo attachment niliweza kupata kazi, na sasa nafanya kazi katika Keheo TV, ndio editing and graphic design. Mlio nyumbani, ningependa kuambia kwamba Jewel ni mahali pa kujivunia. Nilikuja, nimesomeshwa vizuri, nimepata skills, na sasa nafanya kazi. Pia wewe kuja ujiunge pamoja nasi, ufanye mass communication, journalism. Everything you want to learn is available in Jewel Professional College. Jewel College imenijenga. Karibuni Jewel. Hi guys, naitwa Nimrod Kimathi, nilikuwa student Jewel Professional College, nimesomea electrical engineering, telecommunication option, then nikasoma media production, nikakuja nikapata attachment hapa Mwangaza through Jewel kututafutia. Tulikuwa mimi na my friends tukapata hapa through God's grace, na right now niko na job hapa, nafanya job hapa kama director, technical director, and Jewel Professional College is the place to be. Kaa kuna msee yako pale home, umemaliza form 4 ama unapanga kumaliza form 4 na unashindwa utaenda wapi, nitakwambia kuja Jewel. Juu Jewel hapa ni wenye tunasikia ni professional, watu ma lecturers wote ni professional, everything hapa inafanywa professionally. Ukimaliza course yako unatafutiwa attachment, haijalishi ni course gani umefanya. Kuna mabeshti wangu hata wamefanya hospitality, wameenda ma 5-star hotel. Welcome, usijali, everything is good here. Kila kitu iko poa, environment friendly, kila kitu iko poa, godly, na tunashukuru Mungu kwa yote. Jewel College imenijenga. Karibu Jewel.
Tazama Mwangaza TV, tumaini lako. Naam, hujambo mpenzi mtazamaji, ni siku nyingine ikiwa ni tarehe 9 mwezi wa 8 mwaka wa 2022, siku ambayo iliyosubiriwa na ilishafika na Wakenya wakafanya maamuzi. Wengine bado wanaendelea kufanya maamuzi, lakini wengine bado washaanza kuhesabu kura na kuweza kutangaza matokeo. Ni mambo ambayo tutakuwa tukikuletea moja kwa moja katika ukurasa mpya wa Debeni mwaka wa 2022. Jina langu ni Kelvin Kariba na sitakuwepo peke yangu, tutakuwepo na dadangu tukiangazia haya yote. Karibu sana. Na mtazamaji, na jina langu ni Esther Njoroge, na kama mwenzangu alivyosema, tuna furaha leo ikiwa tarehe 9 Agosti. Natumai kila mmoja mahali popote ulipo umeweza kutumia fursa hii ya kutimiza haki yako ya kidemokrasia. Na pia sisi twashukuru sana mpenzi mtazamaji kwa kujumuika pamoja nasi katika ukurasa mpya, ukurasa wa kuangazia matokeo, ukurasa wa kuangazia mambo ambavyo yamekuwepo siku nzima, mchana kutwa tangia asubuhi saa 12 wakati ambapo vituo vya kuhesabu kura ama vituo vya kupigia kura vilipofunguliwa rasmi. Lakini haya yote tutakuwa tukukuletea moja kwa moja mbashara kutoka jiji kuu la Nairobi, jumba la Jewel Complex, na tukiangazia tu mambo ambayo yamekuwepo siku mzima. Kwanza mambo ambayo yamekuwepo yakifanyika katika siku mzima humu nchini. Tukiangazia mambo ya humu nchini ni kuwa kamati au tume ya IEBC imeweza kuzungumza majira ya saa 10 hivi, majira ya saa 11, na kuweza kutuarifu mambo kadhaa, ikiwemo mambo kama vile kuwa Wakenya milioni 12 ndio ambao wameweza kujitokeza siku ya leo ili kuweza kupiga kura. Zaidi ya hayo ni kuwa ni asilimia 66 kati ya Wakenya milioni 22,120,458 kati ya waliojisajili, waliojitokeza ili kuweza kupiga kura. Ni idadi ambayo ilikuwa imeweza kuachiliwa hapo mwendo wa saa 10. Na tukitazama tukiwa hapa na mwenzangu hapa, tukitazama tunaona kuwa ni idadi chache mno ikilinganishwa na vile ambavyo watu walivyokuwa wakitarajia, kwa sababu ukiangazia mwaka jana majira kama ya saa 10 hivyo kulikuwa na waliokuwa wamejitokeza kupiga kura ilikuwa ni idadi kubwa na asilimia kubwa zaidi kuliko idadi ambayo ipo sasa. Naam, Calvin Kariba, na kubaliana nawe, kwani mwaka huu ni watu wengi ambao hawajatokeza, maana milioni 12 ni wachache. Na kama ingawaje kuna stesheni ambazo upigaji kura umepelekwa umezidishwa, kwani kuna wale ambao wanadai kuwa walipofika asubuhi zile zinaitwaje zile vifaa vya upigaji kura ziliweza kuharibika, mahali pengine stima mara zilipotea, zinatambulika kwa lugha ya kimombo kiemskita, hazikuwa zikifanya kazi, zilikuwa na matatizo. Kama mimi habari ambazo tuliweza kupokea siku ya leo ni kuwa kulikuwepo na pia wale ambao vidole zao havikuwa vikifanya kazi katika vipakatalishi hivyo vya kiteknolojia vya kupiga kura, na baadhi ya mambo yaliyoweza kuripotiwa, na pia kuna wengine pia waliweza kurejeshwa nyumbani na tume ya IEBC kwa kuwa kupatikana katika sajili. Naam, ni mambo ambayo yametukia mchana kutwa kote nchini. Na ikilinganishwa na hapo awali, asubuhi, majira ya asubuhi, Wakenya wengi walikuwa wamejitokeza kupiga kura. Kwa sababu kulingana na takwimu za IEBC zilizoweza kutolewa hapo mwendo wa saa 8 ni kuwa kulikuwa na asilimia 56.1 waliokuwa wamejitokeza kupiga kura. Lakini kwa sasa zimeweza kuongezeka na asilimia 10. Kwa sasa zimeweza kuongezeka na asilimia 66, lakini watu walikuwa bado wangali wanapiga kura, na tunaarifiwa kuwa baadhi ya vituo bado wanapiga kura, kwa sababu vituo kawaida kikatiba vinafaa kufunguliwa saa 12 asubuhi na kufungwa saa 11 jioni. Lakini kuna vile vituo ambavyo vilichelewa, makaratasi yakachelewa kufika, vipakatalishi vya kupigia kura vikachelewa kufika pia. Mambo kama haya yaliweza kufanyika, lakini yote tunasema tulijumuika pamoja na kufuatilia yote, na
kwa kidogo tu tuangazie safari, mambo ambayo yameweza kutokea kabla hatujaangazia takwimu ambazo zinaendelea kuingia, takwimu za matokeo ya urais ambazo zimeanza kuingia katika baadhi ya vituo, na tunaarifiwa kuwa kuna humu nchini kote kuna vituo vya kupiga kura vituo 46,229 na kati ya hizo zote ni vituo 38 vilivyoweza kutangaza matokeo rasmi ya urais. Na hizo vituo vingine kumeendaje? Naam, tunasubiri bado kwa sababu bado wangali wanahesabu kura. Kumbuka katika safari ya kuhesabu kura huwa ni hatua kwa hatua. Kuna hatua moja ile inaitwa kwa lugha ya Kimombo confirmation. Mnatazama, mna confirm kwanza makaratasi kama yapo, kila kitu kipo tayari, mnainua juu, mnahesabu, na kisha kila hatua lazima ifuatwe kikatiba ili kuweza kuepuka kesi kama za mwaka wa 2017 ambazo ziliweza kuigomea tume ya IEBC. Mwelekezi wangu ananiarifu kuwa tuna taarifa ya mchana kutwa ambayo tulikuwa tumeandaliwa mchana kutwa, taarifa yake Celestine Waka ambaye ameshinda mchana kutwa, amekita kambi katika maeneo tofauti, na katika taarifa hii alikuwa amekita kambi katika eneo la Githurai. Tuipate sasa. Tulipokuwa hapa asubuhi, foleni zilikuwa ndefu sana, watu walikuwa wengi ajabu, lakini unapotazama naona kwamba foleni zinaendelea zikipunguka. Watu wengi washapiga kura, na kinachofurahisha ni kwamba amani imedumishwa sana tena sana. Unapokutana haswa wale ambao tumesema nao, wale ambao tayari washapiga kura, wote wamesema kwamba uongozi umekuwa bora. Kwa majina naitwa Dionysius Mwangi Waithera ama Mwangi Chairman kutoka Githurai soko ya mawe. Na leo tumekuja kufanya venye tumekuwa tumegojea kwa miaka 5, of course to demonstrate our rights kwa kupiga kura. Mimi nimesimama hapa Githurai kama MCA na chama cha UDA. This is my beautiful wife. Pia anapigia kura hapa, amenipeleka nikapiga yangu Githurai Primary, na mimi nikamleta hapa sports ground na yeye apiga yake. Na nimefurahia sana. Kama kuna election imekuwa imepangwa, ni election ya 2022. Nataka kuambia Chebukati and the team, hongera. Very peaceful, very genuine, very transparency. Na sisi kama ma-aspirant tumeshukuru sana, ama ma-candidates. Kwa hivyo sioni hii ndio ule uchaguzi watu hawatasema imeibiwa. Actually the process and the arrangements were very good. Ni uchaguzi ya kwanza kuona watu hawapigani kwa line. Mtu hapangi line alafu anaambiwa line yake sio hii. Hii ni uchaguzi ya kwanza mtu anaangalia anafaa kusimama kwa stream gani na simu yake, na anaenda bila kukosea. So I want to believe it will be transparent to the end. Na watu wa Githurai nawapongeza sana kwa kuweka amani. Kama kuna mahali kulikuwa tunaona kwa Githurai ni black spot ya violence. Actually both Githurai hapa ni Nairobi, lakini tuko katika mpaka wa Nairobi na Kiambu. So tumeonyeshana watu peaceful, na naendelea kuhimiza wananchi wetu wa hapa Githurai na especially Kenya mzima, kama kuna kitu ya maana ni kuweka amani, kwa sababu ni siku moja peke yake. Imagine leo tu, hakuna siku ingine. And that's why serikali ilipeana holiday ya siku moja, kwa sababu it's a process of one day. So hiyo siku moja isifanye ukosane na rafiki yako, isifanye uharibu uhusiano wako na jirani, kwa sababu ni siku moja peke yake. Tunasema hivi, kama wewe ni wa Wajakoya, kama wewe ni wa baba na mama, kama wewe ni wa Hustler Nation kama sisi wa UDA, ile ya maana ni kuchagua kiongozi bora na kuweka amani. Nashukuru Mungu sana kwa siku ya leo. Tumekaa sana tukigojea, na Mungu ametufikishia hii siku ya leo. Hata hivyo, kuna kitu chema ambacho kinakosa hitilafu za hapa na pale. Wapo ambao wanasema kwamba walikuwa wagonjwa, wamesimama kwa muda mrefu, wengine wakaanguka pale kwenye foleni, lakini haya yote yameweza kutengenezwa, yakaondolewa, hao wote wakapata msaada wa haraka. Na vile vile pia tumepata maoni kutoka kwa mmoja wa wana IEBC ambaye ametueleza vile uchaguzi umekuwa. So tunashukuru Mwenyezi Mungu kwamba haya yote yamekuwa hivyo. My name is Grace Muigai. I'm a presiding officer here at polling station number 3 at Githurai Sports Ground.
Generally, the election has been going on well. It has been smooth, though we've had a few challenges here and there. One of it being some of the people here hawaonekani kwa Kimskit due to the kind of jobs they do. So you try to find from one finger to the other, unawakosa. But using their ID, we scan the ID from behind, tunawapata. And that has been smooth kwa sababu tukiwapata hapo, now we use the supervisory mode, and now the PO is authorized to do that, and the voting continues. The other challenge has been the voter turnout. Unapata in the morning we had a lot of people were here by like 4 a.m. But now from around 11 unapata there's no one, so we're expecting maybe they will still come, because our voter registration like in this polling station is 677, and so far hatujafika hata 300. So that is a challenge we have had. Pata mtu ako na mtoto mdogo tunamruhusu apite, na voters hawajakuwa na shida kama hiyo, ambao pia ni watu wazee ama mtu anaonekana ako na shida ya mwili, pia hao walikuwa wanapatiwa first priority wana vote, na voters hawakuwa na shida. Ile shida yenye ilikuwa kidogo ni ile ambayo tulikuwa tunapata mtu ako registered kwa hii polling center lakini si kwa hii specific polling station. So unapata now that this is number 3, yeye yako number 7. Na alikuwa ameshapanga line na anafika hapa. So akifika, ukiona sasa ako number 7 na alikuwa amepanga, ukimwondoa ukimpeleka kwa station yake kwenda sasa kuomba aende akuwe wa kwanza, voters wana complain, wanasema pia hao walikuwa wamepanga line. Hiyo tu ndio imekuwa challenge. So kuna wenye walikuwa wanafika hapa lakini hawajui kabisa kama wako station number 3 ama number 1 ama namba ngapi. Hali ya usalama imekuwa nzuri, tunashukuru kwa sababu tulifika hapa jana masaa ya saa 5 usiku, lakini security officers wamekuwa wametu offer usaidizi kabisa. Wamekuwa wakifukuza watu ambao wamekuja labda na ulevi, labda wanapiga makelele, so unasikia ukiwa hata wewe safe. So we started very well and so far it has been amazing. Wametusaidia sana. Bado uchaguzi unaendelea, tudumishe amani, amani, amani. Ukipiga kura jamani, nenda kwako. Kiutaratibu tu tuweze kusubiri matokeo. Sisi kama Wanamwangaza na Wanakiheo tunaondoka, tunataka tuende katika vituo vingine, lakini sisi tunawatakia amani. Kwako wewe mwenzangu ambaye uko kwenye Na mpenzi mtazamaji, ni taarifa ambayo tumeipokea kutoka eneo la Kithurai, na tukielekea wakati huo Celestine aliweza kuzuru Celestine Waka aliweza kuzuru maeneo ya Kiambu, kaunti ya Kiambu, maeneo ya Gatondo, na kuangazia safari ya mwisho majira ya saa 11, na tukiarifiwa kuwa pia mwenzangu hapa ni kuarifu kuwa tume ya IBC iliweza kutangaza na kusema maeneo ambayo yalichelewa kufungua, kama maeneo yalifungua tuseme saa 1 asubuhi, yalikuwa yakiongezwa lisalili moja ili kufanya au kusawazisha kila pahala. Naam Calvin, kama nilivyosema kabla nifike hapa, nilikuwa katika kaunti ya Kiambu ambapo waliweza kufika wanadai wapiga kura wanadai kuwa waliweza kufika mwendo wa saa 11, ilhali waliweza kupoteza masaa 2 ambapo vifaa vilikuwa na shida. Wacha tuende tukaelekea katika kaunti ya Kiambu. Naam. Nikitia kambi katika eneo la Kikuyu, kaunti ya Kiambu, ni idadi kubwa ya watu ambao wamejitokeza kutimiza haki yao ya upigaji kura ili kuweza kuamua viongozi wao wa kesho. Baadhi ya wapigaji kura wanahofu wakidai kuwa walifika katika eneo hilo asubuhi, lakini bidhaa za kufanya shughuli hiyo upigaji kura zilikuwa na tashwishi. Vilevile wameweza kukemea uwezi wa wapigaji kura almaarufu bribery votes. Wapigaji kura vilevile wanadai ni wakati mwingi ambao ulipotezwa baada ya stima kupotea katika shughuli hizo, ilhali mbunge wa Kikuyu Kimani Ichung'wah amesema kuwa wakati uliopotezwa katika kila kituo kutokana na ukosefu wa stima uwezi kufidiwa na masaa ya upigaji kura kuweza kuongezwa ili kila mmoja akapata fursa wa kutumiza haki yao ya kidemokrasia. But let me also say that this process started in a very slow pace and in a very disorganized manner.
between 5 and 8:30, we were struggling with having our agents allowed in, although they had all the necessary documents. I think the POs were not talking to the ROs, and the ROs were not talking to the CRO. Whatever the reason, there was one station in Ruiru where even the RO was not there. We went about looking for him. So it's a process that started very slowly in a bit of a disorganized manner, but we are hoping that maybe they will correct that as we move on. I think the other thing to note is that there has been a lot of voter bribery across the whole county, and that is of great concern. I want to appeal to the chairman of IBC, Honorable Chavukati, to look at the affairs of these people and take care of us, all of us, because we came here and we want to go home early, that we may be able to see our results. In Keno, who I've had to keep in my house and dare them to come for him in my house, and I've just delivered him to Keno to take charge of his work, because it is outright harassment, and these are attempts by the DCI, because it's the DCI officers who picked him up this morning, shepherded by their local assistant chief. And therefore, the only thing I would want to protest is rampant bribery led by DCC Wamulevu. And I say that without any fear of contradiction, because I have evidence of bribery going on. We have videos of people walking in and out of the DCC's office, largely also demobilizing voters not to go and vote. And therefore, it is a concern. We have raised these issues with IEBC, and I want to believe that even the administrators will do what is their work to coordinate security operations. Nikiripotia runinga ya Mwangaza, jina langu ni Esther Njoroge. Naam, ilikuwa ni taarifa njema kabisa. Nami mpenzi mtazamaji, tukiangazia matokeo yanavyozidi kuchipuka na ambayo tutakuwa tukiletewa moja kwa moja na kikundi chetu ambacho kinaendelea kutayarisha matokeo haya. Kwa sasa Tume Huru ya IEBC imeweza kupokea fomu za 34A. Fomu za 34A ni zile za vituo vya kupigia kura. Alafu sasa kuna form 34B, zile za vituo au maeneo bunge, na pia mna form 34C ambayo hutumika na Chebukati, mwenyekiti wa Tume Huru na Uchaguzi ya IEBC. Kwa sasa tumeweza kupokea fomu 34A 43 kati ya 1046,229, na itakumbukwa kuwa mwenyekiti wa tume hiyo wa IEBC aliweza kusema fomu ya 34A haiwezi kubadilishwa. Aliweza kusema kuwa ukihitajika kubadilisha fomu ya 34A utahitajika kuelekea kotini, utahitajika kuelekea katika ile mahakama ya upeo ili kuweza kubatilisha uamuzi wa fomu hiyo ya 34A ambayo itakuwa imepigwa sahihi pia na wale mawakala ama wale wasimamizi wa wagombea mbalimbali pia. Kwa hivyo ni fomu ambayo inaaminika pia, kwa sababu fomu hiyo, kumbuka, inaweza kupigwa picha kupitia ile KIMS-KIT. Inapigwa picha na pia iko na nambari za utambulisho, nambari speciali ambayo sasa ikishapigwa picha inafika katika maeneo ya Bomas ama katika kituo kikuu cha kitaifa cha kuhesabu kura za urais. Na kisha fomu hiyo ya 34A inasafirishwa moja kwa moja hadi wapi? Hadi eneo bunge. Hadi eneo bunge ambapo pia matokeo yanatangazwa, na hapo ndipo ambapo panatengenezwa fomu 34B inatokea. Fomu 34B inatoka hapo, inaelekea hadi upande sasa wa Bomas, kituo kikuu cha kuhesabu kura. Hiyo ni matokeo ya urais peke yake. Sijasema matokeo ya ugavana. Nitakuwa nikikueleza vile ambavyo matokeo pia yatakuwa yakienda. Form 34 ikishatoka sasa hapo, inatoka hapo inaenda constituency level, hiyo ndio eneo bunge. Inatoka hapo inaenda hadi kituo kikuu cha kuhesabia kura, pale ni pale Bomas. Hapo ndipo mwenyekiti wa Tume Huru na Uchaguzi ya IEBC Wafula Chebukati anatumia form 34B kisha ili kuweza kutoa form 34C ambayo ndio ataweza kuitumia ili kuweza kutangaza rais mteuliwa. Form 34A hadi form 34B ambapo itapelekwa katika kituo kikuu Bomas, na mwenyekiti Wafula Chebukati ataweza
kutangaza matokeo. Na hiyo inamaanisha kuwa matokeo yanapotoka, wakati wote mpenzi mtazamaji, matokeo yanapotoka katika kituo cha kupigia kura, kituo kile kidogo kabisa ambacho ni mahala ambapo shule ya msingi uliokuwa kupiga kura, wakati ambapo itakuwa ikiachilia matokeo, darasa hiyo ambayo ulikuwa, kama ni nambari 11, nambari 19, yoyote ile ambayo ulikuwa, ikishahesabu kura, inapiga picha fomu hiyo 34A ambayo ipo na matokeo ya urais. Matokeo haya yanapeperushwa moja kwa moja hadi eneo la Bomas, kisha fomu hiyo inapelekwa katika eneo bunge. Eneo bunge inatumika na afisa mkuu wa eneo bunge wa IEBC ili kuweza kutoa fomu 34B, fomu 34B ambayo inajumuisha matokeo ya eneo hilo lote, eneo bunge ambalo kwa sasa tupo na eneo bunge ama tupo na vituo vya eneo bunge 290 na pia kuna moja pia. Kwa hivyo zinakuwa 291. Ile moja ni kutoka wale wa diaspora. Naam, wale wa diaspora sasa inajumuika pamoja, inakuwa 291. Kisha hao wote ambao tunajumuika pamoja nao ili kuweza kuhesabu kura, na fomu hizo ndizo sasa za mwisho. Inajulikana kwa lugha ya kimombo final tallying center, pale constituency level, na pia ndio ambayo inaweza kutoa matokeo. Kwa hivyo matokeo ambayo tutakuwa tukipeperushia mpenzi mtazamaji ni yale ya form 34A. Form 34A ambayo imeweza kufikia Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka ya IEBC. Lakini kwa sasa mpenzi mtazamaji, tuangazie vile ambavyo kulikuwepo wakati wa kufunganya matokeo au kufunganya zoezi la kupiga kura katika maeneo mbalimbali. Kwa sasa mwelekezi wangu ananiarifu kuwa Celestine Waka alikuwepo katika eneo la Gatunu na kutuandalia taarifa ifuatayo. Watazamaji wetu, safari yetu imetufikisha huku Gatundu, na hapa niko wa mitaa Nursery School, Gatundu South katika kaunti ya Kiambu, na vile unavyoona watu bado wamepiga foleni. Kutoka asubuhi watu wamekuwa kija tu kupiga kura, wanapiga wanaenda, lakini bado licha ya kuwa masaa yetu kidogo yashafika ya kufunga kituo, watu bado wako kwenye foleni. Lakini kitu kimoja ambacho lazima tusisitize ni kwamba unapowatazama unaona kwamba kuna askari ambao wamesimama mwisho wa kila foleni. Kwa hivyo hakuna yeyote ambaye atapiga kura, atakaye kuja alafu apige kura. Yeyote atakaye simama nyuma ya askari hataweza kuruhusiwa kupiga kura. Na pia kitu kingine ambacho tumeona katika kituo hiki ni kwamba baada ya watu kupiga kura, wengi wao hawajaondoka, bado wako tu, watu wanastarehe, watu wana amani, wametulia tu, labda wanasubiri kituo kifungwe, labda wanasubiri wenzao ambao bado wanapiga kura, ama labda wanasubiri tu waone jinsi kituo hiki kitakapo fungwa na vile ambavyo hili lote zoezi litaweza kukamilishwa. Asante sana. Na kitu kingine ambacho pia tumezingatia na tukatambua katika vituo vyote ambavyo tumekuwa, watu hawajakuwa na mask, watu hawajakuwa wakikeep social distance, na vile hata maji hayajakuwa vituoni ambapo unaweza sema kwamba watu wanawe mikono. Kwa hivyo haya yote tunamaanisha kwamba watu walipojitolea kuja kupiga kura, kila mtu alisahau kwamba COVID-19 still exists. But haya yote tunashukuru Mwenyezi Mungu kwamba tunajua katika yote yeye ataendelea kutukuzwa. Kutoka huku hatuna la ziada. La kwangu jina Celestine Waka the Favored. Moja kwa moja tuweze kuona vile ambavyo kuhesabiwa kwa kura kutaendelea baada ya zoezi hili lote katika vituo vyote kuweza kutamatishwa kikamilifu. Mtazamaji, tukiendelea kusubiri matokeo yakiendelea kuandaliwa na kikosi kizima cha runinga ya Mwangaza kikitumia fomu zilizoweza kudhibitishwa na kufikia Tume Huru ya Uchaguzi ya IEBC, fomu ambazo ni 34A. Lakini kwa sasa tuangazie mataifa. Mlikuwepo siku ya leo na mataifa 12 ambayo yalikuwa yakishiriki katika uchaguzi mkuu. Mataifa, nikisema mataifa na maanisha yale mataifa ya diaspora ambayo mna wa Kenya ambao pia ni raia wa taifa la Kenya walikuwa wakishiriki katika uchaguzi huu wa siku ya leo. Na wameshiriki wengi mno kwa sababu ni mataifa 12. Na mataifa hayo ni yepi? Ni kama yepi? Na mataifa ni mengi sana. Mataifa ni kama eneo la Burundi,
Kuna taifa pia ambalo ni jirani, taifa la Tanzania ambalo tayari limeweza kuachilia matokeo rasmi, yashaweza kufikia tume huru ya uchaguzi ya IEBC. Kuna taifa la Rwanda, kuna taifa la Uganda, kuna taifa pia la South Africa, Afrika Kusini, na taifa pia la Uingereza, United Kingdom, mna taifa la Canada, USA, South Sudan, Qatar, pamoja na mataifa ya UAE pamoja na Germany, yote yalikuwa yakipiga kura. Kelvin, swali, najua huenda wewe unaweza ukajua walipiga kura namna gani. Mtazamaji hajui kama hizi kura zilipigwa vipi, zilipigiwa huko diaspora ama wao watu walisafiri wakaweza wakakuja Kenya wakapiga, ama kulienda namna gani? Naam, ni kama kawaida tu walikuwa wakipigia kura katika maeneo ama ubalozi wa taifa la Kenya katika maeneo hayo, na sheria zilikuwa zile zile. Kama eneo la kupiga kura nchini lilikuwa likifunguliwa rasmi mwendo wa saa 12 asubuhi hadi saa 11 jioni. Humu Kenya pia ama katika mataifa hayo ya diaspora, sheria ilikuwa ile ile, kufunguliwa saa 12, kufungwa saa 11. Sheria kama hiyo, lakini hakuja ripotiwa pia changamoto yoyote, changamoto kama vile ambavyo tumekumbana nazo humu nchini, changamoto za kiteknolojia. Kwa sababu tume huru ya uchaguzi na IEBC iliweza kukiri kuwa ilijipata katika hali tata baada ya kukumbwa na changamoto kadhaa za kiteknolojia. Na ni changamoto ambazo wanasema kuwa watasuluhisha, wataweza kuangazia, wataweza kuchunguza ili kuweza kujua ni lipi hilo ambalo liliweza kufanyika pia. Na changamoto hizo tumesema ni kama kidole kukataa Naam, kuna mpiga picha ambaye hufanya kazi katika runinga ya Mwangaza ambaye anajulikana kama Nez, the captain. Yana niarifu kuwa yeye alienda katika kituo cha kupiga kura, kisha akajitambulisha, akapeana kitambulisho, kisha akaeka kidole chake, lakini kikakataa kufanya kazi. Niliona mahali wakisema, lakini ilimbidi arejee nyumbani kwa sababu mahali ambapo alikuwa aliambiwa hangesaidika, kwa hivyo ni jambo ambalo tume huru ya uchaguzi na IEBC inafaa kuangazia ili kuweza kumpa kila Mkenya fursa ya kuweza kupiga kura. Na mpenzi mtazamaji, tukiendelea kuzungumza haya, ni vyema pia tuendelee kuangazia pia baadhi ya maeneo ambayo yaliweza kujikumba ama kujipata katika hali tata. Katika eneo bunge la Dadaab, upigaji kura ulianza mwendo wa saa 8 afternoon, saa 8 mchana. Naam. Mbona? Kwa sababu ya machangamoto kadhaa, changamoto kama vile pia vipakatalishi ama vile vifaa vya kiteknolojia kuleta shida. Ni mambo ambayo yaliweza kutokea pia, na ni changamoto ambayo iliweza kukumba eneo hilo. Na pia ninajua pia wewe wajua pia changamoto ambazo ziliweza kukumba kama vile kulikuwepo na ndege ambalo lilikuwa likisafirisha vifaa ama vijikaratasi vya kupigia kura, vikaenda katika county siofa. Yes, zikaenda katika eneo la Kabarnet. Vilikuwa vinakufaa kuenda Samburu. Naam. Kabisa, na kulikuwa na vile pia vilifaa kwenda eneo la Mheru. Alafu vikaenda wapi? Vikaenda eneo la Kabarnet. Na makosa ni gani? Kwa hivyo hiyo ilikuwa pia changamoto ambayo ilikuwa ikikumba eneo hilo, ilikuwa ikikumba tume ya IEBC siku ya leo katika eneo la Dadaab, mahala kama hapa. Ni mahala ambapo kwa sasa tunatarajia wapiga kura wanaendelea kupiga kura, kwa sababu kuanzia mwendo wa dhuhuri hivi kulikuwa kumechelewa zaidi, ikizingatiwa kuwa upigaji kura ulikuwa umeanza mwendo wa asubuhi kabisa, mwendo wa machweo saa 12. Na vile vile kuna mahali pia walihitajika kutumia manual registration. Naam. Kama vile Makueni na ni Kakamega. Na sielewi mbona, lakini ni tatizo la kile ambacho kulingana na taarifa iliyoweza kutolewa na tume huru na mipaka katika eneo la Bomas, taarifa ambayo tuliweza kuipokea katika runinga ya Mwangaza, ilikuwa inaeleza kuwa sababu hiyo ya kutumia ama kwenda katika njia ya manual ilikuwa ni ile mashida ama matatizo ya vidole, changamoto za vidole, changamoto kama hizo, kwa sababu sisi wote
tuna hiyo nafasi ama fursa ya kidemokrasia ya kupiga kura. Katika wakati ambapo nilipokuwa nikipiga kura yangu mimi mwenyewe, nilitazama, na pia wakati ambapo nilipokuwa nikizuru katika maeneo mbalimbali ya kupiga kura, niliweza kugundua kuwa mulikuwa pia na matatizo ya watu wengi vidole zao kuweza kutambulika, changamoto kama hizo pia. Na imesemekana ni mashini 200 za KIEMS ambazo ziliweza kugoma ama kukataa kazi hii. Mwelekezi wangu ananiarifu kuwa alitumia vidole vyote. Kwa sababu vyake ni kama vilikuwa vimesahaulika hivi. Ni yote ambayo ilikuwa yakifanyika siku ya leo. Na pia tume huru ya uchaguzi iliweza kukiri na kukubali kuwa kulikuwa na matatizo zaidi ya 200 vya vifaa hivyo vya KIEMS 200 vilileta shida. Ni idadi kubwa sana humo nchini. Ikizingatiwa kuwa vifaa vyote ambavyo vilikuwa vimetolewa vilikuwa 46,229. Na Calvin, wakisema manual registration wanamaanisha vipi? Manual registration inamaanisha kuwa anatumia ile ambayo ni sajili. Sajili ile ambayo anatazama jina. Sasa unajua ile kama ni wakati ambapo ulikuwa ukitumia hicho ama KIEMS kit, ulikuwa tu ukiweka kidole inatoa jina lako, ama ikiwekwa tu nambari yako ya utambulisho kisha unaweka kidole ina approve ama inakubali. Lakini sasa manual registration katika eneo la Makueni sasa ni wanaweka KIEMS kit kando, wanatumia ile sajili ya kawaida. Sajili ambayo iliyoweza kuchapishwa. Na kutumia manual huenda inachukua muda mrefu. Naam. Ndio maana wakakuja na hizi KIEMS kit. Naam. Kwa sababu kila taifa linaenda katika njia ya kidijitali. Zinasonga, taifa zinasonga kwa sababu ni mahali ambapo ni changamoto hizi ambazo zimetukumba, niseme kweli, ni changamoto na ambazo ziliweza kutukumba mwaka wa 2017, ni changamoto ambazo zimeweza kutukumba kwa mara nyingine. Na pia tuangazie katika upigaji kura pia. Wagombea mbalimbali waliweza kupiga kura, ni vyema tuangazie pia. Na pia mwelekezi wangu pia nikitumai kuwa atakuwa akiweka picha hiyo tayari ili tuweze kuirejelea pia, ili watazamaji waweze kutazama na kuweza kuona ambaye ni naibu wa rais William Ruto na pia mgombea wa kiti cha urais na chama cha UDA aliweza kupiga kura katika eneo bunge la Tarbo. Katika eneo bunge la Tarbo katika shule ya msingi ya Kosechai. Daktari Ruto pia aliweza kupiga kura mwendo wa asubuhi kabisa, mwendo wa saa 12. Kutokana au wakati ambapo alipokuwa akizungumza aliweza kusema kuwa alipiga, sababu yake ya kupiga kura asubuhi ilikuwa ili kuwapa Wakenya nafasi ya kupiga kura mapema au kuweza kupiga kura asubuhi. Ni taarifa na ambayo mwelekezi wangu pia ananiarifu kuwa ipo tayari, na pia alikuwa ameandamana na mkewe mkewe Rachel Ruto ambaye walikuwa wameweza kujumuika pamoja. Lakini kwa sasa tuangazie taarifa hiyo. I am a very proud Kenyan this morning that it has come to this moment. I know that I am running for president the first time, and it's quite a moment. And I am confident, and I trust in God the way I have in the past, that these two will come home. So I am looking forward to a great day. I am asking every citizen, wherever we are, to choose our leaders in a peaceful manner and to respect everybody's choice of whoever they want to vote. We want to do this free of coercion, free of intimidation. Let us respect everybody's choice, even if it is different from yours. I think it is the essence of democracy. So I want to ask IEBC, you are an independent organization. We expect, as the people of Kenya, that you will carry out this exercise respecting your mandate, understanding that your independence is so that you can be fair to each and every voter and each and every candidate. And we wish you well as you undertake this monumental exercise in the Republic of Kenya. So again, I want to thank my
village mates here for coming early. I know many of them were ahead of me. I thought I was going to be the first one here. And maybe many people are wondering why, for the first time, I've come so early. In the campaign trail, we made a commitment to our supporters that we will do this early. And I wanted to keep that part of the bargain as well, that I would make it early. I know maybe it has inconvenienced some other people, but unfortunately, these are the vagaries of politics. When you make a commitment to people, you must be seen to keep. You must not only keep, but be seen to keep that commitment. So I remember we had agreed that we will do this early, and I'm happy that so many of us have come to vote early so that we can carry out this exercise in the manner in which it is supposed to be carried out. So again, thank you very much, ladies and gentlemen. I wish you well. I wish every Kenyan, wherever we are, the very best as they make these very important choices, because we are shaping the future of our country, and we are making sure that we become part and parcel of making sure that Kenya is a great country. Na mpenzi mtazamaji, hivyo ndivyo mambo yalivyokuwa majira ya asubuhi saa 12. Kwa sasa mpenzi mtazamaji, tuangazie mengineo. Na kwa sasa tunaelekea wapi? Naam, Kariba, na tunaelekea katika mgombea rais Raila Odinga anayesimama na chama cha ODM, ambaye aliweza kupiga kura katika Old Kibera Primary School katika Kibra constituency mwendo wa saa 4 asubuhi. Hata hivyo pia Sakaja ambaye ni mgombea wa kiti cha ugavana kaunti ya Nairobi. Naam, anasimama na chama cha UDA. Naam. Aliweza kupiga kura katika St George Primary School Kilimani. Naam. Ni baadhi ya mambo ambayo yaliweza kutukia, na pia hakukosi waliovunja sheria siku ya leo. Katika harakati hizo, pengine mwelekezi wangu ataniarifu kuwa wakati ambapo taarifa hiyo ipo tayari, pia kulikuwa na mbunge wa upande wa Nakuru Mashariki ambaye anajulikana kama David Gekaria, ambaye aliweza kukamatwa siku ya leo. Yeah. Na aliweza kukamatwa pengine kwa kutokana na kuzua vurugu. Aliweza kuzua vurugu katika kituo cha kupigia kura. Naam. Na kulingana na madai, tunaita madai kwa sababu yupo katika kituo cha polisi, bado ni jambo ambalo halijaweza pia kudhibitishwa pia. Ni madai, tunaita madai ikiwa na yanadaiwa kuwa wakati ambapo alipopatiwa karatasi ama kijikaratasi cha kupigia kura cha kuweka alama, chake kiliharibika, kisha akataka kupewa chingine. Kiliharibika ama aliharibu? Kulingana na madai. Kulingana na madai, yeye anasema kiliharibika, lakini kulingana na wale maafisa wa IBC aliharibu. Na kulingana na sheria kikatiba, unapewa karatasi moja kwa sababu tukikumbuka kuwa Tume Huru na Mipaka ya IBC ilikuwa imetueleza kabla ya uchaguzi kuwa ilikuwa imechapisha makaratasi yaliyokuwa yakitoshia idadi hiyo ya watu ambao walijisajili. Naam, ya wapiga kura milioni 2. Zaidi ya milioni 2 waliokuwa wamejisajili pia. Naam, ni taarifa ambayo tutaiangazia baada ya muda usiokuwa mrefu ambapo itakapokuwa tayari, lakini ni kisa ambacho kiliweza kudhibitishwa na kamanda wa polisi Peter Mwanzo, ambaye ni kamanda wa polisi kaunti ya Nakuru, ambaye alisema kuwa kwa sasa mbunge huyo yupo katika kituo cha polisi ama anazuiliwa katika kituo cha polisi. Na mtazamaji, sijui kama taarifa za mgombea kiti wa urais Raila Odinga anayesimama na chama cha ODM kama kiko tayari. Naam, kabla haijatayarishwa taarifa kama hiyo, kwanza tuangazie taarifa nyingine. Mna taarifa pia tukiangazia uhalifu ambao uliweza kutekelezwa siku ya leo. Pia kulikuwa na mwanaume mmoja mwenye umri wa makamu aliyeweza kukamatwa baada ya kupatikana na silaha. Aliweza kukamatwa silaha aina gani? Baada ya kupatikana silaha butu ama silaha gushi. Aliweza kupatikana nazo katika eneo la Shauri Yako. Ni shule ambayo inajulikana kama Shauri Yako ya msingi ambayo iko katika kaunti ya Homa Bay.
aliweza kukamatwa. Lakini kwa sasa mwelekezi wangu ananiarifu kuwa taarifa ambayo tumeweza kuielezea hapo awali yake mbunge wa Nakuru David Gikaria aliyoweza kukamatwa kwa sasa tupo nayo. It's true that Honorable Gikaria of Nakuru East, Honorable Gikaria of Nakuru East is in our custody for some allegations of some violence. This morning he appeared at Lanet Polling Center, whereby he fought a fellow candidate, and that was in the morning. Then later on in the afternoon at Naka Polling Center, he sent some a group who was suspected to be goons, and upon interrogation by police, they were chased away. Then they went and reported to the MP. Then the MP, unfortunately, came up in a bigger group, which caused a lot of violence at Naka. And even up to now, there's a candidate, there's someone who is, kuna mtu ambaye is still in hospital. His condition is yet to be established. So basically, we don't have to comment so much about that, but it is true. He's being investigated on issues relating to violence at a polling center, and at the same time for an offense of assault. That's all. Okay, perhaps you've done... Yeah, okay, tunafuatilia bado kwa sababu tunasikia walikuwa Nissan mbili. Vijana walikuwa 2 Nissans. And for whatever reason we don't know, we have a team of investigators and a lot of security personnel here. We're still tracking down on them. Yes. No, so far the county has been generally very calm. We want to thank the general population for that. It has been very calm. The exercise has been conducted very, very, very peacefully. Other than these 2 isolated cases of Lanet and Naka. There's a process. Normally, ukishakamatwa na polisi, you are subjected to a process. Then, yes, there is an exit plan, but not immediately. We have to process him through the law. The person who was assaulted at that particular time, number one, okay, yes, there were quite a number of voters there who also experienced that violence, but the main victim there is an aspiring MCA. No, that one I'll tell you later, not now. Okay? That's what alipelekwa hospitali, tunataka kujaribu kuona kama tunaweza kupata. We are following it. We are following it on that. That's all. Ni taarifa na ambayo mpenzi mtazamaji inaendelea kuchunguzwa na kamanda wa polisi Bwana Mwanzo. Taarifa na ambayo tutakuwa pia tukiangazia kwa sasa. Taarifa nyingine ambayo iliweza kugonga vichwa vya habari mwendo wa jioni ni taarifa ile ambayo iliweza kutolewa hapo siku ya jana. Taarifa na ambayo iliweza kuelekezwa zaidi hapo siku ya jana. Mwenyekiti wa tume huru ya uchaguzi Wafula Chebukati aliweza kusema, aliweza kuangazia mambo kadhaa, na katika taarifa yake hapo siku ya jana aliweza kuahirisha, ikikumbuka pia aliweza kuahirisha uchaguzi katika kaunti ya Kakamega pamoja na Mombasa, pamoja na eneo bunge la Pokot Kusini, pamoja na eneo bunge la Kacheliba. Ni taarifa ambayo iliweza kugonga vichwa vya habari hapo siku ya jana, na wengi walikuwa wakijiuliza pengine uchaguzi katika maeneo hayo itaweza kufanyika lini. Lakini itakumbuka pia ni uchaguzi wa kinyang'anyiro cha ugavana na eneo bunge peke yake. Uchaguzi wa urais eneo la Mombasa ulikuwa ukiendelea kama kawaida. Uchaguzi wa yule ambaye ni MCA ulikuwa ukiendelea kama kawaida. Uchaguzi wa mbunge wa Mombasa, wabunge wa Mombasa, kaunti ya Mombasa ulikuwa ukiendelea. Uchaguzi wa wawakilishi wanawake, uchaguzi wa seneta ulikuwa ukiendelea, lakini uliositishwa ni uchaguzi wa ugavana katika kaunti ya Kakamega na Mombasa pia. Wametoa sababu ni mbona waliweza kuhairisha. Ilikuwa
mambo ambayo yalikuwa imeweza ama sababu ambayo ilikuwa imeweza kutolewa na tume huru ya uchaguzi ya IEBC ni kuwa wakati ambapo vile vijikaratasi vilivyoweza kuchapishwa katika taifa la ugeni vilipofika humo nchini, picha hazikuwa zikilingana ama zikuwa zikiendanisha na jina. Naam, uko sawa. Kuna mahala pamoja kulingana na taarifa ambazo waliweza kutoa. Kuna mahala pamoja, mahala na ambapo taarifa zilizoweza kutolewa ni kuwa taarifa moja ama kijikaratasi kimoja kiko na kinyang'anyiro cha ubunge cha Kilifi. Na ni kijikaratasi cha kaunti ya Mombasa. Naam. Vilikuwa vimechanganywa. Na ilikuwa sababu iliyoweza kufanya tume huru na uchaguzi ya IEBC kuweza kuahirisha uchaguzi. Lakini kando na hayo, Wafula Chebukati ama tume huru ya uchaguzi ya IEBC ambaye pia inasimamiwa na afisa mkuu imeweza kuzungumza siku ya leo na imeweza kusema kuwa uchaguzi huo utaweza kuandaliwa kwa wiki 2 zijazo. Na pengine niweze kuguzia tarehe na ambayo imeweza kutajwa na tume huru ya uchaguzi na mipaka ya IEBC ni tarehe 23. Kutoka tarehe 23 mwezi huu kutakuwepo na uchaguzi ambao utakuwa ukiandaliwa, uchaguzi wa eneo bunge la Kacheliba, eneo bunge la Pokota Kusini, pamoja na kaunti ya Mombasa na kaunti ya Kakamega katika kiti cha ugavana. Umesema vile viti vingine wamefanya uchaguzi. Wamefanya uchaguzi kama kawaida. Lakini ni hayo tu ambayo taarifa ambazo tulizoweza kupokea siku ya leo. Kwa hivyo siku ya leo ameweza kuelekeza na ameweza kusema mambo yalivyokuwa. Mpenzi mtazamaji, tunaendelea kukuandalia matokeo kadri yanavyoendelea kutokea. Baada ya muda usio mrefu yataweza kujithirisha ama kutokea papa hapa. Na kwa sasa naarifiwa kuwa ama nikitazama naona kuwa tayari matokeo ama fomu 34A 64 kati ya 46,229 tayari zimeweza kuchapishwa ama tayari zimeweza kupigwa picha, kumaanisha matokeo yashatangazwa katika maeneo hayo, kumaanisha zaidi ya vituo 64 tayari zimeweza kutangaza matokeo rasmi, matokeo ya urais. Na bali na hayo naweza kuona katika county ama eneo la Wajir Elders uchaguzi umeweza kuahirishwa hadi siku ya Jumatano kutokana na ukosefu wa usalama. Naam. Wanadai kuwa hali ya usalama huko ni tete, yani ni baya sana na hawangeweza kufanya uchaguzi siku ya leo. Naam. Ni kama kwa sasa fomu ambazo tulizoweza kupokea mna kituo cha kupigia kura. Haya maneno nayasema kutokana na fomu 34A zilizoweza kufikia runinga ya Mwangaza. Mna fomu 34A moja ambayo ilikuwa imetoka katika kaunti ya Garissa ambayo ilikuwa na wapiga kura chini ya 5. Waliweza kupiga kura, waliweza kujitokeza kupiga kura. Naam, ni taarifa ambayo iliyoweza kushtua mambo ambavyo vile ambavyo mambo yanakaa. Pia ni jambo la kushangaza pia, lakini hatujui ni lipi. Pengine ni usalama, pengine pia ni utendakazi wa serikali, pengine ni chochote pia ambacho kimeweza kufanya ama kusababisha hatua kama hiyo, kwa sababu ukiona mahala na ambapo wapiga kura chini ya 5 washajitokeza kupiga kura. Kwa hivyo ni kumaanisha kwa kituo hicho kilikuwa cha kwanza kutangaza matokeo yake ya urais. Kwa sababu katika ile kuhesabu kura huwa tunaanza na kiti cha urais. Na kwa bali na kusema kuwa ilikuwa ya kwanza kutoa matokeo. Vile vile inafaa iangaliwe sababu ni ipi, kwani watu 5 katika kaunti ya Garissa. Natumai kuwa kaunti moja inafaa kuwa na watu wengi, na natumai pia si kaunti yote ni kituo kimoja. Kituo kimoja ni kama shule ya msingi ulioenda kupigia kura. Mna foleni, ilikuwa na foleni ambayo ilikuwa na zaidi ya watu 100. Lakini kwa sasa katika hiyo foleni kulikuwa na watu 5. Hicho ndicho kituo cha kupigia kura. Na hizo ndizo vituo ambavyo tunasema hizo vituo ni 46,229. Na kwa sasa mwelekezi wangu ananiarifu kuwa kuna taarifa ambayo ipo tayari, taarifa ambayo utaweza kuchukua wakati wowote, muda wowote kutoka sasa. Lakini kwa sasa, mpenzi mtazamaji, tuendelee kuangazia taarifa ambazo zinaendelea kuchipuka, taarifa ambazo zinaendelea kutokea. Pengine
mwenzangu pengine tukiarifiana kuhusu matokeo yanavyozidi kuendelea, kwa sababu tukitazama mambo kama hiyo, baadhi ya maeneo yanaendelea kuhesabu kura. Na vile umesema 34A ni zile ambazo zimepokewa. Kwa hivyo kuna zile ambazo bado, kulingana na kuwa kuna stesheni ambazo wameweza kuongezwa muda ili wakaweza kuzidi kupiga kura. Kwa hivyo tunaweza kuna zile ambazo tunatarajia bado zizidi kuhesabiwa ili tukaweza tukapata matokeo hayo. Lakini umesema kwa sasa zile ambazo zimefikia runinga ya Mwangaza 34A, umesema ni ngapi? Naam, tayari kwa sasa fomu ambazo zilizoweza kutufikia kufikia sasa, fomu ambazo zimeweza kutufikia kupitia tovuti maalum ya Tume Huru na Uchaguzi ya IEBC ni fomu 64 fomu ambazo zilizoweza kutufikia kwa sasa, na ni fomu ambazo zinazidi kuingia, fomu na ambazo zinazidi kuangaziwa kwa sasa. Naarifiwa pia tupo na mwanahabari mwenza Francis Werura ambaye kwa sasa amekita kambi, anafuatilia kaunti ya Nairobi, anafuatilia kinyang'anyiro cha ugavana katika eneo bunge ama katika eneo bunge la Kasarani, ambalo pia ndilo ambalo lipo na kituo cha kuhesabia kura cha kaunti katika eneo la Kasarani, kama katika uga wa Kasarani, ambapo wanahesabu kura za ugavana, kura za wakilishi ama mwakilishi wanawake, kura za seneta ama useneta, kinyang'anyiro cha useneta. Ni taarifa ambayo tunazidi kuandaliwa kwa sasa, na pengine pia tukiendelea kuangazia baadhi ya matokeo kwa sasa. Nikiangazia baadhi ya matokeo, vituo bado vinaendelea kutuma kura ama kuhesabu kura, kutuma matokeo yake, vinaendelea kuhesabu kadri matokeo yanavyozidi kutokea. Lakini kwa sasa, mpenzi mtazamaji, mwelekezi wangu ananiarifu kuwa tuchukue mapumziko mafupi, lakini tutakuwa tukirejea na mengi zaidi, ikiwemo matokeo yanavyozidi kutokea. Kwa hivyo usiende mbali. Unatazama Mwangaza TV, tumaini lako. Kampuni ya Kemuma Engineering System ni kampuni tajika ya uuzaji wa bidhaa zote za umeme. Kemuma Engineering System pia wanakuuzia bidhaa na vyombo mbalimbali vya usalama kama vile kamera za CCTV aina tofauti tofauti, generator, battery, inverters na fire extinguishers kati ya zingine kwa bei nafuu. Kemuma Engineering Systems pia wanakuwekea ua la umeme kudumisha usalama na vile access control kwenye afisi na biashara. Zaidi ya hayo, wanaweka milango ya remote na huduma zingine nyingi za usalama. Kampuni ya Kemuma Engineering System imekuwa ikitoa huduma kwa wateja kwa zaidi ya miaka 10 nchini na mataifa ya mbali ya Afrika Mashariki, na imepokea tuzo kwa huduma bora. Tembelea maduka yetu ya Kemuma Engineering System jijini Nairobi, eneo la Kamae Road, kutoka Luthuri Avenue kwenye jumba la Nyandarua House, orofa la pili, room number 204. Pia unaweza kuwatembelea katika tawi la Kema Gaberone Road karibu na mkahawa wa Sagret katika jumba la Pwani Guest House ground floor. Eneo la Kasarani wanapatikana Max Plaza ground floor mkabala na kituo cha polisi cha Kasarani karibu na benki la Family. Kwa maelezo zaidi wasiliana na Kemuma Engineering System kupitia 0721250846 ama 0712828896. Kemuma Engineering Systems, security at its best. Unatamani kuwa dereva shupavu? Bas, ndoto yako sasa inaweza timia. Unachohitaji tu ni uwe na umri wa miaka 18 na zaidi. Chuo cha udereva cha Jewel Institute of Advanced Driving sasa wanakutangazia kuwa kufahamu kuendesha gari kumerahisishwa vilivyo.
Ukipata wakufunzi wazuri waliohitimu na wenye uadilifu, utajua kuendesha gari kwa muda mchache mno. Jewel Institute of Advanced Driving wanakufunza udereva wa magari aina yote, magari madogo hadi udereva wa malori. Malipo yao ni nafuu zaidi. Jiandikishe leo na bila shaka hautajuta. Jewel Institute of Advanced Driving. Drive with confidence. Unatafuta vyombo vya muziki? Naam, usitafute tena. Smart Search Limited ni suluhu lako. Tuna vyombo vya muziki aina zote: power mixers, speaker cables, microphone cables, amplifiers, drum sets, condenser microphones, speakers, keyboards, microphones aina zote, guitars na accessories zingine nyingi. Kwa habari zaidi tupigie simu kupitia 0720046100 au 0739046100. Smart Search Limited, your trusted sound partner. Jiji. Mambo yaani brother. Nilikushona kama. Wazuri poa tu bana. Uko vipi? Karibu. Niambie. Nasikia. Nilikuambia mambo ya wewe. Karibu. Ndugu. Si wanaongea kaka kitabu. Unasemanga wewe ni Kimathi? Hii ndio Kimathi oriji bana. Wewe hata niwalize kupika pika. Haina mambo. Ji. Ndio hii. Kero Michael. Kero iko tayari. Sasa? Yes. Karibu food. Kumbe harufu ilikuwa kitunguu tu. Kumbe harufu ilikuwa kitunguu tu. Ana food manzema zimeiva. Brother. Si salt mingi. Usijali chumvi kwa mingi si issue. Mtu wangu unajua unakaka shosha yangu. Kwa nini? Shosha alikuwa anasema, ukisema chakula si tamu anauliza unakula utamu ama mafuta. Sasa acha nikwambie buda. Mazee ni fiti mazee kujua kupika tu brother. Sinajua kupika. Hii ni nini bana? Sibula hajafanya hivi. Wewe ni visit Thika Road. Thika Road. Ni visit Thika Road. Hapo TRM. Come Jewel Professional College. Kuna kila kitu unataka. Especially kupika. Kuja Jewel Catering School. Unafundishwa kupika. Kupika, kuserve, kuandalia maposho brother, una all cuisines, fish, nyama, pastries, kila kitu brother. Sasa hii ukipikia mazee hata demo wako akikuja mpiki chakula kai sasa hivi. Unajua nini? Leta hizi. Ngoja. Si kesho nikikuja utanionesha. Buda, nimepika kwato hiyo yote nikuje unipike hata kani mbaya brother. Mwanaume ni kukauka joba. Welcome to Jewel Professional College. Jewel Professional College is a Christian-based institution that provides different technical courses. In hospitality, we offer a diploma in catering and accommodation, and we have a certificate on the same. we also offer a diploma in food and beverage management,
a certificate, and also an artisan on that. We also offer different short courses like pastry and bakery. Jewel Professional College. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Kampuni ya Kemuma Engineering System ni kampuni tajika ya uuzaji wa bidhaa zote za umeme. Kemuma Engineering System pia wanakuuzia bidhaa na vyombo mbalimbali vya usalama kama vile kamera za CCTV aina tofauti tofauti, generator, battery, inverters na fire extinguishers kati ya zingine kwa bei nafuu. Kemuma Engineering Systems pia wanakuwekea ua la umeme kudumisha usalama na vile access control kwenye afisi na biashara. Zaidi ya hayo, wanaweka milango ya remote na huduma zingine nyingi za usalama. Kampuni ya Kemuma Engineering System imekuwa ikitoa huduma kwa wateja kwa zaidi ya miaka 10 nchini na mataifa ya mbali ya Afrika Mashariki na imepokea tuzo kwa huduma bora. Tembelea maduka yetu ya Kemuma Engineering System jijini Nairobi, eneo la Kamae Road kutoka Luthuri Avenue kwenye jumba la Nyandarua House, orofa la pili, room number 204. Pia unaweza kuwatembelea katika tawi la Kema Gaberone Road karibu na mkahawa wa Sagret katika jumba la Pwani Guest House ground floor. Eneo la Kasarani wanapatikana Max Plaza ground floor mkabala na kituo cha polisi cha Kasarani karibu na benki la Family. Kwa maelezo zaidi wasiliana na Kemuma Engineering System kupitia 0721250846 ama 0712828896. Kemuma Engineering Systems, security at its best. Hi guys, kwa majina ni Claudia Robinson, nimeokoka, ninapenda Yesu. Nimesomea katika Jewel Professional College, wanahabari, journalism and mass media communication. Na nikapewa attachment hapa Mwangaza TV, na baada ya attachment nimepata kazi kwa KO TV. Nashukuru. Jewel ni place poa, ni shule poa, unafunza vizuri na maadili yao ni ya Kikristo. Ukikuja hapa utafunza vizuri na una uhakika wa kutafutiwa attachment. Baada ya attachment nimepata skills nyingi. I edit news, I also do posters, I edit posters, I do camera work na bado am a show presenter katika show ya watoto inaitwa Open Box Kids Show. Katika Jewel utafunzwa vyema. Karibuni Jewel. Jewel imenijenga, karibu Jewel. Hello guys, my name is Morgan Monene. I currently work at Mwangaza TV. I do graphics, I do editing, I do also camera work. I studied at Jewel Professional College. I studied for journalism and media studies, and also I studied PR. And I believe that I was looking for a job, attachment, and Jewel Professional College helped me to attain attachment, and right now I'm currently working at Mwangaza TV. What I would tell the people there at the streets or they have finished high school, if you are looking for a technical school, come to Jewel Professional College. They will help you and guide you in how you're going up, persevere in this life, and they will be able to find you, they will be able to get you a good job. Jewel, karibu Jewel, Jewel imenijenga. Usipitwe na vipindi uvipendavyo katika runinga ya Mwangaza. Unaweza kutufuata na kuzungumza nasi kupitia mitandao ya kijamii kama vile Facebook, like and share ukurasa wetu wa runinga ya Mwangaza. Tufuate pia kupitia Twitter @Mwangaza TV,
Instagram Mwangaza TV Kenya, YouTube kupitia Mwangaza TV Kenya. Mwangaza TV, tumaini lako. Hello guys, kwa majina naitwa Maureen, mimi ni mmoja wa wanafunzi waliosomea Jewel Professional College. Nilikuwa nikisomea course ya IT and Graphic Design, na after nimemaliza kusoma niliweza kufanikiwa nikapata attachment katika Mwangaza TV, na after hiyo attachment niliweza kupata kazi, na sasa nafanya kazi katika Keheo TV, ndio editing and graphic design. Mlio nyumbani, ningependa kuambia kwamba Jewel ni mahali pa kujivunia. Nilikuja, nimesomeshwa vizuri, nimepata skills, na sasa nafanya kazi. Pia wewe kuja ujiunge pamoja nasi, ufanye mass communication, journalism. Everything you want to learn is available in Jewel Professional College. Jewel College imenijenga, karibuni Jewel. Chuo cha Jewel Technical College kimeleta utofauti katika elimu ya anuai kwa kuzingatia maadili bora kwenye elimu, huku kikitoa mafunzo yaliyopigwa msasa na kuidhinishwa na halmashauri ya kusimamia elimu TVET. Jewel College tunatoa mafunzo ya upishi, yani hospitality, information technology, electric and electronic engineering pamoja na plumbing, cosmetology ambayo ni pamoja na ususi, kozi ya journalism, biashara pamoja na kozi zingine nyingi. Tunatoa attachment kwa wanafunzi wetu katika viwanda mbalimbali humu nchini. Ubora wa elimu na Mwenyezi Mungu ikiwa ngao kuu ya elimu. Katika chuo cha Jewel, wanafunzi wetu wanafanya bora katika mitihani yao na kufuzu vyema. Jewel College huandaa sherehe maalum ya kufuzu kwa wanafunzi wanaofanya vyema. Mitihani yetu ni ya NEC, NITA, KASNEB, ICDL na pia ICM. Tutembelee katika afisi zetu Rwesambu, barabara kuu ya Thika, katika jumba la Jewel Complex, orofa la 6. Unaweza pia kuzungumza nasi kupitia 0701300071, 0701 300 Jewel Technical College. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Unatamani kuwa dereva shupavu? Bas, ndoto yako sasa inaweza timia. Unachohitaji tu ni uwe na umri wa miaka 18 na zaidi. Chuo cha udereva cha Jewel Institute of Advanced Driving sasa wanakutangazia kuwa kufahamu kuendesha gari kumerahisishwa vilivyo. Ukipata wakufunzi wazuri waliohitimu na wenye uadilifu, utajua kuendesha gari kwa muda mchache mno. Jewel Institute of Advanced Driving wanakufunza udereva wa magari aina yote, magari madogo hadi udereva wa malori. Malipo yao ni nafuu zaidi. Jiandikishe leo na bila shaka hautajuta. Jewel Institute of Advanced Driving. Drive with confidence. Hello guys, my name is Joel Digitao. I was a student at Jewel Professional College. Currently I'm working at Mwangaza Media Group as a sound technician. What I can advise the student back there or someone who is at home is that Jewel Professional College is a school where you can come and learn everything from radio production to TV production to sound production. I can't wait for my journey to pan out. Jewel imenijenga. Karibu sana Jewel.
Kelvin Dunda. I'm right now working with Mwangaza Inspirational Kenya as a news anchor. So I've been a student of Jewel Professional College since 2019. I joined the institution immediately after I was done with my Form 4. Okay, when you hear the word technical, it's all about the skills. So Jewel Professional College instilled the skills that I all needed, to be a professional in my career right now. So immediately after I was done with my education, that is a diploma, they offered me an internship. And then after I was done, and after I graduated, the Mwangaza Inspirational Kenya offered me a job as the news anchor. That is what actually I have specialized on, and I am also a news reporter. I'm also a news editor, and in the side of production and camera things, I'm good at. I didn't know anything, but I really know a lot right now. Courtesy of Jewel Professional and Technical College. So if you're wondering where to advance your studies, if you're a Form 4 leave out, or you're just done with your Form 4 or high school, Jewel Professional College is the way out for your solution. Welcome to Jewel Professional College, where the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Unatafuta vyombo vya muziki? Nam, usitafute tena. Smart Search Limited ni suluhu lako. Tuna vyombo vya muziki aina zote: power mixers, speaker cables, microphone cables, amplifiers, drum sets, condenser microphones, speakers, keyboards, microphones aina zote, guitars na accessories zingine nyingi. Kwa habari zaidi tupigie simu kupitia 0720 046 100 au 0739 046 100. Smart Search Limited, your trusted sound partner. Jina langu ni Grace Kairothi, nimesomea shule ya Jewel Professional College. Nimekuwa nikifanya journalism and media studies, na shule ya Jewel Professional College imenijenga kimaadili kwa kuwa ni shule ya kanisa, pia kimasomo. Kwa wale mayouths wenye wako hapo nje na wako na passion ya kufanya course yoyote, Jewel haifanyi journalism peke yake, iko na pia courses nyinginezo which unaweza ulizia na utaambiwa. Karibuni Jewel. Jewel imenijenga na itakujenga pia wewe. My good name is Monica Muturi, currently working at Mwangaza TV. I'm a proud student who studied Jewel Professional College, and I thank God. I can tell somebody who is watching me that Jewel Professional College, it's a very good school or college whereby it do accommodate every student. They have different courses like plumbing, there is media studies and journalism, we have tailoring, we have engineering, we have different courses. And having studied at Jewel Professional College and being given an attachment or a time, that forum to come and learn more, right now I can tell you freely that I'm a very good reporter. I can report incidents. They also shown me how to make posters, also working in graphics, being a co-host, also a host.
So I'm very proud. This is Monica, a proud student who studied at Jewel Professional College, got an attachment and internship at Mwangaza TV, and working at Mwangaza TV currently. Kampuni ya Kemuma Engineering System ni kampuni tajika ya uuzaji wa bidhaa zote za umeme. Kemuma Engineering System pia wanakuuzia bidhaa na vyombo mbalimbali vya usalama kama vile kamera za CCTV aina tofauti tofauti, generator, battery, inverters na fire extinguishers kati ya zingine kwa bei nafuu. Kemuma Engineering Systems pia wanakuwekea ua la umeme kudumisha usalama na vile access control kwenye afisi na biashara. Zaidi ya hayo, wanaweka milango ya remote na huduma zingine nyingi za usalama. Kampuni ya Kemuma Engineering System imekuwa ikitoa huduma kwa wateja kwa zaidi ya miaka 10 nchini na mataifa ya mbali ya Afrika Mashariki na imepokea tuzo kwa huduma bora. Tembelea maduka yetu ya Kemuma Engineering System jijini Nairobi, eneo la Kamae Road kutoka Luthuri Avenue kwenye jumba la Nyandarua House, orofa la pili, room number 204. Pia unaweza kuwatembelea katika tawi la Kema Gaberone Road karibu na mkahawa wa Sagret katika jumba la Pwani Guest House ground floor. Eneo la Kasarani wanapatikana Max Plaza ground floor mkabala na kituo cha polisi cha Kasarani karibu na benki la Family. Kwa maelezo zaidi wasiliana na Kemuma Engineering System kupitia 0721250846 ama 0712828896. Kemuma Engineering Systems, security at its best. Unatamani kuwa dereva shupavu? Bas, ndoto yako sasa inaweza timia. Unachohitaji tu ni uwe na umri wa miaka 18 na zaidi. Chuo cha udereva cha Jewel Institute of Advanced Driving sasa wanakutangazia kuwa kufahamu kuendesha gari kumerahisishwa vilivyo. Ukipata wakufunzi wazuri waliohitimu na wenye uadilifu, utajua kuendesha gari kwa muda mchache mno. Jewel Institute of Advanced Driving wanakufunza udereva wa magari aina yote, magari madogo hadi udereva wa malori. Malipo yao ni nafuu zaidi. Jiandikishe leo na bila shaka hautajuta. Jewel Institute of Advanced Driving. Drive with confidence. Hello guys, kwa majina naitwa Maureen. Mimi ni mmoja wa wanafunzi waliosomea Jewel Professional College. Nilikuwa nikisomea course ya IT and Graphic Design, na after nimemaliza kusoma niliweza kufanikiwa nikapata attachment katika Mwangaza TV, na after hiyo attachment niliweza kupata kazi, na sasa nafanya kazi katika Keheo TV, ndio editing and graphic design. Mlio nyumbani, ningependa kuambia kwamba Jewel ni mahali pa kujivunia. Nilikuja, nimesomeshwa vizuri, nimepata skills na sasa nafanya kazi. Pia wewe kuja ujiunge pamoja nasi, ufanye mass communication, journalism. Everything you want to learn is available in Jewel Professional College. Jewel College imenijenga. Karibuni Jewel. Unatafuta vyombo vya muziki? Naam, usitafute tena. Smart Search Limited ni suluhu lako. Tuna vyombo vya muziki aina zote: power mixers, speaker cables, microphone cables, amplifiers, drum sets, condenser microphones, speakers, keyboards, microphones aina zote, guitars na accessories zingine nyingi. Kwa habari zaidi tupigie simu kupitia 0720046100 au 0739046100. Smart Search Limited, your trusted sound partner.
Yaani brother. Nilikushona kama. Waziri ndio poa tu bana. Uko vipi? Karibu. Niambie. Nasikia. Nilikwambia mambo ya lazima. Karibu. Ndugu. Si wanaongeaka kwa kitabu. Unasemanga wewe ni Kimathi? Hii ndio Kimathi oriji bana. Wewe acha niwalize kupika. Haina mambo. Ji. Ndio hii. Kiroma iko. Kiroma iko tayari. Sasa? Yes. Karibu fuda. Kumbe harufu ni kwa kitunguu tu. Kumbe harufu ni kwa kitunguu. Haina food manze zimeiva. Brother. Si salt mingi. Usijali chumvi kwa mingi si issue. Ni mtu wangu unajua unakaka shosha yangu. Kwa nini? Shosha alikuwa anasema, ukisema chakula si tamu anauliza unakula utamu ama mafuta. Sasa acha nikwambie bro. Mazee ni fiti mazee kujua kupika tu brother. Sina jua kupika. Hii ni nini bana? Si brother fanya hivi. Wewe ni visit Thika Road. Thika Road. Ni visit Thika Road tu hapo TRM. Come Jewel Professional College. Kuna kila kitu unataka. Especially kupika. Kuja Jewel Catering School. Unafundishwa kupika. Kupika, kuserve, kuandalia maposho brother. Una all cuisines, fish, nyama, pastries, kila kitu brother. Sasa hii ukipikia mazee hata demo wako akikuja mpiki chakula kai sasa hivi. Unajua nini? Leta hizi. Ngoja. Si kesho nikikuja utanionesha. Buda, nimepika kwato hiyo yote nikuje unipike hata kani mbaya brother. Mwanaume nikukauka joba. Welcome to Jewel Professional College. Jewel Professional College is a Christian-based institution that provides different technical courses. In hospitality, we offer a diploma in catering and accommodation, and we have a certificate on the same. we also offer a diploma in food and beverage management, a certificate, and also an artisan on that. We also offer different short courses like pastry and bakery. Jewel Professional College. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Unatamani kuwa dereva shupavu? Bas, ndoto yako sasa inaweza timia. Unachohitaji tu ni uwe na umri wa miaka 18 na zaidi. Chuo cha udereva cha Jewel Institute of Advanced Driving sasa wanakutangazia kuwa kufahamu kuendesha gari kumerahisishwa vilivyo. Ukipata wakufunzi wazuri, waliohitimu na wenye uadilifu, utajua kuendesha gari kwa muda mchache mno. Jewel Institute of Advanced Driving wanakufunza udereva wa magari aina yote, magari madogo hadi udereva wa malori. Malipo yao ni nafuu zaidi. Jiandikishe leo na bila shaka hautajuta. Jewel Institute of Advanced Driving. Drive with confidence. Kampuni ya Kemuma Engineering System ni kampuni tajika ya uuzaji wa bidhaa zote za umeme. Kemuma Engineering System pia wanakuuzia bidhaa na vyombo mbalimbali vya usalama kama vile kamera za CCTV aina tofauti tofauti, generator, battery, inverters na fire extinguishers kati ya zingine kwa bei nafuu. Kemuma Engineering Systems pia wanakuwekea ua la umeme kudumisha usalama na vile access control kwenye afisi na biashara.
Zaidi ya hayo, wanaweka milango ya remote na huduma zingine nyingi za usalama. Kampuni ya Kemuma Engineering System imekuwa ikitoa huduma kwa wateja kwa zaidi ya miaka 10 nchini na mataifa ya mbali ya Afrika Mashariki na imepokea tuzo kwa huduma bora. Tembelea maduka yetu ya Kemuma Engineering System jijini Nairobi, eneo la Kamae Road kutoka Luthuri Avenue kwenye jumba la Nyandarua House, orofa la pili, room number 204. Pia unaweza kuwatembelea katika tawi la Kema Gaberone Road karibu na mkahawa wa Sagret katika jumba la Pwani Guest House ground floor. Eneo la Kasarani wanapatikana Max Plaza ground floor mkabala na kituo cha polisi cha Kasarani karibu na benki la Family. Kwa maelezo zaidi wasiliana na Kemuma Engineering System kupitia 0721250846 ama 0712828896. Kemuma Engineering Systems, security at its best. Chuo cha Jewel Technical College kimeleta utofauti katika elimu ya anuai kwa kuzingatia maadili bora kwenye elimu, huku kikitoa mafunzo yaliyopigwa msasa na kuidhinishwa na halmashauri ya kusimamia elimu TVET. Jewel College tunatoa mafunzo ya upishi, yani hospitality, information technology, electric and electronic engineering pamoja na plumbing, cosmetology ambayo ni pamoja na ususi, kozi ya journalism, biashara pamoja na kozi zingine nyingi. Tunatoa attachment kwa wanafunzi wetu katika viwanda mbalimbali humu nchini. Ubora wa elimu na Mwenyezi Mungu ikiwa ngao kuu ya elimu. Katika chuo cha Jewel, wanafunzi wetu wanafanya bora katika mitihani yao na kufuzu vyema. Jewel College huandaa sherehe maalum ya kufuzu kwa wanafunzi wanaofanya vyema. Mitihani yetu ni ya NEC, NITA, KASNEB, ICDL na pia ICM. Tutembelee katika afisi zetu Rwesambu, barabara kuu ya Thika katika jumba la Jewel Complex, orofa la 6. Unaweza pia kuzungumza nasi kupitia 0701300071 0701 300-071. Jewel Technical College. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Usipitwe na vipindi uvipendavyo katika runinga ya Mwangaza. Unaweza kutufuata na kuzungumza nasi kupitia mitandao ya kijamii kama vile Facebook, like and share ukurasa wetu wa runinga ya Mwangaza. Tufuate pia kupitia Twitter @MwangazaTV, Instagram Mwangaza TV Kenya, YouTube kupitia Mwangaza TV Kenya. Mwangaza TV, tumaini lako. Unatazama Mwangaza TV, tumaini lako. Naam, kwa mara nyingine mpenzi mtazamaji, karibu ndani ya Debeni mwaka wa 2022, ukurasa mpya ambao tunakuletea mambo
kadri yanavyotukia kote nchini, matokeo kadri yanavyoendelea kuchipuka kote nchini. Langu jina ni Kelvin Kariba na sipo peke yangu, tupo na mwenzangu katika studio za runinga ya Mwangaza debeni mwaka wa 2022. Karibu sana. Shukran sana Calvin. Jina langu ni Esther Njoroge. Na tukiendelea kungoja matokeo yanapozidi kuingia na kuna matokeo ambayo yanatokea katika vituo vya kuchagua. Na kuna kama kawaida kuna vurugu, kuna wale ambao wanapenda huyu na wengine wanapenda huyu, lakini Wakenya tuweze tukadumisha amani. Na ni matokeo kwa sasa ambayo 34A ambazo ni form 34 ina ambayo tunasema pia sio matokeo rasmi. Matokeo rasmi yatatangazwa na Tume Huru na Uchaguzi ya IEBC. Ni matokeo ambayo pia tuyapokea kupitia tovuti za IEBC. Kwa sasa tumepokea fomu 34A, fomu 14243 kati ya fomu 46229 ikiwa ni 30.81%. Naam, so kwa hivyo Kariba, kuna mengi ambayo tunangojea. Kuna mengi ambayo tunasubiri na pia mwelekezi wangu ananiarifu kuwa kuna kikosi kizima ambacho kinaendelea kutuandalia matokeo haya na pindi tu yatakapokuwa tayari, kwa sababu wanataka kukuletea matokeo ambayo yamepigwa msasa, matokeo ambayo yameweza kuangaziwa kwa umakinifu na mpenzi mtazamaji. Lakini kwa sasa nitakuwa tukirejelea hapo awali taarifa yake Margaret Kamau ambaye alikuwa amekita kambi katika eneo la Kimunyu Gatundu, akiangazia shughuli nzima ya zoezi la upigaji kura, akiangazia mambo ambayo yalikuwa yakifanyika katika eneo hilo, pamoja na kuangazia safari ya upigaji kura, safari ya mazoezi lilivyokuwa likiendeshwa hatua kwa hatua. Kwa sasa tupokee taarifa hiyo. Katika kituo cha kupiga kura cha Kimunyu Primary County ya Kiambu, eneo bunge la Gatundu South, na ambapo wapiga kura wa Kenya bado wanapiga kura licha ya kuwa limebakia lisali moja na dakika 15, ikisemekana kuwa yeyote na ambaye hatakuwa amejitokeza ikitimia saa 11 kamili hataruhusiwa kupiga kura. Na kama vile unavyoona, foleni bado inaendelea kusonga, ingine ikiwa refu, ingine ikiwa fupi. Kwa majina yangu naitwa John Muhinde Mudheki. Ya usanii najitanga MC John Kaido. Nimekuja hapa kuvote na bado nilikuwa chief agent. Sasa kumekuwa poa. Election tulikuwa tumetarajia zikuwe poa na zimekuwa poa, lakini bado kuna machangamoto hivi. Sasa kama hawa watu wazee wanakuja hivyo, mtu mzee anakuja anasema hadi aji mwenye anachagua. Sema ameandikiwa list, anakuja anasahau kutoa list. Sasa anakuja anashindwa ni mwenye anachagua. Sasa sisi kama maagent anatuambia tumchagulie mwenye tunataka, na unaona sasa hatuwezi sasa fanya hiyo kazi. Sasa hapo sasa ni tumwambie mwenye anasikianga. Mtu akisema anasikianga, huyu anaweka tick, mwenye anasikianga tunamwekea tick. Sasa hiyo sasa ndio ile changamoto iko. Bado hii election hata kama itakuwa aje, najua itakuwa sawa. Ikiisha itakuwa sawa. Watu wameanza kuja kutoka saa 6 hivi, kutoka hivyo sasa. After elections tunatarajia amani. Sana amani. Hata kama huyu atashinda ama ulikuwa huyu mpinzani wako akashinda ama akashindwa, bado tunataka tu amani Kenya. Amani idumu. Hello, my name is Faith Bosire. This is Kimunyu polling station. My polling center was number 2. I arrived here at 2:45 p.m. and I voted by 3:20 p.m. I did want early morning pressure, and I was still catching up with how the political situation in other counties was. Okay, my name is Winnie Bosire. Kimunyu Primary is my polling station. I was polling number 5 and I've already voted. Okay, I came to vote in the afternoon because niliona asubuhi kila mtu akona ile iga ya kukuja kuvote. So niliona wacha nikuje masaa ya jioni wakati ambao kila mtu amesha vote kidogo. Ningetaka kuambia kwamba kupiga kura ni right yako, tafadhali jitokeze ukuje upigie yule ambayo una feel atakusaidia hii Kenya. My final words to Kenyans are, voting is a democratic right which everyone who's above 18 years old should exercise.
because your vote counts towards the any governmental rather political issue you want to achieve. Langu jina Margaret Kamau. Na mpenzi mtazamaji, karibu kwa mara nyingine. Ni taarifa, ni picha za awali hizo, mambo yalivyokuwa yakitukia katika eneo hilo, katika eneo la Kimunyu Gatondo, na ni mambo ambayo yalivyokuwa mwenzangu hapa, na pengine kuna maeneo ambayo hayakukumbana na hitilafu kama zile ambazo zilikuwa zikikumba maeneo mengine. Na kuna vurugu ambayo imetokea katika kaunti ya Mombasa. Na wananchi tuweze tukadumisha amani, kwani kuna msemo ambao unasema ama ningependa kuambia wananchi wasilete vurugu, kwani kuna wengine ambao wakufanya uchaguzi na inasemekana kuwa bad leaders are voted for by good citizens who never showed up to vote. Kwa hivyo usimtolee mwingine hasira, tungoja hadi matokeo utakapotokea, na tutakapotokea pia tuweze tukadumisha amani. Na ni kweli kabisa. Na mnikitazama pia katika picha ambazo mwelekezi wangu ananiambia zinaandaliwa, ni kuwa katika eneo la Nakuru na katika eneo la Nyaribari Chache na katika maeneo tofauti ya nchi, hata na kaunti ya Kirinyaga mna safari ama mna zoezi la kuhesabu kura. Inaitwa tallying. Kwa lugha ya Kimombo, wanaendelea kuhesabu kura kwa pamoja, wanaendelea kuzikusanya kwa pamoja, wakiweka kwenye data na kisha wanapiga picha. Kumbuka nilikuambia zile fomu za 34A pamoja 34B zinakuja na nambari speciali. Nambari ambayo wakati ambapo hiyo nambari haipo kwenye hiyo karatasi, haiwezi ikachukulika kupitia ule mtambo wa KIMS. Hawezi ukachukulika kupitia karatasi hiyo haiwezi ikachukulika ama kutumika katika kikao kikuu cha Bomas. Ni maandishi ambayo hapo kwa lugha ya Kimombo inajulikana kama barcode. Ambayo inakuwa skanda na haiwezi kuwa skanda bila ile serial code ama security code ya form 34A. Na ndio maana Chebukati ama mwenyekiti wa tume huru ya uchaguzi IEBC akasema kuwa baada ya matokeo kutolewa ya 34A ni vyema yatiwe sahihi na wale wasimamizi wa wagombeaji mbalimbali, ikiwa ni mgombeaji wa mwaniaji wa chama cha UDA, ikiwa ni mgombeaji wa chama cha Agano, ikiwa ni mgombea ama anayesimamia mgombea wa chama cha ODM, na pia bila kusahau chama cha Roots. Wanatia sahihi. Wanatia sahihi kuoneshana kuwa wamekubali. Na kisha matokeo yanapofika ni vyema kama kuna tatizo wasuluhishe mahala ambapo walipo. Na walisema kuwa huenda kutakuwa na vurugu ama kutosikizana na matokeo, watu wakaweza kwenda katika mahakama, sio kutoa vurugu kati yao. Naam, IEBC kikatiba ina siku 7 kutangaza matokeo. Kwa hivyo wana wakati. Unajua, lakini kuna ile ambayo pia huwa ni mambo ambayo huwa vile ambavyo kunakaa. Wasia wa Rais Uhuru Kenyatta, rais wa sasa Uhuru Kenyatta, siku ya leo kwa IEBC ilikuwa ni kwa IEBC kutangaza matokeo pia kwa haraka, ili kuweza kumaliza ile ngoja ya Wakenya pia. Kwa sababu mambo mengi husimama kwa sababu ya uchaguzi, wakati ambapo kila mtu, kwa lugha ya Kimombo inajulikana kama kila mtu yupo anxious, akigojea matokeo. Yes. Akisubiri yale matokeo yaweze kuachiliwa. Na ni vyema pia tume huru ya uchaguzi ya IEBC tuipe fursa yake pia, kwa sababu kikatiba ina wajibu wake ama ina kazi yake kikatiba ya kutekeleza, ya kuhesabu kura. Na kumbuke pia sio kura za urais peke yake, ni kura katika viti mbalimbali. Yes, kiti cha urais, kiti cha ugavana, kiti cha useneta, kiti cha mwakilishi wanawake, kiti cha mwakilishi wadi ama yule ambaye anatambulika kwa lugha ya Kimombo MCA. Wote wamejumuishwa malapo, na pamoja na bila kusahau kiti cha mbunge MP. Mbunge. Na pia ni uchaguzi ambao utakuwa ukitazamiwa yule ambaye pia ama ni upande upi au ni mrengo upi wa kisiasa ambao utakuwa ukitoa viti vingi katika bunge la kitaifa. Ni mambo mengi ambayo yatakuwa yakiangaziwa. Pia kuna mambo ambayo yatakuwa yakiangaziwa kama vile wagombeaji mbalimbali wana nguvu ama wana nguvu katika sehemu fulani ya Kenya, pengine eneo la kati, eneo la magharibi. Hudaiwa pia kuna mtu ambaye ama kuna mgombeaji ama kuna mrengo wa kisiasa fulani
huwa na nguvu mahali fulani. Kwa hivyo pia tutakuwa tukisubiri kuona vile ambavyo matokeo katika maeneo hayo yatakuwa yakitokea, na bila kusahau pia tutakuwa pia tukiangazia kwa ukaribu walioweza kujitokeza, ile turnout, kupiga kura. Yes, ni muhimu sana kwa kila mpiga kura. Kwa hivyo pia tutakuwa tukiangazia kwa sasa. Mambo bado hatujui. Nimekuarifu kuwa hapo mwendo wa saa 10 tulipokuwa tukizungumza ama wakati ambapo tume huru ya uchaguzi na mipaka ya IEBC ilipoweza kuachilia taarifa, iliweza kusema ilikuwa ni zaidi ya 66.7 waliokuwa wamejitokeza tayari kupiga kura kati ya Wakenya milioni 2, zaidi ya milioni 2 walioweza kujiandikisha kupiga kura. Kwa hivyo ni jambo ambalo tutakuwa tukiangazia kwa karibu. Na wanadai kuwa ni milioni 10, zaidi ya wapigaji kura milioni 12. Naam, wakati ambapo tume huru na uchaguzi ilipokuwa ikizungumza na wanahabari hapo mwendo au majira ya saa 11, waliweza kusema kuwa ni Wakenya zaidi ya milioni 2 walioweza pia kupiga kura ama kujitokeza kupiga kura. Lakini hayo pia hayajumuishi, na ukumbuka pia katika kiti cha urais mna sheria pia, yule ambaye atakayekuwa ama yule ambaye atakayekuwa rais mteuliwa lazima pia aibue ama aweze kuibuka mshindi. Mna sheria pale na asilimia 51, ile 50+1 lazima aweze kuibuka, lazima aweze kunyakua na pia aweze pia kunyakua ushindi katika county, wingi wa county, more than 24 counties. Najaribu kushangaa na huwa kunaenda vipi, huenda wataweza kuwa kwa asilimia 1, like 50-50. Tutarudia ama kutaenda vipi? Naam, unapokosa kutimiza ile iliyowekwa kikatiba, na ukumbuke hii uhesabiwa na kura zote zilizoweza kupigwa, huwa ihesabiwi na ile sajili, kwa sababu sajili tuna Wakenya milioni 22 Wakenya. Wakenya waliojiandikisha kama wapiga kura humu nchini. Lakini ile ambayo huzingatiwa sana ni wale walioweza kujitokeza kupiga kura. Kwa hivyo ikiwa ni Wakenya fulani walioweza kujitokeza, hao pia ndio ambao huwa tunawatumia. Kwa sasa mwelekezi wangu ama nikitazama naona pia tunapata picha njema kabisa, picha za kuhesabu kura. Shughuli nzima ya kuhesabu kura inaendelea katika maeneo mbalimbali. Ni shughuli ambayo tunaifuatilia kwa ukaribu. Ukitazama utaona shughuli nzima inavyoendeshwa moja kwa moja. Na Calvin Kariba, naona kuwa wanainua ni kuoneshana kuwa kila mmoja aweze akaona, si wewe ambaye pekee unaweza kuona. Ni wazi. Kwa sababu pia tumesema kuna wawakilishi wa wagombea mbalimbali. Kuna ule mwakilishi wake Mwaure, kuna ule mwakilishi wa Jakoya, kuna ule mwakilishi pia wa naibu rais Ruto, kuna ule pia mwakilishi wa mgombeaji na tikiti ya chama cha ODM Raila Odinga. Kwa hivyo pia wote wanawakilishi mahala pale. Kwa hivyo ni vyema pia IEBC ifanye kila kitu kwa wazi, inainua ili kuweza kuoneshana kila kitu kiko sawa. Na nimekuarifu kuwa huwa wanaanza na kuhesabu ile ballot box ya urais. Ama ile wanaanza kuhesabu rais. Kwa kila mmoja anataka kujua nani atakayekuwa rais. Naam, kwa hivyo huwa wanahesabu moja kwa moja pole. Na pia matokeo huwa hayaharakishwi pia, kwa sababu nimekuarifu pia yanapohesabiwa hapo yatatoka hapo moja kwa moja, na tuweze tukapatia tume ya IEBC. Na pia kuna jambo ambalo na pia kuna jambo ambalo liweza kutokea katika vituo vya kupiga kura. Kwa sababu ukitazama pia mambo ambayo unaona ni kuwa kuna sheria ambayo iliweza kutokea. Wanahabari pia tunapata fursa ya kupiga picha ile form 34A tunapokuwa katika vituo. Na pia observers, wale ambao wamekuja kutazama ama kufuatilia uchaguzi wa taifa la Kenya, wana fursa ya kupiga picha ile form 34A. Hiyo form 34A ni kila kitu ama ni ile yako? Ukweli ni kuwa katika kituo cha kupiga kura form 34A ni kila kitu. Kwa sababu tumesema itakumbukwa kuwa mwaka wa 2017 wakati ambapo kulikuwa na kesi kotini, baadhi ya maswala yaliyoweza kuibuliwa yalikuwa pia ni kurekebisha ama kituo kikuu cha Bomas kubatilisha matokeo ya form 34 ama kurekebisha kwa sababu pengine ya kuhesabu kura ama jambo lingine, na koti iliweza kutoa ile ambayo tunaita ni amri kuwa form 34A inapotoa matokeo
wanapoagana na inapotiwa sahihi, inapopigwa picha, huyu anapopiga picha haifai kubatilishwa. Inafaa kusalia vivyo hivyo. Na kama mtu ana tatizo na ile form 34A, anafaa kuelekea katika mahakama ya upeo. Mahakama ya upeo ni mahakama ni ile tu mahakama ya kawaida tu, ile Supreme Court ambayo huwa inatokea, ambayo huwa pia ipo mahala pale ili kuweza kutatua kesi za urais ama kesi ambazo huibuliwa za kisiasa ama mambo kama hayo pia. Na ni matokeo ambayo tunatarajia pia yatakuwepo pia na ushindani mkali, ikizingatiwa pia imekuwa na washindani wakali, ikiwa ni pamoja na rais ama ikiwa ni pamoja na mgombea kiti cha urais Daktari William Samoei Ruto, pamoja na aliyekuwa ama ambaye pia ni kinara wa chama cha ODM Raila Amolo Odinga. Ni taarifa na ambazo tunazidi kuzipokea. Mpenzi mtazamaji, tunaendelea kuzungumza ama tunaendelea kufuatilia matokeo kadri yanavyozidi kutokea, na tutakuwa tukikuarifu kadri matokeo yanavyozidi kutokea. Kwa sasa nimekuarifu kuwa kikosi chetu kizima kina minajili ama kinafanya vyema kabisa ili kuweza kukuletea matokeo vyema kabisa itakavyokuwa yakitokea, na tupo hapa na dada yangu tukiangazia baadhi ya masuala, baadhi ya changamoto zilizoweza kukumba uchaguzi wa mwaka 2022, uchaguzi wa kumtafuta rais wa 5 wa taifa la Kenya. Na kama vile ambavyo lugha ya mtaani inavyosema, tupo saita, tupo mahala hapa kata sim. Wanasema kata sim, tupo site. Na kwa hayo mtazamaji, kumbuka pia tuko na nambari yetu ya rafa ambayo ni 22914. Kumbuka kutuambia maoni yako. Unaona ni nani ambaye ataingia? Unaona kama uchaguzi huu umeweza kufanyika kama kulivyokuwa na mpangilio? Niambia kama uliweza kuamka saa ngapi na unategemea nini ama unatarajia matokeo yapi? Na mtazamaji, na ni vema pia ni waarifu mpenzi mtazamaji, form zile 34A zinazozidi kuingia katika tovuti mbalimbali ama katika kirasmi katika eneo la Bomas. Zile fomu ambazo zilizowasili kwa sasa ni 38.95, 38.95, na ni fomu 1008 kati ya fomu 1046,229. Tunazidi kufuatilia kwa ukaribu. Kwa hivyo tumesalia tu hivi kwa sababu tukitazama ukitazama hii idadi tupo zaidi ya robo. Tupo zaidi ya robo ya fomu ambazo zilizoweza kufikia tume huru ya uchaguzi ya IEBC katika makao makuu. Lakini kumbuka tumesema pia yule ambaye pia ni afisa mkuu wa IEBC ambaye pia hutangaza matokeo ya urais, huwa hufuatilia sana ama hutumia sana matokeo ama kikatiba. Ni vyema tuseme hivyo, si eti hufuatilia sana. Kikatiba anapaswa kufuatilia kupitia ile fomu ya form 34B. Ile fomu ambayo huwa inapatikana katika eneo bunge, huwa anatumia hiyo fomu. Na pia vile umesema pia wanahabari pia wanaweza wakapiga picha. Ni njia ya kuweka wazi katika upigaji kura pia na katika uhesabu ili kuepuka mambo ambayo yamekuwa yakitokea katika taifa la Kenya pia. Ile pia makesi mengi ama IEBC kujaribu kujikinga ili kutokana na kesi. Na wanasema kuwa ukiwa wewe ni mwanahabari, ukiwa wewe ni ule observer, una fursa ya kupiga picha ile fomu ya form 34A na pia form 34B. Nakumbuka pia usalama ulikuwa umeimarishwa. Tukiangazia usalama pia ulikuwa umeimarishwa katika vituo vya kupiga kura. Kwa sababu nikitazama vyema ama nikiangazia vyema, kulikuwa na maafisa wawili katika kila kituo cha kupigia kura. Na wanadai kuwa vile umesema kuwa mwanahabari ana haki pia. Mwanahabari pia alikuwa na hiyo ya kuchunga. Kama vile afisa ambaye anachunga, pia mwanahabari anaweza akachunga. Kikatiba kulingana na the Election Act, kikatiba mwanahabari ni observer. Yes, ana fursa pia ya kufuatilia habari na pia kila Mkenya. Lakini najua vyema kabisa ni kila Mkenya atulie nyumbani, tusubiri matokeo sote. Na sisi hapa tutakuwa tukikuletea matokeo ya kuaminika, matokeo
yanavyotukia kote nchini. Na mpenzi mtazamaji, sio hayo tu, na pia tutakuwa tukiangazia baadhi ya safari ama hatua kwa hatua ambayo hufuatwa wakati wa kutangaza matokeo. Kitambo hatukuwa tukitegemea sana form 34A. Tulikuwa tukitegemea wakati ambao tulikuwa tukitangaza matokeo, tulikuwa tukitegemea form 34B, ile ambayo ni ya constituency level, ambayo huwa inatangazwa na constituency returning officer, ambaye pia ni final kwa kutangaza matokeo ya urais katika eneo bunge. Hiyo ni form 34B. Naam. Hakukuwa na form 34A. Kumaanisha kuwa atungeweza, kama vile umesema, mtu angeweza kupiga, aungeweza kupiga, ila tu matokeo angeweza kutokea mbele. Naam. Ipo hivi, wakati ambapo unapopata form 34A, hupigwa picha na hupigwa picha na ile kifaa cha KIMS-KIT. Kisha wakati ambapo hicho kifaa kinapopiga picha hutuma katika makao makuu ya IEBC. Naam, kuna mambo mawili hapa ambayo yanatendeka. Ile form 34A physically, fomu yenyewe hupelekwa katika constituency level. Hupelekewa constituency returning officer. Yule afisa msimamizi mkuu katika eneo bunge. Afisa msimamizi mkuu katika eneo bunge hukagua. Kisha hukusanya zote katika eneo bunge lake na kutangaza matokeo ya eneo bunge, matokeo ya urais. Shukran. So hiyo matokeo ya urais, kisha constituency level, na kumbuka pia kikatiba hakuna anaye fursa ya kubatilisha. Hakuna ambaye hata ule afisa wa eneo bunge hana fursa ya kubatilisha form 34A. Form 34A inaweza kubatilishwa peke yake kupitia njia ya mahakama ya upeo. Hiyo ni urais. Kwa hivyo sasa inapofika form 34A katika eneo bunge, hizo fomu kisha hufanywa zinakuwa form 34B kwa kukusanya ama kujumuisha kura zote za eneo bunge. Hizo kura zote hupelekwa katika ile ambayo tunaita National Tallying Center. Hupigwa picha pia na pia hupelekwa, lakini kuna sheria ambayo iliweza kutolewa. Hakuna matokeo ya urais ambayo yataweza kutangazwa rasmi kama fomu zote za 34B hazijafika katika kituo kikuu ama National Tallying Center. Kwa hivyo tunasubiri fomu 34B 291 291, ukijumuisha pia 290 constituencies plus the diaspora. So sote pamoja tunajumuika kwa pamoja, tunakuletea hayo yote. Na mpenzi mtazamaji, matokeo ni kadri unavyoyatazama katika runinga yako. Kwa sasa ni matokeo ambayo tunasema sio rasmi, lakini tunasubiri vile ambavyo yatakavyokuwa. Kwa sasa Daktari William Samoei Ruto anaongoza kwa 45,290 ambayo ni 50.14%. Naye mgombea mwenza ama mpinzani wake wa karibu Raila Odinga anamfuata kwa karibu na matokeo ya 44,611 ambayo pia ni 49.39%. Karibu naona hapo kuwa wamesema ni registered voters ni 22.1 million. Na tumesema kuwa ambao walijitokeza ni 12. Kumaanisha kuwa 10 million hawakuweza kujitokeza. Tunasubiri tu registered voters, hatujapata idadi kamili. Kumbuka pia tunahesabu kura. Inazidi kuhesabiwa. Kwa hivyo hatutangazi chochote rasmi. Haya matokeo ndio yanaitwa provisional results. Kwa sababu sio kamili kama IEBC haijatangaza rasmi. Sio kamili kama mwenyekiti mkuu Wafula Chebukati hajatangaza. Naam. Na naona George Wajakoya amepata kura 292, hiyo ni 0.31%, na Waihiga Mwahura amepata kura 154, 0.16%. Mtazamaji, tunazidi kuhesabu na kupata matokeo, na hii ni kama vile Karibu amesema, hii ni provisional results. Si bado hatujatangaza, kwani tumesema kuwa mwenyekiti Wafula Chebukati ndiye mwenye matokeo yote.
Kikatiba aliye na fursa ya kutangaza matokeo hayo rasmi ni mwenyekiti wa tume ya IEBC Wafula Chebukati. Lakini sisi tunakusanya matokeo yote kwa pamoja, tunakukusanyia, tunakuletea moja kwa moja mbashara ili ukaweza kuyafuatilia, ukaweza kuyatazama na ukaweza pia kupata fursa ya kuyajua na kuyafuatilia. Na mpenzi mtazamaji, matokeo ni kadri yanavyozidi kutokea tutazidi kukupasha, lakini kwa sasa kama navyokuarifu ama navyozidi kukuarifu kwa sasa, fomu 34A zilizoweza kutoka ni zile 18,018 na pia fomu zingine ambazo zilizoweza kutoka ni 40, ni kati ya 46,299 ambayo ni 38.95%. 38.95%. Na sasa tunangoja 100%. Naam. Na pia matokeo pia yanazidi kusonga, pia ukitazama pia wanazidi kusonga, wanazidi kufuatana. Kwa hivyo na tumesema haya sio matokeo rasmi. Matokeo rasmi yatakuwa yakitangazwa na tume ya IEBC. Na mpenzi mtazamaji, tunazidi kufuatilia matokeo yanavyozidi kutokea, na tushukuru sana kwa kujumuika pamoja nasi, kwa kuchagua runinga ya Mwangaza, kwa kusalia pamoja nasi. Tuasema ni asante. Tunakuletea debeni mwaka wa 2022, ukurasa mpya wa runinga ya Mwangaza kuangazia matokeo hadi pale rais atakapokuwa akiapishwa, rais ambaye atakayekuwa akiteuliwa kisha kuapishwa kulingana na kikatiba, na rais ambaye wananchi wamemchagua. Lakini kumbuka pia nimekuarifu kuwa ni lazima rais atakayekuwa akichaguliwa afikishe ama ahitimu zile taratibu zilizowekwa kisheria ama na katiba ya taifa. Na umesema ni 50+1. Yes, kabisa. Na pia na bila kusahau majority of the counties lazima pia upokee ushindi ama ukue upo mbele katika majority of the counties, that is 24, kwa sababu tuko na counties 47. Naam. Shukran, karibu. Naam, ni vile ambavyo mambo yatakavyokuwa yakitokea, na tushukuru sana mpenzi mtazamaji kwa kujumuika pamoja nasi. Tupo katika jumba la Roysambu ambalo tunakuletea ama kukupeperushia taarifa hizi moja kwa moja, na tuwashukuru sana tukiwa jiji kuu la Nairobi, tukikuletea taarifa hizi mpenzi mtazamaji mbashara kadri yanavyozidi kutokea. Ni matokeo ambayo umeweza kuyapokea, ambayo unazidi kuyatazama na kuyaona, tukikuletea moja kwa moja taarifa na ambazo tunazidi kukuletea kwa sasa. Matokeo yanazidi kusonga, matokeo yanazidi kubatilika kila wakati na kila saa, na sisi tunakuahidi kuwa tutakuwepo tayari kukuletea matokeo yote kadri yanavyozidi kutokea. Kwa sasa mpenzi mtazamaji, tutakuwa tukichukua mapumziko mafupi, lakini tutakuwa tukikuacha na ile matokeo ambayo yanazidi kutokea ama vile ambavyo yanazidi kutokea. Kwa sasa tutakuwa tukiangazia tutakuwa tukiangazia maraisa wale ambao wanawania uraisa, ikiwa ni pamoja na naibu wa rais William Ruto, ikiwa ni pamoja na kinara wa ODM Raila Amolo Odinga, ikiwa ni pamoja na George Wajakoya ambaye ni mgombea wa kiti cha uraisa na chama cha Roots Party, na pia bila kusahau yule ambaye ni David Waihiga ambaye pia anagombea na chama cha Agano. Lakini kwa sasa tutangulize na kuangazia historia ama safari yake mgombea wa urais na kiti cha UDA ambaye pia ni naibu wa rais Daktari William Samoei Ruto. Kwa sasa tuangazie historia yake.
Unatazama Mwangaza TV, tumaini lako. Jiji, mambo gani brother? Nilikushona kama. Waziri ndio mpoa tu bana. Uko vipi? Karibu. Niambie. Nasikia. Nilikwambia mambo ya lazima. Karibu. Ndugu. Si wanaongeaka kitabu. Unasemanga wewe ni Kimathi? Hii ndio Kimathi oriji bana. Wewe hata niwalize kupika. Haina mambo. Ji. Ndio hii. Kiroma iko. Kiroma iko tayari. Sasa? Yes. Karibu fuda. Kumbe harufu ilikuwa ya kitunguu tu. Kumbe harufu ilikuwa ya kitunguu. Haina food manzema zimeiva. Brother. Si salt mingi. Usijali, chumvi kwa mingi si ishi. Ni mtu wangu unajua kana unakaka shosho yangu. Kwa nini? Shosho alikuwa anasema, ukisema chakula si tamu anauliza unakula utamu ama mafuta. Sasa acha nikwambie bure. Mazee ni fiti mazee kujua kupika tu brother. Sina jua kupika. Hii ni nini bana? Sibula hajafanya hivi. Wewe ni visit Thika Road. Thika Road. Ni visit Thika Road tu. Hapo TRM. Come Jewel Professional College. Kuna kila kitu unataka. Especially kupika. Kuja Jewel Catering School. Unafundishwa kupika. Kupika, kuserve, kuandalia maposho brother. Una all cuisines, fish, nyama, pastries, kila kitu brother. Sasa hii ukipikia mazee hata demo wako akikuja mpiki chakula kai sasa hivi. Unajua nini? Leta hizi. Ngoja. Si kesho nikikuja utanionesha. Buda, nimepika kwato hiyo yote nikuje unipike hata kani mbaya brother. Mwanaume nikukauka joba. Welcome to Jewel Professional College. Jewel Professional College is a Christian-based institution that provides different technical courses. In hospitality, we offer a diploma in catering and accommodation, and we have a certificate on the same. we also offer a diploma in food and beverage management, a certificate, and also an artisan on that. We also offer different short courses like pastry and bakery. Jewel Professional College. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Unatamani kuwa dereva shupavu? Bas, ndoto yako sasa inaweza timia. Unachohitaji tu ni uwe na umri wa miaka 18 na zaidi. Chuo cha udereva cha Jewel Institute of Advanced Driving sasa wanakutangazia kuwa kufahamu kuendesha gari kumerahisishwa vilivyo.
Ukipata wakufunzi wazuri, waliohitimu na wenye uadilifu, utajua kuendesha gari kwa muda mchache mno. Jewel Institute of Advanced Driving wanakufunza udereva wa magari aina yote, magari madogo hadi udereva wa malori. Malipo yao ni nafuu zaidi. Jiandikishe leo na bila shaka hautajuta. Jewel Institute of Advanced Driving. Drive with confidence. Hi guys, kwa majina ni Claudia Robinson, nimeokoka napenda Yesu. Nimesomea katika Jewel Professional College, wanahabari, journalism and mass media communication. Na nikapewa attachment hapa Mwangaza TV, na baada ya attachment nimepata kazi kwa KO TV. Na shukuru. Jewel ni place poa, ni shule poa, unafunza vizuri na maadili yao ni ya Kikristo. Ukikuja hapa utafunza vizuri na una uhakika wa kutafutiwa attachment. Baada ya attachment nimepata skills nyingi. I edit news, I also do posters, I edit posters, I do camera work, na bado am a show presenter katika show ya watoto inaitwa Open Box Kids Show. Katika Jewel utafunzwa vyema. Karibuni Jewel. Jewel imenijenga, karibu Jewel. Hello guys, my name is Morgan Monene. I currently work at Mwangaza TV. I do graphics, I do editing, I do also camera work. I studied at Jewel Professional College. I studied for journalism and media studies, and also I studied PR. And I believe that I was looking for a job, attachment, and Jewel Professional College helped me to attain attachment, and right now I'm currently working at Mwangaza TV. What I would tell the people there at the streets, or they've finished high school, if you're looking for a technical school, come to Jewel Professional College. They will help you and guide you in how you're going to persevere in this life, and they will be able to find you, they will be able to get you a good job. Jewel, karibu Jewel, Jewel imenijenga. Hello guys, kwa majina naitwa Maureen. Mimi ni mmoja wa wanafunzi waliosomea Jewel Professional College. Nilikuwa nikisomea course ya IT and graphic design, na after nimemaliza kusoma niliweza kufanikiwa nikapata attachment katika Mwangaza TV, na after hiyo attachment niliweza kupata kazi, na sasa nafanya kazi katika KO TV, ndio editing and graphic design. Mlio nyumbani, ningependa kuambia kwamba Jewel ni mahali pa kujivunia. Nilikuja, nimesomeshwa vizuri, nimepata skills, na sasa nafanya kazi. Pia wewe kuja ujiunge pamoja nasi, ufanye mass communication, journalism. Everything you want to learn is available in Jewel Professional College. Jewel College imenijenga, karibuni Jewel. Hello guys, my name is Joel Digitao. I was a student at Jewel Professional College. Currently I'm working at Mwangaza Media Group as a sound technician. What I can advise the student back there, or someone who is at home, is that Jewel Professional College is a school where you can come and learn everything from radio production to TV production to sound production. I can't wait for my journey to pan out. Jewel imenijenga. Karibu sana Jewel.
Kelvin Dunda. I'm right now working with Mwangaza Inspirational Kenya as a news anchor. So I've been a student of Jewel Professional College since 2019. I joined the institution immediately after I was done with my Form 4. Okay, when you hear the word technical, it's all about the skills. So Jewel Professional College instilled the skills that I all needed, to be a professional in my career right now. So immediately after I was done with my education, that is a diploma, they offered me an internship. And then after I was done, and after I graduated, the Mwangaza Inspirational Kenya offered me a job as the news anchor. That is what actually I have specialized on, and I am also a news reporter. I'm also a news editor, and in the side of production and camera things, I'm good at. I didn't know anything, but I really know a lot right now. Courtesy of Jewel Professional and Technical College. So if you're wondering where to advance your studies, if you're a Form 4 leave out, or you're just done with your Form 4 or high school, Jewel Professional College is the way out for your solution. Welcome to Jewel Professional College, where the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Kampuni ya Kemuma Engineering System ni kampuni tajika ya uuzaji wa bidhaa zote za umeme. Kemuma Engineering System pia wanakuuzia bidhaa na vyombo mbalimbali vya usalama kama vile kamera za CCTV aina tofauti tofauti, generator, battery, inverters na fire extinguishers kati ya zingine kwa bei nafuu. Kemuma Engineering Systems pia wanakuwekea ua la umeme kudumisha usalama na vile access control kwenye afisi na biashara. Zaidi ya hayo, wanaweka milango ya remote na huduma zingine nyingi za usalama. Kampuni ya Kemuma Engineering System imekuwa ikitoa huduma kwa wateja kwa zaidi ya miaka 10 nchini na mataifa ya mbali ya Afrika Mashariki, na imepokea tuzo kwa huduma bora. Tembelea maduka yetu ya Kemuma Engineering System jijini Nairobi, eneo la Kamae Road kutoka Luthuri Avenue kwenye jumba la Nyandarua House, orofa la pili, room number 204. Pia unaweza kuwatembelea katika tawi la Kema Gaberone Road karibu na mkahawa wa Sagret katika jumba la Pwani Guest House ground floor. Eneo la Kasarani wanapatikana Max Plaza ground floor mkabala na kituo cha polisi cha Kasarani karibu na benki la Family. Kwa maelezo zaidi wasiliana na Kemuma Engineering System kupitia 0721250846 ama 0712828896. Kemuma Engineering Systems, security at its best. Unatafuta vyombo vya muziki? Naam, usitafute tena. Smart Search Limited ni suluhu lako. Tuna vyombo vya muziki aina zote: power mixers, speaker cables, microphone cables, amplifiers, drum sets, condenser microphones, speakers, keyboards, microphones aina zote, guitars na accessories zingine nyingi. Kwa habari zaidi tupigie simu kupitia 0720046100 au 0739046100. Smart Search Limited, your trusted sound partner. Unatazama Mwangaza TV, tumaini lako.
Na mpenzi mtazamaji, karibu kwa mara nyingine, ikiwa ni debeni mwaka wa 2022, tukiangazia zoezi la upigaji kura la Kenya la mwaka wa 2022 la kumtafuta rais wa 5 wa Jamhuri ya Kenya. Ni safari ambayo tunaangazia baadhi ya mambo, ikiwemo fomu zinazozidi kuingia kupitia mtambo au kupitia kituo kikuu cha IBC, fomu na ambazo ni fomu za 34A, fomu na ambazo bado sio rasmi, kwa sababu fomu rasmi zitakuwepo ni zile fomu 34B zitakapofika katika kituo kikuu ama National Tallying Center. Hizo ndizo zitakazokuwa fomu kuu, lakini kwa sasa ni kuangazia tu tukumbuka pia ule msimamizi au mwenyekiti wa tume huru na uchaguzi ya IBC aliweza kuruhusu au kuweza kukubali wanahabari au vituo vya habari kuweza kufanya hesabu kupitia fomu za 34A ambazo huwa katika vituo vya kupigia kura. Na imekuwa ni siku kubwa, siku ya leo iliyoanza mwendo wa asubuhi saa 12. Wakenya walikuwa wamerauka mapema majira ya saa 11 hivi asubuhi mapema, ili kuweza kupiga foleni ama kuweza kujipanga ili kuweza kupiga kura. Na kama nilivyokuwa nimekuarifu, sipo peke yangu siku ya leo, nipo na mwenzangu pala hapa. Naam, karibu. Shukran sana Calvin Kariba, nami jina langu ni Esther Njoroge, na nikiwa hapa naona kuwa kumekuwa na low turnout voters katika eneo la Mount Kenya, ambapo wengi wao walikuwa wamesema watajitokeza, lakini sasa hivi Mount Kenya ni Nyeri. Wamesema kuwa kumekuwa na very low turnout max election katika eneo la Mount Kenya, na pia wanasema kuwa voter turnout sasa imefikiria katika 66%. Naam. Bado tunasubiri matokeo kadri yanavyotukia, lakini kwa sasa mwelekezi wangu ananiarifu kuwa kwa sasa tunaelekea mbashara katika eneo la Bomas ama kituo kikuu cha kuhesabu kura za urais, National Tallying Center, ambayo ni upande wa Bomas, kwa hapo tunapopokea taarifa. Kwa sasa tuelekee huko. We have a few choirs and we want to recognize, Chairman, the presence of Choir Mtakatifu Kizito from Tanzania. They arrived yesterday at 2 a.m. We want to appreciate you for coming to spread peace and to celebrate with us, and to also instill confidence and to support us. Thank you so much, ladies and gentlemen from Tanzania. Let's give them a hand of applause. Thank you for coming to pray with us for peace in this country. We also recognize the presence of Wazalendo singers. They are here with us. Where are they? Thank you. Thank you for coming to support us, to pray with us, and to hold us together. I also wish to recognize the presence of Muungano National Choir. Thank you, Muungano National Choir. Thank you as well for coming to support us and to pray with us. We also have Ninga Melodies Band. Thank you, Ninga Melodies Band. Thank you for your support. And without taking a lot of time, allow me to welcome Wazalendo singers, who will give us one song, and thereafter Choir Mtakatifu Kizito from Tanzania. Maisha
A better hand of applause. Wazalendo Singers, Kenya nchi yangu nitaitukuza milele. We now welcome our guest choir from Tanzania. Let's give them a hand of applause. Kwaya Mtakatifu Kizito. Tumekuja
Na mpenzi mtazamaji, tuko tukirejea katika eneo la Bomas baada ya muda usiokuwa mrefu, lakini kwa sasa tuendelee na maswala ya uchaguzi debeni mwaka wa 2022, tukiangazia maswala na mambo ambayo yanaendelea kuchipuka kote nchini kadri yanavyoendelea kuchipuka, na tunaendelea kuangazia safari ama matokeo yanavyozidi kuibuka kwa sasa. Fomu zilizoweza kuwasilishwa, pengine tuziangazie tu kidogo. Ni fomu 21,878 kati ya fomu 46,229, ikiwa ni 47.33. Na tukiangazia kati ya fomu hizi, tukiingia kidogo tu tuangazie katika eneo la Baringo. Fomu hizi ambazo zimeweza kuachiliwa, fomu za 34A ni 61.20 ama 98. Upande wa Bomet, kaunti ya Bomet, fomu ambazo tayari zimefikia tume huru ya IBC ni 66.55. Fomu za upande wa Bungoma ni 45.71. Fomu kutoka kaunti ya Busia, fomu za 34A ni 38%. Fomu za diaspora upande wa mataifa ya ugenini ni 7.41. Elgeyo Marakwet, fomu ambazo zimefika za 34A katika tume huru ya uchaguzi ya IBC ni fomu 67.75. Katika kaunti ya Embu ni 43.26. Katika kaunti ya Garissa ni 27.19. Homa Bay ni 59% ama 53.83. Upande wa Isiolo ikiwa ni 25.57. Kajiado ikiwa ni 39.87. Kakamega ni 42.14. Kericho ni 63.31. Ni kadri matokeo yanavyozidi kutokea. Katika kaunti ya Kirinyaga ni 47.35. Nitakuwa nikiangazia hayo yote na baadhi ya kaunti. Ukitazama mwenzangu, ukitazama vile ambavyo matokeo yanazidi kutokea ama vile ambavyo matokeo yanazidi kutukia, mambo bado. Kwa sababu ukitazama kuna kaunti kama ya Meru ambayo tayari imewasilisha fomu za 34A ambazo katika kaunti ya Meru ni 36.58 peke yake. Na hata hivyo hujataja katika kaunti zote bado. Na kaunti ya Nairobi, tukiangazia kaunti ambazo zipo na wakura piga wengi, katika kaunti ya Nairobi ni 28.09. Na mpenzi mtazamaji, naarifiwa kuwa Bomas kwa sasa wapo tayari ili kuweza kuendeleza na kuweza kutuarifu yale ambayo tume huru ya uchaguzi na mipaka imeweza kutuandalia. Kwa sasa mpenzi mtazamaji, tuvuke huko. And voting peacefully during the polls held today, August 9th, 2022. This manifestation of political and social responsibility is commendable, knowing that God appreciates those who keep peace. As we read in Matthew chapter 5, verse 9, "Blessed are the peacemakers, for they will be called children of God." We thank God that the whole process has so far been encouraging. As we start receiving results from various polling stations, we have the following points to reflect on together. First, voting process. Throughout the day, we received reports from more than 3,000 observers spread across the country. These reports indicate that although there were some logistical and technological hitches, polling progressed well in most of the stations. We commend the Independent Electoral and Boundaries Commission
for putting in place a structure to ensure efficiency in the process. We are, however, concerned that elections were suspended in some parts of the country. We urge the voters and candidates in the affected areas to remain peaceful and patient as they await the opportunity to vote for their leaders, which the IEBC has announced will be done soonest possible. 2. Counting and tallying. Following the closure of polling stations across the country, the electoral process has now shifted to counting and tallying of the votes. We call upon all the IEBC officials, agents of political parties and candidates, and all others involved in the process to exercise the highest possible levels of transparency, accountability, and accuracy. It will be an affront to Kenyans if the ballots they cast so faithfully are miscounted. Whereas the IEBC is constitutionally mandated to declare results, other actors have been allowed to undertake parallel tallying. We ask all who do so and broadcast their findings to continually inform their audiences that such results are provisional. This is to ensure that mistakes made by specific institutions do not mislead the public. Dealing with results. Constitutional democracies such as Kenya are premised on competitive elections which produce winners and losers. We therefore call upon all candidates, supporters, and commentators to carefully consider their words and actions in response to the results that are announced. Recognizing that every Kenyan has a role to play in the betterment of our society, we encourage both winners and losers to accept the will of the people. As provided for in law, any candidate or Kenyan who is dissatisfied with the results may seek legal redress. No one should incite Kenyans to engage in violence on account of the election results. Let us remember the word of God recorded in first letter of Peter, chapter 3, verses 10 to 11. Whoever would love life and see good days must keep his tongue from evil and his lips from deceitful speech. We must turn from evil and do good. We must seek peace and pursue it. Religious leaders and institutions remain available to provide pastoral care, support, and counseling to all the candidates and supporters. 4. Uphold peace and national cohesion. The peace witnessed across the country today is a positive sign of hope for all Kenyans. We encourage all actors and stakeholders to act responsibly and at all times endeavor to preserve peace and national cohesion. The individual aspiration for leadership by any person should not put the lives of Kenyans at risk. In conclusion, we commend the millions of Kenyans who turned out to vote today.
we have exercised our constitutional and civil duty. Let us continue upholding peace and responsible character in line with the prayer we make through our national anthem. O God of all creation, bless this, our land and nation. Justice be our shield and defender. May we dwell in unity, peace, and liberty. Plenty be found within our borders. God bless our beloved country, Kenya. God bless you all. This message, signed on this 9th day of August 2022, at Donum Dei Karen, where we met, is signed by Reverend Canon Chris Kinyanjui on behalf of National Council of Churches of Kenya, and Right Reverend John Obala Owa on behalf of Kenya Conference of Catholic Bishops. Blessed evening. Unatazama Mwangaza TV, tumaini lako. Jiji, mambo gani brother? Nilikushona kama. Waziri ndio mpoa tu bana. Karibu. Mimi nasikia. Nilikuambia mambo ya Simba. Karibu. Ndugu, si wanaangeaka kitabu. Unasemanga wewe ni Kemadi? Hii ndio Kemadi oriji bana. Wewe hata niwalize kupika pika. Haina mambo. Ji.
Ndio hii. Kiroma iko. Kiroma iko tayari. Sasa? Yes. Karibu food. Kumbe harufu ilikuwa ya kitunguu tu. Kumbe harufu ilikuwa ya kitunguu tu. Aka food manze zimeiva. Brother. Si salt mingi. Usijali chumvi kwa mingi si ishi. Ni mtu wangu unajua unakaka shosha yangu. Kwa nini? Shosha alikuwa anasema, ukisema chakula si tamu anauliza unakula utamu ama mafuta. Sasa acha nikwambie buda. Mazee ni fiti mazee kujua kupika tu brother. Sina jua kupika. Hii ni nini bana? Sivula hajafanya hivi. Wewe ni visit Thika Road. Thika Road. Ni visit Thika Road tu. Hapo TRM. Come Jewel Professional College. Kuna kila kitu unataka. Especially kupika. Kuja Jewel Catering School. Unafundishwa kupika. Kupika, kuserve, kuandalia maposho brother, una all cuisines, fish, nyama, pastries, kila kitu brother. Sasa hii ukipikia mazee hata demo wako akikuja mpiki chakula hii sasa hivi. Unajua nini? Leta hizi. Ngoja. Si kesho nikikuja utanionesha. Buda, nimepika kwato hiyo yote nikuje unipike hata kani mbaya brother. Mwanaume ni kukauka joba. Welcome to Jewel Professional College. Jewel Professional College is a Christian-based institution that provides different technical courses. In hospitality, we offer a diploma in catering and accommodation, and we have a certificate on the same. we also offer a diploma in food and beverage management, a certificate, and also an artisan on that. We also offer different short courses like pastry and bakery. Jewel Professional College. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Unatamani kuwa dereva shupavu? Bas, ndoto yako sasa inaweza timia. Unachohitaji tu ni uwe na umri wa miaka 18 na zaidi. Chuo cha udereva cha Jewel Institute of Advanced Driving sasa wanakutangazia kuwa kufahamu kuendesha gari kumerahisishwa vilivyo. Ukipata wakufunzi wazuri waliohitimu na wenye uadilifu, utajua kuendesha gari kwa muda mchache mno. Jewel Institute of Advanced Driving wanakufunza udereva wa magari aina yote, magari madogo hadi udereva wa malori. Malipo yao ni nafuu zaidi. Jiandikishe leo na bila shaka hautajuta. Jewel Institute of Advanced Driving. Drive with confidence. Transmission has started, as you can see on the screen. What you see is the result forms coming in, and already there's a percentage you can see there. And these transmitted forms are also available on our
public portal on the website. And I believe the media, the presidential candidates, and other stakeholders and Kenyans at large can log on to the public portal and have access to the presidential result forms 34As, and when the form 34Bs will be collected, they'll also be posted on the public portal. And just to remind Kenyans that the Commission has 3 tallying centers at the constituency, county, and national tallying center, which is right here at Bomas. Now, what happens at constituency tallying center? We shall have tallying of results from polling stations and declaration of results or winners of the member of National Assembly and the member of County Assembly. That's at the constituency. And there will also be collation of presidential, gubernatorial, senatorial, and countrywoman member of National Parliament results. Then we have the county tallying center, where there will be final tallying and declaration of results for gubernatorial candidates, senatorial candidates, and countrywoman member of Parliament. Here at the National Tallying Center, we shall be doing verification of transmitted image of the result from 34As against original from 34As. So the images are coming in, but our returning officers will bring the original forms, then we shall do verification once we receive them. And you can see the desks will be here in the open, 5 desks, and each desk will have the IPC officials and agents of presidential candidates. All the 4 agents will be accommodated here. Then we shall also have verification of constituency form 34Bs against the respective form 34As, followed by collation of form 34C. Then we shall also have confirmation of constitutional threshold of 50% plus 1, and also confirmation of 25% of majority of counties of the votes garnered. We shall then follow with the declaration of presidential results and issuance of certificate to the president-elect. So those are activities that will be in this phase of results at the National Tallying Center. So here we shall have 3 screens running. The first screen is the one you see on the right, which is projecting the number of Form 34As received from polling stations. The second screen will project collected results received from the constituencies, and the third screen will project the county aggregates of all the 47 counties. In transmitting the results transmission system has been configured to send the results only once with one QR code which is configured for that polling station. Persons authorized to be at the polling station include the media, observers, and polling station agents who are allowed to take an image of the Form 34A. And we all must remember that results announced at the polling station are final and cannot be changed by anyone. So that is the exercise we are undertaking, and once the verification is complete, the constituency returning officers will come present the results for announcement. In conclusion, I must mention that the law requires the Commission to undertake verification of presidential election results and declare president-elect within 7 days on conclusion of the polls. As a Commission, we call for patience among Kenyans as we undertake this rigorous exercise, and we also endeavor to complete this exercise as soon as possible. So thank you very much. God bless all of us, and God bless Kenya. Asante sana.
Thank you very much. Let's give him a better hand of applause, please. Then we have Muungano Choir. Unatazama Mwangaza TV, tumaini lako. Kampuni ya Kemuma Engineering System ni kampuni tajika ya uuzaji wa bidhaa zote za umeme. Kemuma Engineering System pia wanakuuzia bidhaa na vyombo mbalimbali vya usalama kama vile kamera za CCTV aina tofauti tofauti, generator, battery, inverters na fire extinguishers kati ya zingine kwa bei nafuu. Kemuma Engineering Systems pia wanakuwekea ua la umeme kudumisha usalama na vile access control kwenye afisi na biashara. Zaidi ya hayo, wanaweka milango ya remote na huduma zingine nyingi za usalama. Kampuni ya Kemuma Engineering System imekuwa ikitoa huduma kwa wateja kwa zaidi ya miaka 10 nchini na mataifa ya mbali ya Afrika Mashariki na imepokea tuzo kwa huduma bora. Tembelea maduka yetu ya Kemuma Engineering System jijini Nairobi, eneo la Kamae Road kutoka Luthuri Avenue kwenye jumba la Nyandarua House, orofa la pili, room number 204. Pia unaweza kuwatembelea katika tawi la Kema Gaberone Road karibu na mkahawa wa Sagret katika jumba la Pwani Guest House ground floor. Eneo la Kasarani wanapatikana Max Plaza ground floor mkabala na kituo cha polisi cha Kasarani karibu na benki la Family. Kwa maelezo zaidi wasiliana na Kemuma Engineering System kupitia 0721250846 ama 0712828896. Kemuma Engineering Systems, security at its best. I'm Kelvin Dunda. I'm right now working with Mwangaza Inspirational Kenya as a news anchor. So I've been a student of Jewel Professional College since 2019. I joined the institution immediately after I was done with my Form 4. Okay, when you hear the word technical, it's all about the skills. So Jewel Professional College instilled the skills that I all needed, to be a professional in my career right now. So immediately after I was done with my education, that is a diploma, they offered me an internship. And then after I was done, and after I graduated, the Mwangaza Inspirational Kenya offered me a job as the news anchor. That is what actually I have specialized on, and I am also a news reporter. I'm also a news editor, and in the side of production and camera things, I'm good at. I didn't know anything, but I really know a lot right now. Cultures of Jewel Professional and Technical College. So if you're wondering where to advance your studies, if you're a Form 4 leave out, or you're just done with your Form 4 or high school, Jewel Professional College is the way out for your solution. Welcome to Jewel Professional College, where the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Hello guys, my name is Morgan Monene.
I currently work at Mwangaza TV. I do graphics, I do editing, I do also camera work. I studied at Jewel Professional College. I studied for journalism and media studies, and also I studied PR. And I believe that I was looking for a job attachment, and Jewel Professional College helped me to attain attachment, and right now I'm currently working at Mwangaza TV. What I would tell the people there at the streets, or they've finished high school, if you're looking for a technical school, come to Jewel Professional College. They will help you and guide you in how you're going to persevere in this life, and they will be able to find you, they will be able to get you a good job. Jewel, karibu Jewel, Jewel imenijenga. Jiji, mambo yaani brother. Nilikushona kama. Waziri ndio mpoa tu bana. Uko vipi? Karibu. Niambie. Nasikia. Nilikwambia mambo lazima. Karibu. Ndugu. Si wanaongea kwa kitabu. Unasemanga wewe ni Kemadi? Hii ndio Kemadi oriji bana. Wewe hata niwalize kupika. Haina mambo. Ji. Ndio hii. Kero Michael. Kero iko tayari. Sasa? Yes. Karibu food. Kumbe harufu ilikuwa kitunguu tu. Kumbe harufu ilikuwa kitunguu tu. Ina food manzema zimeiva. Brother. Si salt mingi. Usijali, chumvi kwa mingi si ishi. Ni mtu wangu unajua kana unakaka shosha yangu. Kwa nini? Shosha alikuwa anasema, ukisema chakula si tamu anauliza unakula utamu ama mafuta. Sasa acha nikwambie buda. Mazee ni fiti mazee kujua kupika tu brother. Sina jua kupika. Hii ni nini bana? Sibula fanya hivi. Wewe ni visit Thika Road. Thika Road. Ni visit Thika Road tu. Hapo TRM. Come Jewel Professional College. Kuna kila kitu unataka. Especially kupika. Kuja Jewel Catering School. Unafundishwa kupika. Kupika, kuserve, kuandalia maposho brother, una all cuisines, fish, nyama, pastries, kila kitu brother. Sasa hii ukipikia mazee hata demo wako akikuja mpiki chakula kai sasa hivi. Unajua nini? Leta hizi. Ngoja. Si kesho nikikuja utanionesha. Buda, nimepika kwato hiyo yote nikuje unipike hata kani mbaya brother. Mwanaume nikukauka jo bwana. Welcome to Jewel Professional College. Jewel Professional College is a Christian-based institution that provides different technical courses. In hospitality, we offer a diploma in catering and accommodation, and we have a certificate on the same. we also offer a diploma in food and beverage management, a certificate, and also an artisan on that. We also offer different short courses like pastry and bakery. Jewel Professional College. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. The fear of the Lord is the beginning
of wisdom. Unatazama Mwangaza TV, tumaini lako. Naam, debeni mwaka wa 2022 imerejea. Karibu mpenzi mtazamaji. Jina langu ni Esther. Nami ni Kelvin Kariba, tukifuatilia matokeo kadri yanavyozidi kutokea kote nchini na mambo yanavyozidi kuendelea kuchipuka katika taifa la Kenya. Ni taarifa ambazo tunazidi kukuandalia, tunazidi kukutayarishia, kukuletea kadri zinavyotukia, na kwa sasa kufikia sasa zaidi ya fomu 26,881 zimefika tayari ama zimeripotiwa, na kutokana na hiyo fomu ambazo bado ama ni kutokana na fomu 46,229 ikiwa ni 58.15%, asilimia 58.15 ndio zimeweza kufika. Inaonekana ingawa sio matokeo rasmi, wa Kenya watajua matokeo awali. Kulingana haya matokeo vile ambavyo yanavyozidi kuingia, kwa sababu nikitazama kuna kaunti ambazo tayari zimeripoti matokeo asilimia 8 ya 34A ambazo tunasema ni provincial. Ni jambo ni jambo ambalo mkuu ama mwenyekiti wa tume ya IEBC ametoka kuelezea dakika chache hivi. Ameweza kusema kuwa fomu ambazo zinawafikia 34A watasubiri fomu original. Na amesema kuwa na pia results announced at the polling centers are final and cannot be changed. Kwamba ambazo zimefanyika wamehesabu zimeshahesabika na zimeshakuwa ile asilimia ambayo imekuwa na hazitaweza kubadilishwa hata kuende namna gani. Na kwa ambaye atakuwa na suluhisho vile ulisema aende katika mahakama. Lakini wanasema kuwa hizi fomu ambazo zinakuwa uploaded ama zinawekwa katika mtandao kupitia mfumo wa kiteknolojia ama ile KIMS-KIT, hizo fomu wanazipokea. Lakini ingawa wanazipokea, Chebukati kwa sasa dakika chache tu zimepita amesema kuwa wanasubiri fomu hizo original sasa 34A ziwafikie katika makao makuu ya Bomas, kisha watazipitia, wataangalia waweze kufanya uamuzi, ili waweze kufanya uamuzi. Na fomu hizi ambazo kwa sasa zimeweza kufika fomu zaidi ya 26,000 kando ya fomu 46,000 ni fomu ambazo zinazidi kuingia. Na kwa sasa matokeo kama yalivyo ama matokeo kama yanavyozidi kutufikia kwa sasa ni kuwa naibu rais William Ruto kwa sasa yupo na asilimia 50.51 akiwa na kura 104,824. Naye mwenza ama mpinzani wake wa karibu ama mgombea mwingine wa Azimio yupo na kura kwa sasa ambazo kupitia form 34A yupo na kura 101,400 ikiwa ni 48.86%. Matokeo yanazidi kuingia. Na mtazamaji, kama tulivyosema, hizi ni provincial results. Uamuzi wote utaweza kufanyika katika Bomas na mwenyekiti Wafula Chebukati. Na katika mkutano huo wa Bomas nimeona kuwa kama tulivyokuarifu hapo awali kuwa kuna kaunti ambazo hazikuweza kukamilisha uchaguzi siku ya leo, lakini wameweza kuambiwa waweze kudumisha amani kwa kuwa ipo hiyo siku itafika na waweze kufanya uchaguzi. Na na bila kusahau, kwa sababu tunasema ni provisional results, hayajaamuliwa bado na hayajatangazwa bado, ni vyema pia ni waarifu kuwa Professor George Wajakoya yupo na 0.44% akiwa na kura 900
13. Naye David Waihiga ambaye anagombea kiti hicho cha urais kwa chama cha Agano Party yupo na 0.19 akiwa na kura 399. Ni kura zinavyozidi kuchipuka katika meza yetu ya habari. Tunaendelea kukagua kura hizi na kukuletea moja kwa moja mbashara kura zinavyozidi kutokea. Ni kura za kitaifa, lakini nimekuarifu hizi ni provisional results. Bado kura zitazidi kusonga, zitazidi kuingia, na pengine tu ukitazama kwa upande wako unaona kwamba vile ambavyo matokeo, ingawa IBC nasema kuwa tutasubiri matokeo rasmi, unaona kuwa form 34A haiwezi batilishwa. Kitu ambacho inaweza kufanyiwa ni verification. Ijulikane kama ni original ama ili uploadiwa ile ambaye sio. Unadhani mfumo huu ama kuwa na form 34A katika tovuti za kiteknolojia kutawapa Wakenya fursa ya kujua rais wao mapema? Kevin, karibu kama ulivyosema hapo awali, uchaguzi wa mwaka huu ni tofauti na uchaguzi wa mwaka 2017, kwani hapo mwaka wa 2017 tuko na 34A. Naam. Na sasa umesema kuwa wataweza kutia sahihi. Naam. Pengine tu kidogo tulikuwa na fomu ya 34A. Kile ambacho hakikuwa kikifanyika ilikuwa fomu 34A ilikuwa ikirekebishwa wakati ambapo hilafu ilikuwa ikipatikana, lakini kwa sasa baada ya mahakama ya upeo, yani ile Supreme Court kuidhinisha au kupitisha, hakuna kubatilisha kitu chochote. Hivyo ndivyo kulivyo kwa sasa. Naona kwamba kwa kuwa kila Mkenya sasa hivi, ingawaje tuko na runinga, kuna wenye ambao wako katika mitandao na umesema wanatumia njia ya kiteknolojia. Umeniuliza kama ninaona kama zitaweza kubadilishwa. Kulingana na mimi sioni, kwani kwa kuwa kila Mkenya anaona ni kitu ambayo inawekwa wazi. Hata sio kubatilishwa, ni ile hali ya Wakenya kujua rais wao mapema. Kumbuka Chebukati amesema dakika chache tu zimepita, ameweza kusema kuwa ya kuwa katika hali zao ama katika fomu ambazo wanazozipokea kupitia mtandao wa kijamii au mtandao wao ambao ni tovuti ya IBC, wamesema kuwa fomu hizo zitakaguliwa kando na zile fomu original. Kwa hivyo hawatatangaza matokeo yote kama ile fomu ya 34A ya ile shule ya msingi iliyoko Garissa ama Wajir. Hawatatangaza matokeo mpaka hiyo fomu iwafikie. Naam, ni kando na uchaguzi wa mwaka wa 2017 na ambapo aliyekuwa sasa pia mwenyekiti wa tume ya IBC ambaye ni Wafula Chebukati alitangaza matokeo akiwa hana baadhi ya matokeo ambayo yalikuwa yametokea kama zile fomu hazikuwa zimefika zote kila eneo. Ninahisi pia hatua hii ilichukuliwa kutokana na mwelekeo wa koti, kwa sababu koti iliweza kueleza huu ndio msimamo wa koti, huu ndio msimamo wa sheria, tunafuata hivi. Na pengine kwa sasa vile ambavyo matokeo yanavyozidi kutokea, pengine utaangazia, mwelekezi wangu atakuwa akituwekea hizo picha za matokeo kadri zinavyozidi kutokea. Kwa sasa mpenzi mtazamaji, kwa sasa matokeo yalivyo sasa ni 50.89 ikiwa ni kura 100 ama 110,151 ikiwa mpinzani wake wa karibu Raila Amolo Odinga anayegombea kiti hicho kwa chama cha ODM ama muungano au mrengo wa Azimio akiwa na 48.4%, akiwa na kura 104,939 zikiwa bado zinazidi kwa sasa zinazidi kuongezeka kwa sababu nikitazama watu wanazidi kuupload, kwa sababu kwa sasa kulingana na kura ambazo zimeingia kwa sasa Daktari Samoei Ruto yupo na kura 112. Zinazidi kuchipuka, zinazidi kusonga kwa haraka mno. Na pengine utuarifu kuhusu wale wengine pia wagombea wenza wapo na kura ngapi? Wale wengine ikiwemo Profesa George Wajakoya ako na kura 963. David Waihiga naye ako na kura 429. Inaonekana hapa there's a very stiff competition. Kuna stiff competition kati ya chama cha ODM na UDA, na pia wale wengine pia wanazidi kupanda kwa kuwa pia tumesema hii ni provincial
provision results, kwani hatujui hii sio matokeo ya huenda masaa mengine wakakuja juu ya wale wengine. Naam, sisi tunagojea mkate upikwe mpaka upikike. Hatutangazi kabla mkate haujaiva. Kwa sababu haya, mpenzi mtazamaji, tunatangaza ni matokeo ambayo yanajulikana kwa lugha ya kimombo provisional, lakini tutakuwa na mengi zaidi, tutakuwa tukikuletea yote zaidi. Lakini kumbuka, matokeo halisi, matokeo ambayo utakuwa ukitangaziwa naye mwenyekiti wa Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka IEBC Wafula Chebukati, ambaye ndiye afisa mkuu aliye na ruhusa ya kutangaza rasmi rais mteule wa taifa la Kenya. Itakumbukwa pia ni wakati ambapo taifa la Kenya lipo katika uchaguzi ili kuweza kumtafuta rais wa 5 wa Jamhuri ya Kenya, baada ya kuwa na rais wa 4 ambaye anaondoka ama ambaye atakuwa akistaafu, ambaye ni Rais Uhuru Kenyatta. Lakini kwa sasa, mpenzi mtazamaji, tunazidi kuangazia kadri mambo yanavyozidi kutukia. Lakini kwa sasa, mpenzi mtazamaji, tutakuwa pia tukikita kambi kuangazia safari ya ugavana ya kaunti ya Nairobi. Tutakuwa tukiangazia safari hiyo, safari yake Johnson Sakaja pamoja na Polycarp Igathe pamoja na wenzao, safari zao ziko vipi? Na kwa sasa tutakuwa tukiangazia wakati ambapo aliye mgombea wa kiti cha ugavana kaunti ya Nairobi Johnson Sakaja alipokuwa akizungumza siku ya leo, aliweza kuibua madai mbalimbali ambao ikiwemo ni madai ya wawakilishi ama wasimamizi wa mrengo wake ama wasimamizi wa kiti chicho ama waliokuwa kimsomea katika vituo vya kupigia kura kukatazwa kuingia na maafisa wa usalama. Alikuwa akisema hayo, alikuwa akizungumza na kutoa madai hayo, na ni madai mazito pia, na sijui kama mambo yaliweza kubadilika pia, sijui kama waliruhusiwa kuingia baadaye, lakini ni msemo ambao ama ni usemi ambao, taarifa ambayo alitoa akiwa pale St George Primary School. Na kwa nini walikuwa wanakatazwa kuingia na their security? Na nikidhani kuwa hata hiyo security yao ilikuwa na haki ya kupiga kura. Na pengine pia hatusemi pengine hawakukatazwa kwa sababu hakukuwa na sababu za kutosha, kwa sababu pia ni madai. Kumbuka ni madai. Kwa hivyo ina maana kuwa kwa sababu ni madai, ina maana kuwa hatujui kama hawakutoa vitambulisho ambavyo havikufaa ndio wakakatazwa kuingia. Hatujui kama ni hawakuwa na vifaa vilivyokuwa vikistahili. Hatujui kama ni maafisa tu waliamua kuwakataza. Kwa hivyo inasalia kuwa madai. Lakini tutasubiri tu tuone kama yatadhibitishwa ama yaliweza kurekebishwa, ama jambo hilo liliweza kurekebishwa wakati huo. Na mpenzi mtazamaji, picha unazoziona ni picha za awali za Wakenya mbalimbali wakiendelea kupiga kura, wakiendelea kujiandaa ili kuweza kupiga kura. Na mpenzi mtazamaji, tunaendelea kufurahi, tunaendelea kujumuika kwa pamoja katika siku hii muhimu ambayo tunaangazia zoezi mzima. Runinga ya Mwangaza tunaangazia zoezi lote la uchaguzi wa mwaka wa 2022. Na Kariba, umesema so far tumepata 34,026, ingawaje tunategemea 46,000. Naam, ni kweli. Ni kweli, na kwa sasa tumepata 26,881. Na tunatarajia 46,299. Na huenda zitakuwa zikiingia kabla kesho ifike, ama matarajio yanakuanga yapi? Naam, hatuna haraka kwa sababu kama vile ambavyo nimekuarifu, IEBC wana siku nyingi za kufanya kazi yao. Kikatiba wamepewa siku za kufanya kazi yao. Kwa hivyo kile ambacho tuwaweza kufanya ni kusubiri tu wafanye kazi yao bila haraka. Ikiwa watakuwa wamefanya kesho form 34 zile ambazo zitakuwa zimefika, tutatangaza. Ikiwa ni siku ya kesho kutwa ama mtondogo, pia tutakuwa tukitangaza yote vile ambavyo mambo yatakuwa yakitokea. Lakini kwa sasa hawana ile ati lazima wakuwa wamefanya kesho. Kikatiba wana siku 7 ya kufanya hayo yote, pia kutangaza matokeo ya urais. Kwa hivyo kile ambacho tunatarajia kwa sasa, sapo siku ya kesho ama siku ya leo usiku, wale ambao ni MCAs watakuwa wakijua matokeo yao, watakuwa wakijua mbichi na mbivu. Pia wale ambao ni wagombea wa viti vya ubunge watakuwa wakijua hapo siku ya kesho. Wengi wao watakuwa wakijua matokeo, watakuwa wakijua kama mtu alifaulu ama alibaki hapo.
lakini isipokuwa zile kaunti ambazo tu hazikuweza kufanya. Na pia kaunti ya umesema kaunti ya Mombasa hawakuweza kufanya ugavana. Ugavana, kiti cha ugavana katika kaunti ya Mombasa na kaunti ya Kakamega hawakuweza kupiga kura au kumpigia mgombea waliyempenda wa kiti cha ugavana. Lakini sio hayo peke yake. Pia eneo la Kachelimba, inajulikana kama eneo la Kachelimba, hawakuweza kupiga kura. Waliweza pia kusalia tu vivyo hivyo ili kuweza kusubiri. Lakini nimekuarifu kuwa kulingana na mwenyekiti wa tume ya IEBC aliweza kusema kuwa uchaguzi huo utakuwa ukifanyika tarehe 23 mwezi huu, wiki 2 kutoka sasa. Kwa hivyo aliweza kusema mambo yatafanyika pia. Fomu ama vijikaratasi vya kupigia kura tayari vitakuwa vipo tayari, na tutakuwa tayari pia kupiga kura ili ama wakazi wa eneo hilo watakuwa tayari kupiga kura. Ni eneo bunge la Kachelimba na Pokota Kusini ambao wakupata fursa ya kupiga kura. Lakini mpenzi mtazamaji, utakuwa na fursa nyingine kulingana na mwenyekiti wa tume huru na uchaguzi ya IEBC Wafula Chebukati hapo siku alisema kuwa watakuwa na fursa nyingine Agosti tarehe 23 mwaka huu. Ni mambo ambayo yanaendelea kuchipuka na mpenzi mtazamaji, na kwa sasa tutakuwa tukiangazia Fomu 34A zinavyozidi kuingia katika runinga ya Mwangaza ama katika mtandao ama tovuti ya runinga ama tovuti ya IEBC. Kisha sisi tunachukua kura zote, tunakukusanyia na kukuletea. Na kwa sasa kama unavyoona katika televisheni yako, hayo ndio matokeo ya sasa ambayo tunaita provisional results. Kama yanavyozidi kuchipuka, kama yanavyozidi kuendelea kuingia katika runinga ya Mwangaza, tutazidi kufuatilia kwa ukaribu. Kwa sasa Daktari William Samoei Ruto ako na kura 118,802, asilimia 51.12. Raila Odinga wa chama cha ODM ako na 112,158, asilimia 48.29. Na mtazamaji, na mtazamaji, pengine tuangazie safari nyingine pia, safari ambaye pia tunawagombea 4 wa urais. Kumbuka hii ni orodha ambayo ilipunguzwa kutoka orodha ya zaidi ya wagombea 55 hadi sasa wagombea 4 peke yake. George Wajakoya ambaye pia ni mgombea wa kiti cha urais na chama cha Roots Party yupo na kura 994 akiwa na 0.43% kwa lugha ya Kimombo. Naye yule ambaye anayejulikana kama Waihiga Mwaore yupo na kura 44 ama 40, yuko na kura 446 ikiwa ni asilimia 0.19, ikiwa ni kati tu ya kura zilizopigwa. Lakini kwa sasa ni kati ya kura registered voters na zote pia zinaendelea kuchipuka, zinaendelea kujileta kura hizi. Kwa hivyo tunaendelea kuzifuatilia pia kwa sababu mpenzi mtazamaji, kumbuka tunakuletea haya kulingana na form 34A zinavyozidi kuingia. Na kikosi kizima kinaketi chini, kinafanya hesabu, kinakuunganishia hizo fomu zote na kukuletea matokeo kadri yanavyozidi kutokea. Mpenzi mtazamaji, shukrana kwa kujumuika pamoja nasi na unavyozidi kutazama runinga ya Mwangaza. Tuko hapa, tumekita kambi hapa ili kuweza kukuletea matokeo, na wanahabari wetu wamekita kambi katika maeneo mbalimbali ili kuweza kutuletea matokeo ya mahala tofauti. Mpenzi mtazamaji, na tutazidi kukuletea matokeo haya kadri yanavyozidi kutokea kote nchini. Ukitazama pia Wakenya zaidi wanazidi kuzungumza kutokana na uchaguzi wa siku ya leo. Wanazidi kuzungumza kutokana na yale ambayo matukio ambayo yanazidi kutukia. Na mpenzi mtazamaji, nakumbuka pia mwenyekiti wa tume ya IEBC ameweza kutangaza kuwa zile ama yale matokeo ya viti vya useneta, viti vya ubunge na viti vya mwakilishi wadi na mwakilishi wa wanawake vitakuwa vikitangaziwa katika county level na pia katika constituency level. Na umesema kuwa matokeo yao huenda akaanza kutokea kuanzia siku ya kesho kulingana na vile ambavyo vitaweza kuhesabiwa, kulingana na haraka ya vile ambavyo vitaweza kuhesabika. Mtazamaji, kumbuka tuko
runinga ya Mwangaza. Nambari yetu ya rafa ni 22914. Tupatie maoni yako. Na mkumbuka pia unaweza zungumza pamoja nasi kupitia mtandao wa kijamii wa YouTube. Tunafuatilia matokeo kadri yanavyozidi kutokea, kwa hivyo usijali, tutakuweka mbele, tutakuweka ukiwa unajua kila matukio ambayo yanavyozidi kutukia kote nchini, ikiwa ni matokeo ya urais, ikiwa ni matokeo ya ugavana, ikiwa ni matokeo ya sehemu tofauti tofauti. Tupo na wanahabari ambao wamekita kambi, na kama vile ambavyo tumekuandalia siku nzima, wanahabari wetu wamekuwa sehemu mbalimbali. Tumekuletea taarifa zetu, wagombea urais, wagombea ugavana, wagombea useneta, wote wakipiga kura. Vivyo hivyo tutakuwa tukifuatilia matokeo kadri yatakavyozidi kutokea, vile ambavyo yatakuwepo. Tutakuwa tumeketi papa hapa tukikuletea matokeo hayo yote kadri yanavyozidi kujitokeza. Na mpenzi mtazamaji, kwa sasa tuangazie fomu za 34A. Nakumbuka kuna jambo lingine ambalo mwenyekiti wa Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka IEBC aliweza kuzungumzia siku ya leo. Aliweza kuzungumzia kuhusu uchunguzi atakaokuwa ama utakaokuwa ukiendelezwa na Tume Huru ya Uchaguzi ya IEBC. Uchunguzi na ambao pia utakuwa kibaini ni sababu ipi vile kimskit vilikuwa vikipata hitilafu. Na nimesikia kulingana na madai imedaiwa kuwa kumekuwa na ambao wanachagua kura wanasema kuwa wameweza kuona kuwa kuna kura ambazo zinaibu ambazo zinaitwa voting theft, na kini wameweza kuonywa kuwa wasiweze kuwaibia wengine kura, kwani kila mmoja kama Mkenya aliweza kujitokeza na akaweza kupiga kura yake, na hivyo ndivyo kuwa mshindi aweze kutangazwa kulingana na ukweli ya lakini mara hii IEBC wanajikakamua mno. Wanajikakamua mno kuhakikisha kuwa hawatapatwa na hitilafu ambayo italeta kesi ama itawaletea kesi kama ile ya mwaka wa 2017 ambayo walishindwa, ambayo walipoteza. Kwa hivyo nikidhani wako ange kabisa ili kuweza kukabiliana na jambo lolote litakalo ibuka. Lakini la kufurahisha ni kuwa katika maeneo mengi ya taifa la Kenya mulikuwa na amani, mulikuwa na utulivu. Ni jambo la nguvu sana, ni jambo linalotia motisha katika taifa nzima kuwa Wakenya wamepiga kura kwa amani, wakiwa wametulia bila mambo mengi. Ni jambo la kufurahisha, kwani si kama kawaida. Wakenya wameweza kudumisha amani, na kama vile walivyoambiwa siku ya leo iliweza kutengwa ikakuwa kama siku ya sikukuu kwa Wakenya, ili wakaweza kufanya uchaguzi bila suluhisho lolote, wakufanya uchaguzi wao, wakaweza kwenda nyumbani ili kuweza kuzuia vurugu. Naam, iliweza kutangazwa hapo siku hapo wiki jana iliweza kutangazwa na waziri wa mambo ya ndani Daktari Fred Matiang'i. Aliweza kufanya siku hii kuwa sikukuu rasmi ama public holiday, ili kuwapa Wakenya fursa mbalimbali ili kuweza kuchagua. Na ukiangalia maduka ya ujumla yote yalikuwa yamefunga ili kuweza kufuatilia ama kuwapa wafanyikazi wao fursa ya kupiga kura, kwa sababu kumbuka ni haki ya kila mmoja kupiga kura. Ni haki ya kila mmoja, na ni haki ambayo umepewa kikatiba ili kuweza kuitekeleza na wajibu wako. Na ile haki ni wewe tu waweza kuihujumu kwa kukosa kupiga kura, ama ni wewe tu waweza kosa kuitekeleza kwa kukosa kujitokeza. Lakini hayo yote kwa sasa mahali ambapo tupo, kwa sababu masaa yamesonga na tushatoka katika masuala ya zoezi la kupiga kura, kwa sasa tupo katika ile ambayo tunaita tallying. Ama kujumuisha matokeo yote kwa pamoja na kukuletea matokeo kadri yanavyozidi kutokea, na mpenzi mtazamaji, na pia kusoma baadhi ya jumbe ambazo zinazidi kumiminika, baadhi ya jumbe ambazo unazungumza pamoja nasi kupitia mitandao ya kijamii. Na tushukuru sana mpenzi mtazamaji kwa kuzungumza pamoja nasi, kwa kutenga muda wako, kutuma ujumbe wako, kunena pamoja nasi. Twasema asante, na tunakuletea haya moja kwa moja kutoka jiji kuu la Nairobi. Asante Galata Biru, asante sana. Deresia Nduta, thank you so much. Simon Othiambo, asante. Shiks Kapienga, asante. Naomi One Love, thank you so much. Eric Pio, thank you. Naomi Wanjugu, unamshabikia
yule ambaye unampenda. Asante sana pia kwa kutazama runinga ya Mwangaza na kujumuika pamoja nasi. Hilo Xalta unasema tuko pamoja kutoka kaunti ya Meru. Na mpenzi mtazamaji, kwa sasa kuna taarifa ambayo naarifiwa na mwelekezi wangu kuwa ipo tayari. Ya mwanahabari wetu Maureen Wanjiru ana habari zaidi. Naam, ni taarifa na ambayo ametuandalia, taarifa ambayo inahusiana katika kaunti ya Ongata Rongai, na ambako baadhi ya wapiga kura waliweza kufungiwa nje. Waliweza kukosa hiyo fursa ya kupiga kura. Hatukupata kujua sababu, lakini atakuwa kituelezea zaidi madai yao ni yepi, madai yao ya kuzuiwa kupiga kura yalikuwa yepi. Kwa sasa tuelekee kwa taarifa hiyo. Shukran sana, ninakupata vyema, na kama ulivyosema kuna maeneo katika kaunti hii ambayo yaliweza kushuhudia changamoto hizo ambazo umezungumzia. Na katika kituo cha kupigia kura cha Ongata Rongai tunaarifiwa kwamba idadi ya watu ambao walijitokeza kupiga kura haikufikia idadi ambayo ilikuwa inatarajiwa. Na wasimamizi wa uchaguzi huu katika kituo hiki wanasema kwamba takriban 50% pekee ndio ambao waliweza kufika mahala hapa. IEBC ilikuwa imeweza kutangaza kufunga vituo ifikapo saa 11 jioni, na wapiga kura wengi katika eneo hili hawakuweza kupiga kura ili kutekeleza haki yao ya kidemokrasia. Na baadhi ya wapiga kura katika kituo hiki cha kupiga kura cha Ongata Rongai ambayo iko katika kaunti ya Kajiado wamefungiwa nje baada ya kufika kituoni wakiwa wamechelewa. Na kabla sijaendelea, niruhusu tu nizungumze na baadhi ya wapiga kura ambao hawajaweza kupata fursa ya kupiga kura. Nimekuja saizi 5:10, nilikuwa na attend mgonjwa, hata saizi yako kwa nyumba. Kufika tu hivi nimeambiwa kumefungwa. Nimekuwa too disappointed sana. Na sasa siwezi kufuatia mtu mwenye nilikuwa nataka. I'm very disappointed. Nilikuwa nafikiria wanafunga saa 12. Na nimefika hapa 5:10. Na nikaambiwa masaa imeisha ya kuvote, na mimi nilitarajia masaa inaisha 6. Hiyo ndio ilikuwa kwa mawazo yangu, so nimekimbia sana, hata nimelipa nduthi ndio nifike hapa niweze kuvotia kiongozi wangu mwenye nilikuwa namtaka nimweke pale aweze kuniongoza. So nimesikia niko disappointed, sijafikia hatima yangu ya siku ya leo. Kulingana na sheria, kama tulifungua saa 12 asubuhi, tunapiga kura mpaka saa 11. Ukiwa kwa laini utafungiwa, lazima utapiga kura. Lakini kama uko nje ya kituo na umechelewa, sasa kwa hivyo tambidi ungoje wakati mwingine wa kupiga uchaguzi. Saa 11 ikifika tunaweka security nyuma. Wale wako ndani watapiga, hata kama saa 2 lazima watapiga kura. As long as kwa kituo ndani ni sheria, ni haki yao, watapiga kura. Hakuna kufungiwa kama uko ndani ya kituo cha kupigia kura. Lakini ukiwa nje, tafadhali mjue sheria inasema huwezi ingia saa 11 ikishapita. Na kama ulivyosikia, wengi wa wapiga kura wamesema hawakufahamu kama vituo vya kupigia kura vingefungwa kuanzia saa 11 jioni. Na hao ndio wameweza kujitokeza katika maeneo haya, na tutazidi kujumuisha watazamaji wetu matokeo ya uchaguzi wa mwaka huu, hususan kutoka kaunti hii. Ni hayo tu kwa sasa. Na mpenzi mtazamaji, ni taarifa au picha za hapo awali kutoka eneo la Ongata Rongai. Na mpenzi mtazamaji, tunazidi kufuatilia ama tunazidi kuangazia matokeo kadri yanavyozidi kutukia ama kadri yanavyozidi kuendelea kutokea katika au kupitia tovuti au kupitia mitambo ya IEBC. Na kwa sasa mpenzi mtazamaji, tunategemea fomu za 34A ambazo kwa sasa ni matokeo rasmi kutoka vituo vya kupigia kura, matokeo na ambayo yanawekwa katika tovuti rasmi ya kupiga kura, tovuti ambayo inazidi kuingia matokeo zaidi. Na kwa sasa mpenzi mtazamaji, ni fomu kwa sasa mpenzi mtazamaji, fomu ambazo zimeweza kuingia ni 27,238. Zimeweza kuongezeka. Naam. Na fomu hizi ni kati ya 46,299 ikiwa ni 58.92%. Kwa hivyo tuna mambo bado yanasonga. Yanazidi yes, katika ile utangazaji wa kura. Na pia uhesabu ama mambo ya kuhesabu kura pia yatategemea idadi ya waliokuwa wamejitokeza.
kupiga kura? Inategemea mno. Kulingana na waliojiregister ni milioni 22. Naam. Na kulingana na vile umesema ni form 34A zenye zimetokea ni 27,000. Kwa hivyo zile zingine ambapo zinazidi kuongezeka pia wengine watazidi kuongezeka ambao waliweza kujitokeza. Naam, watazidi kujitokeza kwa sababu ile ambayo tunaita total turnout. Huwa ni spoiled vote. Huwa inahesabu mpaka spoiled vote na wote pamoja. Yote huwa ni total turnout kwa sababu huwa inanuia ama inalenga kupata baadhi ama idadi ya wale waliokuwa wamejitokeza. Idadi ya wale waliokuwa wamejitokeza kupiga kura. Na siku ya leo pia kulikuwa na mambo mengi yalikuwa yakifanyika. Kulikuwa na pia waliokuwa wakipiga kura na kisha kupiga karatasi yao picha. Naam. Kama uliweza kupata vyema, tume ya IEBC iliweza kusema kuwa ni haramu. Ni hatia kufanya hivyo. Ni hatia kulingana na katiba ya Kenya, kila mpiga kura. Lakini ni wengi ambao walifanya hivyo. Lakini hawakuweza kutoa hizi sheria kabla ya upigaji kura. Naam. Zilikuwa sheria zilikuwepo. Sheria hiyo yenyewe inapatikana katika Election Act. Na ipo. Inapatikana ya kuwa inalinda ile ambayo tunaita ni secrecy and privacy. Secrecy and privacy na ambayo inasema kuwa kila mtu ana haki ya kupiga kura kisiri. Lakini Calvin Kariba, ninaona ni vizuri kabla ya jambo hili lote kufanyika, ingekuwa vyema kama IEBC wangekuwa wanaweka wazi sheria zote. Umeona katika habari ya Maureen kuna wale ambao wanasema wameweza kufika 5:10. Wengi wanasema kuwa walidhani masaa ya kufungwa ni saa 12. Ingekuwa ni vyema wangekuwa wanapatiana hizi sheria zote kabla ya. Lakini sheria zimekuwepo. Sheria zimekuwepo, lakini kama vile wajua, Wakenya ni dakika za mwisho, dakika za lala salama. Umeona vitu mingi vikifanyika katika taifa la Kenya na Wakenya wengi ukimbilia dakika ya mwisho. Tazama pia chanjo, tazama kila kitu. Wakenya hupenda dakika za mwisho. Hata kuchukua kura. Naam. Hata kuchukua kura na pia kupiga kura. Mtindo ni huo kwa sababu tukiangazia haya mambo yote ama tukiangazia haya yote hatuwezi jitenga na kusema ni tabia ya Wakenya. Hatuwezi jitenga nayo ile dakika za mwisho. Na sheria inasimamia, sheria ni sheria. Na wakati ambapo yule afisa wa IEBC anapokosa kufuata sheria, anakamatwa. Anaweza kushtakiwa, anaweza kupelekwa mahakamani na kuweza kushtakiwa. Kwa hivyo kama katiba inasema kituo kifunguliwe saa 12, kinapochelewa kikichelewa dakika 30, mnaongeza dakika 30, mnafunga saa 11 na dakika 30. Lakini kama kilifunguliwa saa 12 kamili, saa 12 kamili, na hiyo si kabla. Akifai kufunguliwa kabla, ni saa 12 kamili. Kwa hivyo kinafaa kufungwa saa 11 kamili. Ni katiba na ni sheria. Na huwa tunasema sheria ni msumeno. Sheria ukata pande zote. Lazima zifuatwe. Upande wa IEBC na upande wa pia wewe kama mpiga kura. Kwa hivyo pia ni mambo ambayo sisi wa Kenya tushazoea, yapo kwetu. Kwa hivyo tushazoea. Kwa hivyo sisi ni wenyeji wa hayo yote. Kwa hivyo hatuwezi sema pia kwa wale ambao walikatazwa pia ni vyema pia tunathibitisha pia kama je walikuwa na kitambulisho, je walifuata sheria zilizokuwa zikihitajika ili kuwa mpiga kura wa Kenya, walikuwa raia wa Kenya, sheria kama hizo, vitambulisho vyao walikuwa wamevipata kwa njia halali, walikuwa wamejiandikisha, kwa sababu unaweza kuwa na kitambulisho lakini hujajiandikisha kama mpiga kura, na hiyo ina maana huwezi kupiga kura. Ama pia kama walienda wakizua vurugu. Naam. Yote pia kwa sababu ni haki ambayo ni haki yako kupiga kura, na pia ni haki yako pia kufuata sheria ambazo zilizoidhinishwa ama zilizowekwa, na ni sheria ambazo zimekuwepo miaka na mikaka, sheria ambazo tumearifiwa, sheria na ambazo tumeambiwa. Na mpenzi mtazamaji, kwa sasa mwelekezi wangu ananiarifu kuwa form 34A kwa sasa zimeongezeka na kufikia fomu 29,580. Ni kati ya fomu hizi fomu zote ni kati ya fomu 46,229. Na zikizidi kuongezeka pia hivyo ndivyo pia provisional results zinazidi kuongezeka. Kulingana na pale tunaona kuwa
Daktari William Ruto ana 139,682. Raila Odinga naye pia ako na 137,807. Mtazamaji wetu, kumbuka tunazidi kuwapa provisional results. Naam. Matokeo haya sio yetu sisi. Ni matokeo ambayo yanatoka kutoka tume ya IEBC kutokana na fomu za 34A zilizoweza kuthibitishwa ama kutangazwa. Naye mgombea wa kiti cha urais na tikiti ya Roots Party, Professor George Wajakoya, hapo na kura 07 ama yapo na kura 1163 ambayo ni 0.42. Naye mwenzake wa karibu David Waihiga ambaye anagombea kiti hicho akiwa na chama cha Agano yupo na kura 613 akiwa pia anafuata karibu kwa 0.22. Ni matokeo yanavyozidi kutokea. Kwa hivyo kwa sasa kutokana na sasa sio rasmi kama vile ambavyo tunasema provisional result, waweza kusema kwa hakika shindano hili la urais ni kati ya Daktari William Samoei Ruto ambaye anasimama kwa chama cha UDA na mwenzake ambaye ni Raila Amolo Odinga ambaye anasimama kwa chama cha ODM au mrengo wa Azimio. Ni matokeo ambayo yanazidi kutokea, matokeo yanayozidi kuchipuka, matokeo ambayo yanazidi kusonga. Na mpenzi mtazamaji, tunazidi kukuletea matokeo. Nakumbuka tulikuarifu kuwa ili yoyote kutangazwa kuwa mshindi lazima fomu zote za 34A na 34B ziweze kuwasili. Na mtazamaji, na vile vile tunapozidi kuwatangazia pia tunaomba mahali popote ambapo unatutazama muweze mkadumisha amani. Na mtazamaji, naam, ni matokeo ambayo yanayozidi kutokea na mpenzi mtazamaji, na tunazidi kukuletea matokeo kadri yanavyozidi kutokea na mpenzi mtazamaji. Na kwa sasa tukitazama fomu ni zile zile, fomu kwa sasa bado ni zile zile fomu ambazo zimewasili ni 29,580 kati ya fomu 46,229. Na mwelekezo wangu pia ananiarifu kuwa, ananikumbusha kuwa vidole zake havikuwa vikifanya kazi siku ya leo. Kwa hivyo ni taarifa ambayo anazidi kutuletea na mpenzi mtazamaji, na tutazidi kukuletea matokeo kadri yanavyozidi kutokea. Na kwa sasa tukitazama kuna baadhi ya kaunti ambazo zimetoa matokeo 80% ambazo zinazidi kutoa, ambazo zinazidi kuchipuka. Na tunazidi kabisa kufuatilia matokeo haya mpenzi mtazamaji, na kwa sasa ni vyema pia tuendelee kufuatilia matokeo haya kadri yanavyozidi kutokea. Lakini kwa sasa tutatazama tu picha ambazo tunakuwekea, kisha tutakuwa tukirejelea ama tukichukua mapumziko mafupi, lakini tutakuwa tukirejea baada ya muda usiokuwa mrefu. Unatazama Mwangaza TV, tumaini lako.
Kampuni ya Kemuma Engineering System ni kampuni tajika ya uuzaji wa bidhaa zote za umeme. Kemuma Engineering System pia wanakuuzia bidhaa na vyombo mbalimbali vya usalama kama vile kamera za CCTV aina tofauti tofauti, generator, battery, inverters na fire extinguishers kati ya zingine kwa bei nafuu. Kemuma Engineering Systems pia wanakuwekea ua la umeme kudumisha usalama na vile access control kwenye afisi na biashara. Zaidi ya hayo, wanaweka milango ya remote na huduma zingine nyingi za usalama. Kampuni ya Kemuma Engineering System imekuwa ikitoa huduma kwa wateja kwa zaidi ya miaka 10 nchini na mataifa ya mbali ya Afrika Mashariki na imepokea tuzo kwa huduma bora. Tembelea maduka yetu ya Kemuma Engineering System jijini Nairobi, eneo la Kamae Road kutoka Luthuri Avenue kwenye jumba la Nyandarua House, orofa la pili, room number 204. Pia unaweza kuwatembelea katika tawi la Kema Gaberone Road karibu na mkahawa wa Sagret katika jumba la Pwani Guest House ground floor. Eneo la Kasarani wanapatikana Max Plaza ground floor mkabala na kituo cha polisi cha Kasarani karibu na benki la Family. Kwa maelezo zaidi wasiliana na Kemuma Engineering System kupitia 0721250846 ama 0712828896. Kemuma Engineering Systems, security at its best. Kelvin Dunda. I'm right now working with Mwangaza Inspirational Kenya as a news anchor. So I've been a student of Jewel Professional College since 2019. I joined the institution immediately after I was done with my Form 4. Okay, when you hear the word technical, it's all about the skills. So Jewel Professional College instilled the skills that I all needed, to be a professional in my career right now. So immediately after I was done with my education, that is a diploma, they offered me an internship. And then after I was done, and after I graduated, the Mwangaza Inspirational Kenya offered me a job as the news anchor. That is what actually I have specialized on, and I am also a news reporter. I'm also a news editor, and in the side of production and camera things, I'm good at. I didn't know anything, but I really know a lot right now. Courtesy of Jewel Professional and Technical College. So if you're wondering where to advance your studies, if you're a Form 4 leave out, or you're just done with your Form 4 or high school, Jewel Professional College is a way out for your solution. Welcome to Jewel Professional College, where the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Hello guys, my name is Morgan Monene. I currently work at Mwangaza TV. I do graphics, I do editing, I do also camera work. I studied at Jewel Professional College. I studied for journalism and media studies, and also I studied PR. And I believe that I was looking for a job attachment, and Jewel Professional College helped me to attain attachment, and right now I'm currently working at Mwangaza TV. What I would tell the people there at the streets, or if they've finished high school, if you're looking for a technical school, come to Jewel Professional College. They will help you and guide you in how you're going to persevere in this life, and they will be able to find you. They will be able to get you a good job. Jewel, karibu Jewel, Jewel imenijenga. Unatafuta vyombo vya muziki? Naam, usitafute tena. Smart Search Limited ni suluhu lako. Tuna vyombo vya muziki aina zote: power mixers, speaker cables, microphone cables, amplifiers, drum sets, condenser microphones,
speakers, keyboards, microphones aina zote, guitars na accessories zingine nyingi. Kwa habari zaidi tupigie simu kupitia 0720 046 100 au 0739 046 100. Smart Search Limited, your trusted sound partner. Unatamani kuwa dereva shupavu? Bas, ndoto yako sasa inaweza timia. Unachohitaji tu ni uwe na umri wa miaka 18 na zaidi. Chuo cha udereva cha Jewel Institute of Advanced Driving sasa wanakutangazia kuwa kufahamu kuendesha gari kumerahisishwa vilivyo. Ukipata wakufunzi wazuri waliohitimu na wenye uadilifu, utajua kuendesha gari kwa muda mchache mno. Jewel Institute of Advanced Driving wanakufunza udereva wa magari aina yote, magari madogo hadi udereva wa malori. Malipo yao ni nafuu zaidi. Jiandikishe leo na bila shaka hautajuta. Jewel Institute of Advanced Driving. Drive with confidence. Hi guys, kwa majina ni Claudia Robinson, nimeokoka, napenda Yesu. Nimesomea katika Jewel Professional College, wanahabari, journalism and mass media communication. Na nikapewa attachment hapa Mwangaza TV, na baada ya attachment nimepata kazi kwa KO TV. Nashukuru. Jewel ni place poa, ni shule poa, unafunza vizuri na maadili yao ni ya Kikristo. Ukikuja hapa utafunza vizuri na una uhakika wa kutafutiwa attachment. Baada ya attachment nimepata skills nyingi. I edit news, I also do posters, I edit posters, I do camera work, na bado am a show presenter katika show ya watoto inaitwa Open Box Kids Show. Katika Jewel utafunzwa vyema. Karibuni Jewel. Jewel imenijenga, karibu Jewel. Hello guys, kwa majina naitwa Maureen, mimi ni mmoja wa wanafunzi waliosomea Jewel Professional College. Nilikuwa nikisomea course ya IT and graphic design, na after nimemaliza kusoma niliweza kufanikiwa nikapata attachment katika Mwangaza TV, na after hiyo attachment niliweza kupata kazi, na sasa nafanya kazi katika KO TV, ndio editing and graphic design. Mlio nyumbani, ningependa kuambia kwamba Jewel ni mahali pa kujivunia. Nilikuja, nimesomeshwa vizuri, nimepata skills na sasa nafanya kazi. Pia wewe kuja ujiunge pamoja nasi, ufanye mass communication, journalism. Everything you want to learn is available in Jewel Professional College. Jewel College imenijenga, karibuni Jewel. Hello guys, my name is Joel Digitao. I was a student at Jewel Professional College. Currently I'm working at Mwangaza Media Group as a sound technician. What I can advise the student back there or someone who is at home is that Jewel Professional College is a school where you can come and learn everything from radio production to TV production to sound production. I can't wait for my journey to pan out. Jewel imenijenga. Karibu sana Jewel. Jina langu ni Grace Kairothi, nimesomea shule ya Jewel Professional College. Nimekuwa nikifanya
journalism and media studies, na shule ya Jewel Professional College imenijenga kimaadili kwa kuwa ni shule ya kanisa, pia kimasomo. Kwa wale mayouths wenye wako hapo nje na wako na passion ya kufanya course yoyote, Jewel haifanyi journalism peke yake, iko na pia courses nyinginezo which unaweza ulizia na utaambiwa. Karibuni Jewel. Jewel imenijenga na itakujenga pia wewe. My good name is Monica Muturi, currently working at Mwangaza TV. I'm a proud student who studied Jewel Professional College, and I thank God. I can tell somebody who is watching me that Jewel Professional College, it's a very good school or college whereby it do accommodate every student. They have different courses like plumbing, there is media studies and journalism, we have tailoring, we have engineering, we have different courses. And having studied at Jewel Professional College and being given an attachment or a time, that forum to come and learn more, right now I can tell you freely that I'm a very good reporter. I can report incidents. They also shown me how to make posters, also working in graphics, being a co-host, also a host. So I'm very proud. This is Monica, a proud student who studied at Jewel Professional College, got an attachment and internship at Mwangaza TV, and working at Mwangaza TV currently. Hello guys, kwa majina naitwa Maureen, mimi ni mmoja wa wanafunzi waliosomea Jewel Professional College. Nilikuwa nikisomea course ya IT and Graphic Design, na after nimemaliza kusoma niliweza kufanikiwa nikapata attachment katika Mwangaza TV, na after hiyo attachment niliweza kupata kazi, na sasa nafanya kazi katika Kiheo TV, ndio editing and graphic design. Mlio nyumbani, ningependa kuambia kwamba Jewel ni mahali pa kujivunia. Nilikuja, nimesomeshwa vizuri, nimepata skills, na sasa nafanya kazi. Pia wewe kuja ujiunge pamoja nasi, ufanye mass communication, journalism. Everything you want to learn is available in Jewel Professional College. Jewel College imenijenga. Karibuni Jewel. Unatafuta vyombo vya muziki? Naam, usitafute tena. Smart Search Limited ni suluhu lako. Tuna vyombo vya muziki aina zote: power mixers, speaker cables, microphone cables, amplifiers, drum sets, condenser microphones, speakers, keyboards, microphones aina zote, guitars na accessories zingine nyingi. Kwa habari zaidi tupigie simu kupitia 0720046100 au 0739046100. Smart Search Limited, your trusted sound partner. Kampuni ya Kemuma Engineering System ni kampuni tajika ya uuzaji wa bidhaa zote za umeme. Kemuma Engineering System pia wanakuuzia bidhaa na vyombo mbalimbali vya usalama kama vile kamera za CCTV aina tofauti tofauti, generator, battery, inverters na fire extinguishers kati ya zingine kwa bei nafuu. Kemuma Engineering Systems pia wanakuwekea ua la umeme kudumisha usalama na vile access control kwenye afisi na biashara.
Zaidi ya hayo, wanaweka milango ya remote na huduma zingine nyingi za usalama. Kampuni ya Kemuma Engineering System imekuwa ikitoa huduma kwa wateja kwa zaidi ya miaka 10 nchini na mataifa ya mbali ya Afrika Mashariki na imepokea tuzo kwa huduma bora. Tembelea maduka yetu ya Kemuma Engineering System jijini Nairobi, eneo la Kamae Road kutoka Luthuri Avenue kwenye jumba la Nyandarua House, orofa la pili, room number 204. Pia unaweza kuwatembelea katika tawi la Kema Gaberone Road karibu na mkahawa wa Sagret katika jumba la Pwani Guest House ground floor. Eneo la Kasarani wanapatikana Max Plaza ground floor mkabala na kituo cha polisi cha Kasarani karibu na benki la Family. Kwa maelezo zaidi wasiliana na Kemuma Engineering System kupitia 0721250846 ama 0712828896. Kemuma Engineering Systems, security at its best. Unatamani kuwa dereva shupavu? Bas, ndoto yako sasa inaweza timia. Unachohitaji tu ni uwe na umri wa miaka 18 na zaidi. Chuo cha udereva cha Jewel Institute of Advanced Driving sasa wanakutangazia kuwa kufahamu kuendesha gari kumerahisishwa vilivyo. Ukipata wakufunzi wazuri waliohitimu na wenye uadilifu, utajua kuendesha gari kwa muda mchache mno. Jewel Institute of Advanced Driving wanakufunza udereva wa magari aina yote, magari madogo hadi udereva wa malori. Malipo yao ni nafuu zaidi. Jiandikishe leo na bila shaka hautajuta. Jewel Institute of Advanced Driving. Drive with confidence. Hi guys, naitwa Nimrod Kimathi, nilikuwa student Jewel Professional College, nimesomea electrical engineering, telecommunication option, then nikasoma media production, nikakuja nikapata attachment hapa Mwangaza through Jewel kututafutia. Tulikuwa mimi na my friends tukapata hapa through God's grace, na right now niko na job hapa, nafanya job hapa kama director, technical director, and Jewel Professional College is the place to be. Kaa kuna msee yako pale home, umemaliza form 4 ama unapanga kumaliza form 4 na unashindwa utaenda wapi, nitakwambia kuja Jewel. Juu Jewel hapa ni wenye tunasikia ni professional, watu wa lecturers wote ni professional, everything hapa inafanywa professionally. Ukimaliza kosi yako unatafutiwa attachment, haijalishi ni kosi gani umefanya. Kuna mabeshti wangu hata wamefanya hospitality, wameenda 5-star hotel. Welcome, usijali, everything is good here. Kila kitu iko poa, environment friendly, kila kitu iko poa, godly, na tunashukuru Mungu kwa yote. Jewel College imenijenga, karibu Jewel. Chuo cha Jewel Technical College kimeleta utofauti katika elimu ya anuai kwa kuzingatia maadili bora kwenye elimu, huku kikitoa mafunzo yaliyopigwa msasa na kuidhinishwa na halmashauri ya kusimamia elimu TVET. Jewel College tunatoa mafunzo ya upishi, yani hospitality, information technology, electric and electronic engineering pamoja na plumbing, cosmetology ambayo ni pamoja na ususi, kozi ya journalism, biashara pamoja na kozi zingine nyingi. Tunatoa attachment kwa wanafunzi wetu katika viwanda mbalimbali humu nchini. Ubora wa elimu na Mwenyezi Mungu ikiwa ngao kuu ya elimu. Katika chuo cha Jewel, wanafunzi wetu wanafanya bora katika mitihani yao na kufuzu vyema. Jewel College huandaa sherehe maalum ya kufuzu kwa wanafunzi wanaofanya vyema. Mitihani yetu ni ya NEC, NITA, KASNEB, ICDL na pia ICM. Tutembelee katika afisi zetu Rwesambu, barabara kuu ya Thika, katika jumba la Jewel Complex, orofa la 6. Unaweza pia kuzungumza nasi kupitia 0701300071, 0701
300 071. Jewel Technical College. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Usipitwe na vipindi uvipendavyo katika runinga ya Mwangaza. Unaweza kutufuata na kuzungumza nasi kupitia mitandao ya kijamii kama vile Facebook, like and share ukurasa wetu wa runinga ya Mwangaza. Tufuate pia kupitia Twitter @MwangazaTV, Instagram Mwangaza TV Kenya, YouTube kupitia Mwangaza TV Kenya. Mwangaza TV, tumaini lako. Jiji. Mambo gani brother? Nilikushona kama. Wazuri ndio poa tu bana. Uko vipi? Karibu. Niambie. Nasikia. Nilikuambia mambo ya lazima. Karibu. Ndugu. Si wanaongeaka kwa kitabu. Unasemanga wewe ni Kimathi? Hii ndio Kimathi oriji bana. Wewe hata niwalize kupika. Haina mambo. Ji. Ndio hii. Kiroma iko. Kiroma iko tayari. Sasa? Yes. Karibu fuda. Kumbe harufu ni kwa kitunguu tu. Kumbe harufu iko ya kitunguu. Haina food manze zimeiva. Brother. Si salt mingi. Usijali chumvi kwa mingi si ishi. Ni mtu wangu unajua unakaka shosho yangu. Kwa nini? Shosho alikuwa anasema, ukisema chakula si tamu anauliza unakula utamu na mafuta. Sasa acha nikwambie bura. Mazee ni fiti mazee kujua kupika tu brother. Sina jua kupika. Hii ni nini bana? Sibula fanya hivi. Wewe ni visit Thika Road. Thika Road. Ni visit Thika Road tu hapo TRM. Come Jewel Professional College. Kuna kila kitu unataka, especially kupika. Kuja Jewel Catering School. Unafundishwa kupika, kuserve, kuandalia maposho brother. Una all cuisines, fish, nyama, pastries, kila kitu brother. Sasa hii ukipikia mazee hata demo wako akikuja mpiki chakula kai sasa hivi. Unajua nini? Leta hizi. Ngoja. Si kesho nikikuja utanionesha. Buda, nimepika kwato hiyo yote nikuje unipike hata kani mbaya brother. Mwanaume nikukauka joba. Welcome to Jewel Professional College. Jewel Professional College is a Christian-based institution that provides different technical courses. In hospitality, we offer a diploma in catering and accommodation, and we have a certificate on the same. we also offer a diploma in food and beverage management, a certificate, and also an artisan on that. We also offer different short courses like pastry and bakery. Jewel Professional College,
The fear of the Lord is the beginning of wisdom. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Hello guys, my name is Morgan Monene. I currently work at Mwangaza TV. I do graphics, I do editing, I do also camera work. I studied at Jewel Professional College. I studied for journalism and media studies, and also I studied PR. And I believe that I was looking for a job attachment, and Jewel Professional College helped me to attain attachment, and right now I'm currently working at Mwangaza TV. What I would tell the people there at the streets, or they've finished high school, if you're looking for a technical school, come to Jewel Professional College. They will help you and guide you in how you're going to persevere in this life, and they will be able to find you, they will be able to get you a good job. Jewel, karibu Jewel, Jewel imenijenga. Kampuni ya Kemuma Engineering System ni kampuni tajika ya uuzaji wa bidhaa zote za umeme. Kemuma Engineering System pia wanakuuzia bidhaa na vyombo mbalimbali vya usalama kama vile kamera za CCTV aina tofauti tofauti, generator, battery, inverters na fire extinguishers kati ya zingine kwa bei nafuu. Kemuma Engineering Systems pia wanakuwekea ua la umeme kudumisha usalama na vile access control kwenye afisi na biashara. Zaidi ya hayo, wanaweka milango ya remote na huduma zingine nyingi za usalama. Kampuni ya Kemuma Engineering System imekuwa ikitoa huduma kwa wateja kwa zaidi ya miaka 10 nchini na mataifa ya mbali ya Afrika Mashariki, na imepokea tuzo kwa huduma bora. Tembelea maduka yetu ya Kemuma Engineering System jijini Nairobi, eneo la Kamae Road kutoka Luthuri Avenue kwenye jumba la Nyandarua House, orofa la pili, room number 204. Pia unaweza kuwatembelea katika tawi la Kema Gaberone Road karibu na mkahawa wa Sagret katika jumba la Pwani Guest House ground floor. Eneo la Kasarani wanapatikana Max Plaza ground floor mkabala na kituo cha polisi cha Kasarani karibu na benki la Family. Kwa maelezo zaidi wasiliana na Kemuma Engineering System kupitia 0721250846 ama 0712828896. Kemuma Engineering Systems, security at its best. Jina langu ni Grace Kairothi, nimesomea shule ya Jewel Professional College. Nimekuwa nikifanya journalism and media studies, na shule ya Jewel Professional College imenijenga kimaadili kwa kuwa ni shule ya kanisa, pia kimasomo. Kwa wale mayouths wenye wako hapo nje na wako na passion ya kufanya course yoyote, Jewel haifanyi journalism peke yake, iko na pia courses nyinginezo which unaweza ulizia na utaambiwa. Karibuni Jewel. Jewel imenijenga na itakujenga pia wewe. Unatafuta vyombo vya muziki? Naam, usitafute tena. Smart Search Limited ni suluhu lako. Tuna vyombo vya muziki aina zote: power mixers, speaker cables, microphone cables, amplifiers, drum sets, condenser microphones, speakers, keyboards, microphones aina zote, guitars na accessories zingine nyingi.
Kwa habari zaidi tupigie simu kupitia 0720046100 au 0739046100. Smart Search Limited, your trusted sound partner. My good name is Monica Muturi, currently working at Mwangaza TV. I'm a proud student who studied Jewel Professional College, and I thank God. I can tell somebody who is watching me that Jewel Professional College, it's a very good school or college whereby it do accommodate every student. They have different courses like plumbing, there is media studies and journalism. We have tailoring, we have engineering, we have different courses. And having studied at Jewel Professional College and being given an attachment or a time, that forum to come and learn more, right now I can tell you freely that I'm a very good reporter. I can report incidents. They also shown me how to make posters, also working in graphics, being a co-host, also a host. So I'm very proud. This is Monica, a proud student who studied at Jewel Professional College, got an attachment and internship at Mwangaza TV, and working at Mwangaza TV currently. Unatazama Mwangaza TV, tumaini lako. Nama, saa 5 na dakika 26, mpenzi mtazamaji. Ujambo na karibu kwa mara nyingine. Tutaendelea kukupasha mbashara matukio kadri yanavyoendelea kutukia kote nchini, mambo yanavyozidi kuchipuka kote nchini, taarifa zinavyotufikia, ikiwa ni pamoja na fomu 34A ambazo kwa sasa zimefika fomu 34,313, ikiwa ni pamoja au ikiwa ni kati ya fomu zote ambazo ni 46,229. Kwa hivyo idadi bado hatujafikia kilele. Kwa sasa ni 74.22 ya fomu zilizowasili. Lakini kwa sasa, mpenzi mtazamaji, takwimu ambazo tunakupa sio za fomu zote, ni fomu ambazo tumeweza, kikosi chetu kimeweza kufanya hesabu, kimeweza kuunganisha na kuweza kukuletea mbashara, mpenzi mtazamaji. Na kando na hayo, tuna mengi ambayo tunayazungumzia, ikiwa ni pamoja na zoezi la siku ya leo, zoezi ambalo limekumbwa na baadhi ya hitilafu, pamoja na mambo kadha wa kadha, mambo ambayo tunazidi kuiangazia, tukisema kuwa tunayaangazia pamoja na matokeo, ikiwa tu ni provisional results wala sio matokeo ya kitaifa. Matokeo rasmi yataweza kutangazwa na mwenyekiti wa tume ya IEBC, Wafula Chebukati. Na kwa sasa, mpenzi mtazamaji, basi kuna maeneo mwenzangu pia bado yangali yanahesabu ama yanajumuisha kura. Maeneo kama kulingana na takwimu inasema kuwa ni kaunti mingi ambazo zilijitokeza, lakini kaunti ambayo inaongeza ni Nairobi. Na kwa idadi ambayo haijawasilisha matokeo, kwa sababu kwa sasa Baringo imewasilisha 77.21. Bomet imewasilisha
asilimia 85.85. Tukiangazia katika kaunti ambazo zinajulikana katika ubabe au wingi wa kura, katika kaunti ambazo zinajulikana kuwa na wingi wa kura katika taifa la Kenya, ya kwanza ni kaunti ya Nairobi ambayo imewasilisha, kwa sasa imesonga, imewasilisha asilimia 84.32, kaunti ya Nairobi. Naam, kaunti nyingine pia ambayo imeweza kuwasilisha matokeo yake ni kaunti ya Nakuru ambayo imewasilisha asilimia 80, ambayo pia imeweza kuwasilisha kati ya vituo 1646 kati ya vituo zaidi ya 2055. Ni baadhi tu ya matokeo ambayo yanazidi kutokea ama yanazidi kuchipuka. Na tukiangazia pengine kaunti ya Kiambu, kaunti ya Kiambu pia inajulikana kwa sababu ipo na kura zaidi ya milioni 1. Kaunti ya Kiambu peke yake. Kaunti ya Kiambu peke yake. Kaunti ya Kiambu kwa sasa imewasilisha matokeo asilimia 72.22, ikiwa ni vituo 1529 kati ya 2117 zilizowasilisha matokeo hayo. Ni matokeo ambayo yanazidi kutokea, matokeo ambayo yanazidi kufanyika. Na kumbuka pia IEBC haitoi matokeo kwa sasa eti rasmi, lakini iliruhusu vyombo vya habari, iliruhusu pia observers pia kujumuika kwa pamoja, kuhesabu kura kwa pamoja, kujumuisha kura ili angalau ziwe pamoja, na ili tukaweza kupata pia matokeo. Na ndivyo tunasema tukipata asilimia 100%, form 34B zitakapokuwa zikiingia, kwa sababu kwa sasa ni form 34A peke yake, form 34B zitakapoanza kuingia, basi tutakuwa tukijua basi matokeo sio rasmi kabisa, na tutakuwa tunakaribiana na ukweli. Kama Wakenya, Mkenya atakuwa anaweza kuona nani ambaye anaweza kuingia na nani ambaye ataweza kubaki. Kwa sasa mambo bado, kwa sababu asilimia nyingi bado hawajawasilisha kura zao. Kama Marsabit wamewasilisha 45, asilimia 45 peke yake kati ya kura zote ambazo walizo nazo katika kaunti ya Mandera, kaunti za mbali. Nikidhani pia ni itilafu ya ile ambayo tunaita interneti, ambayo huwa inaathiri maeneo hayo na pia kuzua mambo mengi, ikiwa ni pamoja na hayo yote. Na mpenzi mtazamaji, ni mambo ambayo yanaendelea kuchipuka, tunakuletea moja kwa moja mbashara kutoka jiji kuu la Nairobi, kaunti ya Kakamega. Na tukiangazia kaunti ambazo zilikuwa zimetajwa kuwa kaunti ambazo zilikuwa na ushindani mkali, kama kaunti ya Kajiado, bado imewasilisha asilimia 76.6. Kwa hivyo bado ingali na asilimia 24.4 ambayo bado haijawasilisha. Na kaunti nyingine, kaunti ambayo ni kama ya Laikipia, ambayo ilikuwa inatajwa kuwa kaunti ambayo ilikuwa na ushindani mkali, imewasilisha asilimia 75.25, kumaanisha bado ingali bado haijawasilisha asilimia 25. Kwa hivyo bado tungali tunasubiri matokeo yote yakaweza kuingia, lakini sisi tuna kikosi kizima ambacho kinafanya kinajumuisha form 34A na kutuletea matokeo kadri yanavyozidi kuchipuka, matokeo ya kuaminika kutoka fomu hizo ambazo tumesema kuwa hazina kile ambacho IEBC ama kile ambacho Chebukati, mwenyekiti wa tume huru ya uchaguzi na mipaka IEBC, atakuwa akifanya katika maeneo ya Bomas. Itakuwa tu ni kukagua, anapata fomu moja, alafu anakagua na ile nyingine, anaangalia kama kuna tofauti katika matokeo. Kama kuna tofauti katika matokeo kidogo, basi ile inakuwa tu ni hitilafu, na hitilafu ambayo inahitaji kutatuliwa kisheria pia. Kwa hivyo itakuwa ni kukagua na kujua ni fomu ipi ambayo yafaa na ni fomu ipi ambayo haifai, kwa sababu hizi fomu zote kwa sasa ambazo tuko nazo bado zingali hazijakaguliwa. Si zote ambazo zimepitishwa. Bado hakuna fomu hata moja ambayo imekaguliwa na ile ambayo tunaita National Tallying Center na kutiwa sahihi. Kwa sasa tu ni ile ambayo imepigwa picha, imeidhinishwa na agent. Sasa kuna ile fomu ambayo umepiga picha utabaki nayo. Hiyo fomu unafaa kuipeleka mpaka Tallying Center, itaidhinishwa. Huo ndio usemi ambao Chebukati ametoka kusema lisale limoja hivi kutoka sasa. Na tunafuatilia kwa ukaribu kikao kikuu cha kutathmini au kujumuisha kura hizi za kitaifa, kikao cha Bomasa, ambacho tutakuwa tukifuatilia kwa ukaribu. Kwa hivyo mpenzi mtazamaji, endelea kujumuika pamoja nasi, endelea kuzungumza pamoja nasi, tutakuwa tukuletea matokeo kadri yanavyozidi kutokea mbashara. Na ni vyema pia
tuangazie watu kadhaa hapa. Clinton Osiega anasema uchanganuzi mwafaka kwa watangazaji wetu. Evangelist Derek Steven anasema yeye anashabikia mgombea rais anayempenda. Josie anasema God be with Kenya. Asante sana. Shiksa Penga asante. Wanyama Silas Juma unasema what about Nairobi? Ni matokeo na ambayo tutakuwa tukikuletea yote kwa pamoja. Kwa hivyo endelea kusubiri, endelea kutulia pamoja nasi. Kwa hivyo usiondoke. Nakumbuka pia matangazo haya tunasaidiwa na watangazaji kwa lugha ya ishara, ikiwa ni pamoja na Bi Wanjiro Kahuri aliyopo kwa sasa pamoja na Bi Naomi Mathu ambao wanatusaidia kupeperushia au kupeperusha matangazo haya kwa lugha ya ishara. Wanatangaza vizuri kabisa na tunashukuru sana mpenzi mtazamaji. Na kwa sasa tuangazie kinyang'anyiro ama tuangazie vinyang'anyiro vingine ambavyo vinazidi kuchipuka. Tuziangazie tu kidogo ili angalau tukajua vile ambavyo mambo yanazidi kutokea, ili tukajua vile ambavyo mambo yangali yanajitokeza humu nchini, ikiwa ni pamoja na kinyang'anyiro cha urais, kinyang'anyiro cha ugavana, kinyang'anyiro cha ubunge, kinyang'anyiro ambacho pia ni cha MCA. Tunaangazia zote kwa pamoja. Naam, picha hizo mpenzi mtazamaji unazoendelea kutazama ni picha za hapo awali ambazo zilikuwepo, picha ambazo tulikuwa tumeandaliwa moja kwa moja na wanahabari wetu, picha na ambazo tunakuletea moja kwa moja. Na mpenzi mtazamaji, ni picha na ambazo zinazidi kuingia, picha na ambazo mpenzi mtazamaji tuwasema ni picha na ambazo zilikuwepo. Kwa sasa mpenzi mtazamaji, tuangazie taarifa nyingine, tuangazie taarifa kuhusu fomu ambazo zinazidi kuingia, fomu na ambazo zinazidi kutirika mahala hapa, fomu na ambazo ni za tume huru ya IBC. Kwa sasa tumepokea fomu 34 ama 34,323 kati ya fomu 46,229 ikiwa ni asilimia 74.33. Na nimekuarifu pia haya sio matokeo rasmi bado. Matokeo rasmi yatakuwa yakitangazwa tume huru na uchaguzi ya IBC, na pamoja na matokeo ya urais yatakuwa yakitangazwa naye ambaye ndiye mwenyekiti wa tume huru ya uchaguzi IEBC Wafula Chebukati. Na mpenzi mtazamaji, pamoja na hayo yote, ikiwa ni pamoja tunaarifiwa kuwa na watangazaji wetu ama wanahabari wetu waliopo katika ama ambao wamekita kambi katika maeneo mbalimbali, wanatuarifu kuwa baadhi ya matokeo ya viti vya wanaarifu kuwa baadhi ya matokeo ya viti vya udiwani MCA yameanza kutangazwa, yameanza kutokea. Wengine wameanza kujua mbivu na mbichi, wameanza kujua kama wapo kazi ama watasubiri kwa miaka mingine mitano. Kumbuka unahitajika kusubiri kwa miaka mingine mitano, lakini ukiwa na tatizo lolote au ukiwa na malalamishi lolote kuhusu uchaguzi, una fursa ya kuelekea kotini na kuweza kupeleka malalamishi yako rasmi, ili angalau ukaweza kuyaangazia, ili ukaweza kuangaziwa na kuangazia baadhi ya yale ambayo utakuwa ukiyakumba. Na mpenzi mtazamaji, mwelekezi wangu pia haya yote anakueleza moja kwa moja kupitia lugha ya ishara, na ni lugha ambayo tutashukuru sana ni Bi Wanjiro Kahuria anazidi kuelezea. Na mpenzi mtazamaji, kwa sasa nikitazama pia
Nikitazama pia tuangazie kaunti ambazo bado zingali zimesalia ama zijawasilisha matokeo yao ya form 34A, zingali kwa umbali zaidi, ikiwa ni pamoja na kaunti ya Isiolo ambayo iko katika 45% kati ya matokeo yaliyowasilishwa katika kaunti katika eneo la diaspora. Tunasema eneo la diaspora, mataifa ya nje yakiwa yamejumuishwa, ni maeneo 7 peke yake ama vituo 7 peke yake. Kunaweza sema maeneo 7 ama mataifa 7, taifa 7 peke yake ya zilizowasilisha matokeo yake kati ya 27, hiyo ikiwa ni 25.93. Sio hayo peke yake na sio hiyo kaunti peke yake zilizoachwa nyuma. Kaunti ya Garissa pia imewasilisha matokeo 40%. Nakumbuka haya ni matokeo ama hizi ni form 34A ambazo zinajumuisha matokeo ya urais, matokeo ya kiti cha urais, ikiwa ni pamoja na viti ambavyo vimegombewa na mgombea wa urais naibu wa urais Daktari Samoei Ruto ambaye anagombea kwa tikiti ya UDA, pamoja na bila kusahau anayegombea kupitia tikiti ya ODM ama muungano ama mrengo wa Azimio, ikiwa ni pamoja na kinara wa ODM Raila Amolo Odinga, na bila kusahau pia anayegombea kiti hicho kupitia chama cha Roots Party ambaye pia ni George Wajakoya, na pia ambaye ni Waihiga Mwaure ambaye pia anagombea kiti hicho kupitia chama au kupitia tikiti ya Agano Party. Wote kwa pamoja walijumuishwa kwa pamoja wakiwa ni wagombeaji 4 chini kutoka kwa wagombeaji 50 zaidi ya 55 waliokuwa umetafuta fursa ya kuhusishwa ama ya kujumuishwa katika kinyang'anyiro hichi cha urais. Na kumbuka mpenzi mtazamaji, huu ni uchaguzi mkuu, haujumuishi kinyang'anyiro cha urais peke yake, ila pia unajumuisha pia kinyang'anyiro ambacho ni pamoja na cha ugavana, useneta, uwakilishi wodi, na yote kwa pamoja. Na baadhi ya maeneo mpenzi mtazamaji, kama unavyoona kwenye picha, yanazidi kuhesabu kura, yanazidi kujiandaa, yanazidi kupitia katika ile zoezi la kuhesabu kura, zoezi la kujumuisha kura kwa pamoja, zoezi la kujua ni mbichi na mbivu, ni gani, ni yepi wanazidi hesabu ama kujumuisha kura hizo ili wakaweza kupata fomu 34A watakazopeleka katika eneo la constituency level na kuweza kupata fomu 34B. Na mpenzi mtazamaji, ni baadhi tu ya taarifa zinazozidi kutiririka. Azimio. UDA.